Nataka wani yanyo mano wadake dala jomoko to letnwa sana ka Raila nindo karenka to ngat machielo ma ongoza koro nwa temo matek mwatiyo mwadwoko Lang'ata wagone jo Lang'ata modong erokamano kwa jumla ma chairman. Anta nyalo mana duoko ne Ramogi TV erokamano kuom thuolo magikao magi choko go pach jopiny kendo gitemo nyiso jopiny mondo wuog oko mondo dhi ogo kura. Gimutimo e piny mangima e luo Nyanza omoro wawan kako nagi ma Nairobi. Wadwoko nuero kamano. Mano e kaka chal ne nitiere mano e kar od bura ma Lang'ata Felix Odiwuor kanyakla koda mano MCS kod jodak mamoko e gwenge makono kaluwore koda wachero mabende Nixon bende no owuok kanyero kowacho ni en oyie ne bende oseloye mano e laro kom no ero mano ma Lang'ata. Ka bende wadhi nyime mondo wang'iya ne oboke nero mano mar Daily Nation ma odiochieng' ma kawuono iwacho ni e kind Akuru Gasumbi mano kanyero ng'wech mantiere e kind Raila Odinga kanyakla koda mano kanyero William Ruto ka bende kaluwore koda oboke ni endi mano e kinde gweko mabende gigoye chapa magiwacho ni saa 4 mano mar otieno Raila Odinga ne nitiere koda kwan ombulu 49.21 ka William Ruto entiere kode mano kanyero kwan 50.12 mago ombulu goeko mabende ne osego gino mabende gimedo miyo pek kendi gin jogoeko mabende oselalo mano kombegi ma opogore achiel kuomgi en Kimunya mabende en kanywero mane en jatend kwetha mathoth e od bura mamado ka bende ne en jaod bura mano makipipiri machielo en Jeremiah Kioni mabende ne en Jubilee mano kanyero Secretary General kanyakla koda jaod bura mano ma Ndaragwa Naomi Shaban bende mano mabende osetayo kata osetelo ne Taveta mano kanyero kom terms 4 bende othich oko Moses Bonchari Kanilson Havi mano bende okil machielo bomani ma Nairobi mabende manyo kom od bura bende manyo kom od bura no ero mano ma Westlands mago moko kuom jogo eko mabende owito ko yiero ni endie bende oboke ni endie ite mar ariyo ging'iyo kanyiro gwenge mag Nyanza ka giwacho ni en ranyisi makare ne duond bura mano mar ODM ka bende jolar kom opogore oyudo kombe goeko kaging'iye kendi giwacho kanyero ni jod bura ariyo mano kanyero od bura mamalo kokalo otiko ma ODM oyudo loch e county nero mano ma Kisumu iwacho kendi ni jaod bura Olago Aluoch mabende yiero mokalo ne oyudo kom od bura ma Kisumu West Gesan kod otiko mar Ford Kenya gi sani endi kendo koro olo koda mano kanyero mane en women representative mano makisumo Rosa Buyu mabende iwacho no kawe kanyero koda otiko nero mano mar ODM kamano bende ja od bura mano mar Kisumu Central Fred Ouda bende owitoko ka kanyoero okaw koda Joshua Oron mabende olandi e otieno manyoro kaka jalno ero mabende biro telo ne kanyoero jo Kisumu Central bende kod otiko nero mano mar ODM Governor ma Kisumu County mano kanyero Professor Anyang' Nyong'o bende biro dhi nyime kod tayo county nero mano ma Kisumu bende tok ka oseloyo mane en governor machon ma Kisumu mano kanyero Jack Ranguma mabende ne odhi kanyoero ka olaro komno kod otiko nero mano mar Movement for Democratic Growth mano MDG mano kanyero od bura mabende otelne koda jaod bura David Ochieng joma moko bende ma oyudo loche county nero mano ma Kisumu en okil Tom Ojienda mabende ne manyo kom mar Senate county nero ma Kisumu kama bende gin mana jopiem ariyo mano kanyero Tom Ojienda kanyakla koda jalno ero mabende ne ochung kanyero koda Jubilee Enos Okolo Ruth Odinga mabende ne manyo kom od bura mano ma Kisumu kata women representative oyudo kanyero kom no ero ka bende opiema machiegni koda MDG kata jalno ero mabende laro kom no ero kod otiko ma MDG Valentine Otieno mago kanyero moko kuom jogo eko mabende iwacho kanyo ero ni oyudo telo kata bende yudo telo
mano kanyo ero jogo eko mabende igeno ni idhi landi kendo koro biro yudo telo mopogore opogore mano kanyo ero e kaunti no ero mano ma Kisumu. En lendo no ero mabende pok omi kata pok ochiw ayanga kod duol no ero mar IBC. Gin moko kuom lendo go eko mabende ibiro chiw gi e odiochienga mano ma kawuono nindi, kendo wageno ni jafwambo maro mabende ntiere gwenge makono biro miyo wagi kaka gimedo donjo. Oboke ni ma Daily Nation bendo ng'iyo weche mopogore opogore kaluwore koda yiero ni ma achiel kuom gi mabende wadonjo godo odiochieng' ma kawuono, penjo mabende jo Kenya penjore gi momiyo ute fwambo mopogore opogore golo duoko ma opogore, mano kaluwore koda kaka gikawo form 34A kanyero e mbui mano mar IBC. Kwan jogo eko mabende gintiere godo e tallying centers gi e kind chenro mamoko mabende ute fwambo go eko oketo, mak mana ni gikone to duoko go eko duto te owinjo bed ni obedo machala, obed mar IBC, mar od fwambo achiel kata mar Royal Media Services koda mamoko. Bende gintiere koda pichni mopogore opogore magiketo kaluwore koda chenro mago mag luto Ombulu, chenro go eko mago mag kweno mabende osebedo katimre. Abende wangawe gi kanyo to okawei nono arwako kanyero Simfros Okinda machiegni kabisa, ene makoro odwa kawe kendo otai e odiochiengni endi mabende wageno ni duoko dwachako donjo kendie olore ka pi. Wachak ni oyawre ahinya. Gima biro gokinyi manyise neno ni ok idhi marach ahinya. Kata kamano ne wasingo Ramogi ni yueye moyiene ji lakini TV tok lor. Mabende amba chopo kaeri gimoko kuom chenro kama oting'o lando jogo eko mabende osebedo joloch e kombe mopogore opogore ok e gwenge ma Nyanza kende, to wadhi ng'iyo joloch e counties duto 47 e kombe duto 6 mabende ne ilaro go Ramogi. Ka opogore koda mano Jael bende wabiro lero ng'eni Ramogi osebedo kawuoro ni to en ang'o momiyo kombe mag governors, senators pok oland joloch ayanga mag od bura ma wayudo thothne gi MCAs. Bende wabiro chiwo ler ni to en ang'o momiyo gi e sani onge kom kata jaloch moro amora ma kom no ero mar governor kata senators mabende oseland ayanga. Wabiro ng'iyo ni to en ang'o momiyo gima chal kamano timore. Ka ok kamano bende wabiro ng'iyo moko kuom kata wabiro twak e wi chal mar kaka duond buche oloch. Ing'eyo ni duond buche siasa no ero en wach mar kwano. Koro kwanadi wech mar 6 piece e gwenge ma Nyanza. Yuarruok nobedo ni samoro wayiero mana party to ok wayier jatelo. Teko mag duond buche sama koro gidonje od bura mamalo. Sami wacho ni ang' utero jatend piny to utere nono ko onge teko. Wabiro ng'iyo ni to bende e thuolo ni ng'ama yudo kom mar tend piny bende en gi teko mar loso chike mabiro kelo lokruok mabende ne ogombo. Ramogi wapango chenro mang'eny to bende penjo en ni die kinde ni jatend piny masani Uhuru Kenyatta otimang'o? En kanye? Pod en jatend piny to bende yieni mar dhi nyime gi moko kuom chenro mag tend piny. Mago gin gik modhuro mabende waiko. Kopogore kamano kik wawil ni duol nero mar IBC ochano mar chiwo wach kochopo kanyo saa 4:30 mabende wachung' makare e Bomas of Kenya mar miyo wach machalo kamano. Kadwa na tiekte. Iwe moko mondo bed gi siso mar yudogi. Duol matayo yiere pacho kaeri mano mar IEBC. Pogruok mabede kwan mar ombulu e ute fwambo en nikech ang'o? Gimomiyo pogruok machalo kamano bedie en ni ute fwambo mopogore nitiere koda nyalo mopogore kata oteku mopogore mar neno ni gikawo ombulu go e sama gidonjie. Ponono ni od fwambo moro pod ni chien, mano nyiso ni chenro mare otimo mos kata kamano gima duong' en ni mondo watime e yo makare. Jogo iko mabende osechopo nyime wacho ni mano e kuma koro kata gin go teku mar mondo mi gikaw duoko go iko mana kaka gidonjo. Gikone to en ni waduto wabiro bedo koda kwan atamalo mar jogo duto mabende ne oluto ombulu. Ramogi gie sani nieri wabiro tudore kod achiel kod kuom jofwambo maro mano Emily mabende nitiere gwenge go eko mag Sotik mabende obiro nyiso wane to gwenge ma Sotik chalo nade gie kinde nieri. Ramogi wantiere koda Emily Chebet manitiere e gwenge go eko mag Sotik. Oko winj dholuo maeri koro adhi wacho gi Kiswahili. Kata Kiswahili, English. Good morning, Emily. How are you? What's happening right now in Sotik, and in which polling station or tallying center are you currently? Have the winners been declared, and what is the environment like?
Thank you so much, Sifros. We are in Bomet County at the Sotik Constituency Tallying Center, where the tallying exercise happened last night and early in the morning. The officials of IEBC and the agents decided to go rest a bit because I think the 3 days have been hectic for everyone here. All the polling stations, all the results are here. They tallied till 1 a.m. and they went to rest, but they will be back in a few minutes. So if you look behind me, you could see the ballot boxes are here from the 253 polling stations. They're waiting for the officials to come in. They're telling us in the next few minutes before 8 a.m. they should be here to for agents to verify and confirm the results before the announcement of the Member of Parliament and MCAs. Sotik constituency is the largest constituency in Bomet County with 86,681 voters and 253 polling stations. So you can imagine it's been 3 days of people counting, sitting, no sleep, and for this day it's only to verify and look at it. And Sotik constituency for presidential ballot they casted 66,000 votes, and as they before they went to rest, they were for the governor incumbent Hilary Barchok was ahead actually with 38,300 votes. The next governor, the coming in second, is Isaac Ruto with 30,174. But just to remind our viewers, Ramogi viewers, that these are the provincial results that we got from the polling tallying center. But the official announcement is going to happen. You could see that security guys are just here to look or just check and ensure that everything is going on smoothly and waiting for the officials to reopen the tallying, which should happen before 8 a.m. as we are informed. And now I'm just here at Sotik. After Sotik constituency, I'll be heading to the county tallying center in Bomet Central constituency. Late at night, Bomet East constituency finished their tallying. They have announced their MP-elect. Bomet Central, they have done also the same. Konoin constituency, they are done with their tallying. They've announced the elect member of parliament. Chepalungu constituency have also done the same. So here in Bomet County, it is Sotik constituency that we are looking to announce or forward for the announcement. I just want to speak to one of the agents who is here with us this morning to tell us how the exercise has been and how their expectation from today. Please come closer. Tell us your name. My name is Patrick Tanui, Chief Agent representing the MP-elect Ambassador Francis Eke. Naweza tukuuliza kwamba hii uchaguzi ambao umeendelea, umeona ikiwa namna gani? Umeendelea vipi? Umekuwa hapa siku ngapi na mnatarajia nini asubuhi ya leo? Uchaguzi wa leo umefanyika, imekuwa mzuri, ingawaje changamoto ni kuhesabu kama kujumlisha kura. Tumekuwa hapa kwa siku 3, naona maji tumechoka, lakini ni vizuri. Tumeona uchaguzi ni haki, umekuwa salama. Wenye wasimamia uchaguzi wa maofficials wa IPC wamesimamia vizuri. Ni vile tu changamoto ni staffs, tunaona kama ni wafanyakazi ni wachache. Na hii asubuhi leo wakikuja ni wale mna expect kufika saa ngapi, ama waliwaambia watarudi hapa saa ngapi, na unaona mkimaliza verification process saa ngapi? Walituambia watarudi kabla ya saa 1:30, na before saa 5 watakuwa wametupatia results kamili. Okay, thank you so much. Sifros, as you have heard from the agency here, they are waiting. In less than 30 minutes, the officials of IEBC should be back to Kaplong Boys High School, where Sotik constituency tallying center is happening. And after the process is done here, they will announce Sotik constituency member of parliament elect, and then they'll head to the county tallying center in Bomet Central. We will be pitching camp here just to look at what the numbers and declaration of a member of parliament elect. After this, we will be going round also to check at the county level, where the governor, the senator, and the woman representative will be announced. Sifros. Thank you so much, Emily. Maybe just a question: what's the reaction, going by the results that have so far been tallied? What's the reaction of people who are the winners, the losers? How about the
people of Bomet as a whole. We've had people conceding defeats in different positions. What is the feeling of the people of Bomet as far as those seats that the results have been declared to go by? Last night, actually, we were in Bomet East constituency, and celebrations were just happening there. The Member of Parliament-elect Richard Yiero, they're expressing his happiness. Although we have not found those who lost so far, the members here or the residents of Bomet are calm. They've not heard of any incidents, a few celebrations here and there. But today is the day that we'll be going to the county level, and most of them that have been declared will be expressing, and also will see more of conceding and also celebration. But we will be here just to inform and tell our viewers, Ramogi TV and Citizen TV, what is happening here in Bomet County, county number 36. Thank you so much, Emily, for that. We'll be back to you just in case you have any announcement that we'll be able to pick it from you. Thank you so much. Ramogi mano Emily Chebet county mabomet gwenge mag Sotik bende owacho ni gie kidenieri mana kaka ineno alwora no apisas mag IEBC odhi yweyo machuok, kata kamano gibiro duogo e saa mowinjore mar chiwo duoko. Bende owacho ni thoth kata moko kuom kuonde chung' od bura manitiere county no ne oselando moko kuom joloch e kombe mopogore opogore. Bende mae kela mar mondo mi anyisi ni to en ang'o momiyo moko kuom jotelo pok wawinjo, moko kuom joloch pok olandi. Chenro mar kwano ombulu chakore piny mogik. Piny mogik nyiso ni chakore e wards. Mano nyiso ni duoko mokwongo mabende ni igolo kanyo gin mago mag MCAs. Toka osekwan ombulu go eko manitiere wards, so iterogi e gwenge go eko kata e kar chung' od bura. Mano e kama koro ilando e duoko mag jo od bura. Thoth duoko mabende koro sani waseyudo gin mago mag MCAs kaachiel koda mago mag jo od bura. Kowuok kanyo to biro dhiyo e kar nywako kata kar kwano ombulu no ero mar counties. Kanyo wabiro winje joloch e kom no ero mar women rep. Kaeto bang'e kom no ero mar senate. Ka bende kom mar governor duoko mare biro kanyo bang'e. Mane gimomiyo kineni eri weche osebedo mana kawachore kaluwore koda joloch e kom mar governor. Kata kamano onge jaloch moseyangi mane laro kom moramora mano ero mar governors. Ka bende koro wache ni wabeduru mos, ka bende warito mar mondo mi chiw duoko mana kaka ne osechane. Nyakora Ramogi ne wacho ni gie kinde bende wabiro twak e wi jogo eko mabende koro osebedo joloch. Jo od bura moselandi e kuonde chung' od bura kaka joloch, mago e joloch kamage duoko ma ohiu, duoko mogik ma onego beni wating'o chutho en mano mar duol mochung' ne tayo yiero mar IEBC ma biro yango duoko gi bang' koseyudo forms aching', manyiso ni forms gi duto mawuok e kuonde luto ombulu mopogore opogore ibiro ting' gi aching' kikelo gi e boma ma Nairobi e magawa no ero mar Bomas of Kenya. Kanyo ema IEBC biro chiwo kata biro yango duoko duto mag kombe go Nyakwa Ramogi. Wabiro twak bende kaluwore koda kaka oganda oseluto ombulu e yiero ni eri mar tarik 9 ma bende koro pod warito duoko mare. Wang'iyo ni to duond buche mage ma bende oyudo loch e kombe mopogore. Parne Nyakwa Ramogi ka wang'iyo od bura maduong' kata mano parliament maduong' no ero to nyiso ni weche kata loso chike dhi koda kwan mar jotelo kata jo od bura. Nyiso ni duond bura mabiro bedo koda jo od bura mathoth e od bura mar maduong' mar parliament kaachiel koda mano mar senate biro bedo kod oteku makare mar kelo lokruok e ngima oganda. Omiyo wabiro ng'iyo ni to ponono ni achiel kuom jogo malaro kom tend piny obedo jatend piny en kod oteku mane e od bura. Oteku ni wabiro mana ng'eyo kaluwore ni to jo od bura adi ma oyier e duond bura kata e duond bura moramora ma bende jatende biro kawo telo. Wiwa ok bi wil bende ni wabiro chiwo duoko mar kom no ero maduong' mogik e pacho kaeri mano mar tend piny. Gie kinde ni eri wadwa dhi e gwenge go eko ma Nyanza. E gwenge ma Nyanza wadhi e kar chung' od bura no ero mabondo manitiere county ma Siaya. Ka wasewuok kanyo to wabiro dhi bende mar mondo mi wang'e duoko ma opogore opogore. Nyakwa Ramogi mana kaka ineno no ero mano jaod bura ma oyier sani mano Otiende Amolo, mane jaod bura manyien ma bende koro yier e gwenge go eko. Ka bende no chungo kod otiko mar ODM. Mano Otiende Amolo ma oyier kod otiko mar ODM e kar chung' od bura mar Arieda. Bende mano ne oseyangi e kar nywako ombulu mar
kar chung od bura noero mar Arieda. Otiende Amollo chak dok e kom noero kaka jaod bura ne ochung kod otiko noero mar ODM County ma Siaya. Ka wuok kanyo to wadhi e kar chung od bura ma Bondo, pod e county noero ma Siaya. Wachomo kar chung od bura ma Bondo manitiere e county ma Siaya mar ng'eyo ni to jaloch en ng'awa ma bende ne oyudo kom noero. Mano Gideon Ochanda. Gideon Ochanda ema bende yier kaka jaod bura ma Bondo kod otiko mar ODM. Bende Bondo en achiel kuom kuonde chung od bura manitiere county ma Siaya. Kama eri en kinde kata tielo mar Gideon mar adek ma bende koro obiro chung ne jogo eko mawuok e kar chung od bura ma Bondo. Wawuok kanyo achiel kachiel wachimo kar chung od bura noero ma Teso North. Wadhi e kar chung od bura ma Teso North kama bende wadwa ng'eyo ni to en ng'ama bende ne oseyangi kaka jatelo. Bende mano Oku Kaunya mar duond bura mar ODM. Oku Kaunya mar duond bura mar ODM ma bende koro yier kaka jaod bura ma Teso North odok e komno mar etielo noero mar ariyo. Oku Kaunya dok e komno etielo mar ariyo. Oyiere kod otiko mar ODM. Ramogi pod wadhi nyime koda chiwo ni joloch kachiel koda jogo eko ma bende koro oselo e yiero mar higa 2022. Gie kinde ni eri wadwa dok nyaka e gwengego eko ma Siaya, kama nyawadwa kata ripota marwa George Amollo biro miyowa duoko go eko kata achiel kachiel mar kar chung od bura ma Bondo kachiel koda Rarieda. Ramogi wada tudore achiel kachiel koda George Amollo e yor simbo ong'we yamo mar mondo mi watwagi kaluwore koda siasa kata yiero mar higa ni eri, ahinya to e kar chung od bura noero mar Arieda kachiel koda Bondo, mondo mi George Amollo mi waler noero. Koikore wabiro kayo mar mondo mi olernwa ni to jo Bondo kachiel koda Rarieda wachang'o. George, ka iwinja okinyi makawuono ni chiew nade, Siaya ochiew nade, duoko donjo, ere wach manitiere kaluwore koda joloch ma bende ne kara bende ne ose yangi e odiochieng' noero manyoro kachiel koda otieno ma bende piny orugodo kawuono. George. Erokamano ahinya Sawinji maler ka owuok e gwenge mag Siaya County kae en okinyi mang'ich kendo ma piny ochiew ka ochiew yo makare. Mana kaka isewacho duoko pod dhi nyime, wamedo yudo duoko mag kaluwore gi chenro mag luto ombulu mantie chieng' tich ariyo, kendo gima ibiro yudo ni e kaunti ma Siaya kae jood bura ahinya to mago mag ODM kuonde chung od buche kaka ma waseyudo kamoting'o kar chung od bura ma Bondo, kar chung od bura mar Arieda, Alego Usonga to kod nyaka Ugunja, jood bura mane nitie emochako yier kendo. Kaka kuom ranyisi kar chung od bura ma Bondo, Gideon Ochanda ema nochako yier kendo bang' ka noyudo ombulu 69,574 kane iluwe gi Humphrey Opondo mano jachung' manochung' maonge otiko mar duond bura moro amora, ka ento noyudo kura 2,710 ka Gideon Ochanda inyalo paro ni mano chung' gi duond buch ODM. E kar chung' od bura mar Arieda bende Otiende Amollo mar ODM ema nochako yier kendo bang' ka noyudo ombulu 37,676 kane iluwe gi Neto Adhola mar duond buch UDM manoyudo ombulu 23,266. Eka Isaiah Ndisi manochung' kaka jachung' makar kende noyudo ombulu 84. Nyawadgi Bernard Adeka Odinga mar UDA to noyudo ombulu 154 kane iluwe gi Joseph Okweso ma bende noyudo ombulu 310. Jachung' mar KANU Geoffrey Andrew to noyudo ombulu 445. E kar chung' od bura mar Alego Usonga bende moluor Samuel Atandi mar duond buch ODM ema nochako yier kendo bang' ka noyudo ombulu 69,129 kane iluwe gi jachung' mar DAP kata ma bende ne en jaod bura machon mar Alego Usonga George Mulwano Omondi manoyudo ombulu 14,624. E thuolo mar adek ne oyud gi jachung' ma ochung' kar kende Manos Hospital Opondo Aminga manoyudo ombulu 2,079. Eka e thuolo mar ang'wen bende jal manochung' kar kende maonge duond bura moro amora Joseph Ochieng' Mukwana ema ochopo e thuolo mar ang'wen gi ombulu 581. E kar chung' od bura ma Abuja bende
jaod bura ma Unguja Opiyo Wandayi makoro sani oyiere thuolo mar tielo mar adek gi duond buch ODM ema nobedo jaloch bang' yudo ombulu 32,359 kane iluwe gi jachung' mar duond buch UDM mano Fredrick Odhiambo manoyudo ombulu 5,116 kane iluwe gi jachung' adek manochung' gi duond buch MPG Dr. Francis Odawa manoyudo ombulu 3,691 Cipros. Koro nyaka sani mago duoko mwaseyudo ka wageno ni wadong' gi kuonde chung' od buch ariyo mano kamoting'o kar chung' od bura magem kod kar chung' od bura ma Ugenya mabende wabiro miyo duoko mare thuolo machuok sa asaya ma wang' wayudo gie. Kamana George bende dilernwa ni to kaluwore koda jogo eko ma bende noluto ombulu kipimo koda kwan joma yando ndikore ka jogo ombulu inyalo wacho ang'o ewi joma nochopo mar mondo mi olut ombulu kopogore koda mano king'iyo kombe go eko ka mag MCAs bende pod waneno ka duond bura mar ODM ema bende koro otelie e jogo eko ma bende ne oseland kaka joloch. Erokamano nyathi Pros, iyudo ka thoth kombe e kaunti ma Siaya kae to ng'enyne jochung' mag duond buch ODM emothoro yudogi ahinya to koluwore gi campaign mane gitimo motegno. Inyalo paro ni kata mana ogai mar duond buch ODM Raila Odinga bende nokawo thuolo mare mobende noluoro kaunti ni kana kwayo piny mondo mi ne yier mana joge mochung' gi duond bucheno. Koro thoth thuolo ma wayudo sani iyudo ka ng'eny kombe okaw gi jogo mag duond buch ODM mana kaka ineno e kuonde chung' od buch ang'wen mwasewacho mokwongo go ineno ka jo chung' od bura go duto gin mag duond buch ODM. To kata mana kombe mag MCA thothgi oyud jogo ma ochung' gi otiko mar duond buch ODM mana ni nitie achiel ariyo moko matin miyudo ko obiro gi duond bura moko mar ODM kaka kuom ranyisi nitiere kar chung' od bura ma Bondo wan gi Yimbo Westward ma bende jachung' moyude mano mobiro maonge otiko moro amora. To iyudo ka ne en jalno mane okuongo opiem e laro otiko mar duond buch ODM to kata kamano nokoyudo mak mana ni samoro nenore ni gi jopiny to ne miyo ni mane manyalo miyo samoro ne obed gi thuolo mar mondo mi yiere kendo kata kopo ni ok oyiere gi otiko mar duond buch ODM. To bende ipenjo ni to jopiny nowuok machal nade. Inyalo yudo kaka kuom ranyisi kar chung' od bura ma Lego Usonga jopiny otemo wuok kendo iyudo ka voter turnout gi mar ginyo en kwan atamalo 71. To kuonde gi iyudo ka kwan atamalo mar jogo manowuok mondo mi olut ombulu ne en kwan atamalo 70 kadhi nyime Cipros. Erokamano ahinya nyakwaromo gi mano George Amolo kawuok e kaunti ma Siaya ka bende miwa chal mar yiero kata duoko mar yiero ahinya to e kar chung' od bura mar Arieda kaachiel koda Bondo gie sani kuonde chung' od bura 4 e kaunti no ma Siaya kama oting'o Bondo, Arieda, oting'o Ugunja kaachiel koda Alego Usonga osechiwnegi duoko mar kar chung' od bura ma bende ne ochiw e kuondego eko mar nywako ombulu mar kuonde chung' od bura. Wach maduong' ma bende wuok kanyo en ni thoth mar jogo mosebedo jaloch mago jood bura gie sani gin jogo manochung' koda duond bura mar ODM. Mana kapok odhi mabor adwa ni mondo mi olernwa ni to warito nyaka karang'o George kadiponi ing'eyo ni gie sani chenro dhi nade e kar chung' od bura ma Ugenya. Wageno ni duoko makamano nyalo donjonwa gie sadi to bende nitie wach moro amora mosewuok kaluwore koda jogo ma bende kata ka kwan donjo mag jochung' e kar od bura ma Ugenya. Erokamano ahinya Cipros, mana kaka ing'eyo ni tok kane olor chenro mag ndiko ombulu chieng' tich ariyo godhiambo kweno nochakore polling stations kendo bang' ka kweno nowuok e polling stations to duoko eko ne ikelo achiel kachiel nyaka e constituency tallying centers. Koro odiochieng' manyoro mangima kuonde riwo ombulu mane kuonde chung' od buche kata constituency tallying centers ne yudo duoko manyikelo gi presiding officers. Koro en chenro manyodhi nyime odiochieng' manyoro mangima kendo e otieno mangima ka wageno ni sa asaya ko machiegni seche moko budho wabiro chako yudo duoko mag kuonde chung' od buche ma pod odong' ji mano kar chung' od bura ma Ugenya to nyaka kod mano ma Ugunja bende ok ma Ugunja en kar chung' od bura ma Ugenya to kod mano magem ema pod warito gie sani. Erokamano ahinya George Amolo. Kadiponi wantiere koda penjo mora amora gi mbele kanyo to wabiro manyi kendo ni mari ne wang'wa e gwenge go ma county ma Siaya to ahinya kinde gik ma bende koro pod warito duoko
ma odong kowuok e county ma Siaya. Nyakwara Ramogi wadanyiso moko kuom duoko mabende ne waseyudo kaeri jogo moseyangi kuonde chung od bura mopogore opogore koda kombe go mag MCAs mar mondo mi wang'eni to gie sani joloch gin ng'agiri ere jomoko mabende koro dok e kom gi jok ma ogol. Mano kanyo wakchako koda kar chung od bura ma Bondo e county ma Siaya. Gideon Ochanda ochako yier kendo kod otiko mar ODM ene mabende koro ochak odhi tiyo ne oganda mawuok e gwengego ma Bondo. Nyakwara Ramogi wadhi nyime koda county ma Siaya, wadhi nye kar chung od bura noero ma Rarieda. Kar chung od bura ma Rarieda bende jaod bura masani mochako nuoyo kom noero mano Otiende Amolo. Otiende Amolo oyier kod otiko noero mar ODM ene mabende koro biro dhi nyime koda chung ne oganda mag Jorarieda. Nyakwara Ramogi pod wantiere e county noero, wadhi e county noero ma Busia kama wadaneno ni to e kar chung od bura ma Teso North en jal mare mabende koro yier mondo mi otine oganda mag Joteso. Oku Kaunya ema oyudo komno kod otiko mar ODM bende ochako dok mar tiyo ne oganda Joteso North kaka jaod bura mag gwengego. Nyakwara Ramogi magi gin duoko moseyangi kod apisas mag IEBC e kuonde chung od bura ma opogore opogore. Bende kaka ne wawacho ni lendo mag governors pod biro kawo kinde matin kaluwore ni kwan go wuok e kuonde chung od bura mondi kaeto iterogi e kar nywako ombulu mag counties. Bang'e kanyo ema biro winje duoko kaluwore koda kombe mopogore opogore moting'o nyaka komnoero mar governor. Gie kinde Nyakwara Ramogi ne wacho kanyo ni wabiro bedo koda welo kendo twak kaluwore koda ombulu ma osedonjo gie kindegi. Ka wanyalo ng'iyo waneno ka gie sani thoth mag ombulu osechopo kendo gie sani kweno dhi nyime ka bende idhi mana ka koro moko osechopo nus, moko osekalo nus, kendo wadhi ka bende koro jogo eko ma oselo ng'eyo, jogo eko ma bende oseyombo bende ng'eyo ka bende imiyogi oboke ma ohiu kata interim certificate ma bende koro nyiso ni gie sani gin ema osemigi kata giseyudo telo. Kata kamano irito mondo oyang duoko machalo kamano koda duol mar IEBC. Okinyi ma kawuono ntiere koda welo ariyo mane studio kaeri mabende wabiro twago kaluwore koda chala mar duoko. Oyawre George. Oyawre ahinya Osida Kevin. Osida. Erokamano ahinya kuom chopo kata obedo ni en okinyi kama eri. Kendo gie sani ang'eyo ni wanyachalo kotwak ewi duoko nikech kwan osedonjo mathoth kendo wanyalo twak ewi kom maduong' ka waridore nyaka kom mapiny. Mana ka achako ma yiero mar higa mar 2022 king'iyo kako itime, king'iyo chenro mare, ang'o minyalo wacho Kevin ewi yiero mar higa ni? Erokamano kuom thuolo mar biro mondo watwak gi Nyakwara Ramogi kod jo Kenya bende te. Kaluwore gi yiero mar 2022, mokwongo aparo ni migawo ma katiba marwa omiyo thuolo mar chano kendo pango yiero osetiyo maber kaluwore gi mistakes kata gaps manobetie e yiero mokwongo kane wakalo katiba marwa ma 2013. Inyalo paro ni yiero no ne wan gi Supreme Court petition. To bang'e higni 5 kosekalo 2017 bende kaluwore gi gigo mane IEBC okotimo maber bende ne wan gi petition manochopo nyaka e Supreme Court. Omiyo nitiere duoko mane ne IEBC omi ma paro ni gise tilia manani magineno ni ang'ono mane okwatimo maber momiyo nene tich mane watiyo jo Kenya ne odagi momiyo jo Kenya odhi yiero ariyo e higa mar 2017 2017. Omiyo kaluwore gi yiero masani warito duoko ne IEBC kaluwore gi kaka waseng'iye nikech bende ne wan gi observers manobedo accredited about 100 of them gi IEBC. To duoko magimiyowa kaluwore gi report mokwongo mane wagolo nyoro giwacho ni chenro nopangre maber kendo jo Kenya nochiew gitimo kaka katiba osemiyo gi thuolo gigo kura gi kwe nikech kwe kata gima luongo ni peace be ng'enyne okinyal ga keto kwe gi go kura ma Kenya kae nikech en pile kwa go kura to nyaka bedie tungni kod rakruok moko. To higa mar 2022 ni to aparo ni jo Kenya ose realize ni kura ena thuolo ma wan godo mar goyo ne ng'ato makwayo tich thuolo. Omiyo kwayo en ni mondo wadhi bede gi bedo gi kwe
kawarito duoko mar IEBC. Ero kamano nya Kevin. George korka kori kawang'iyo chutho yiero kawang'iye kaka otime higani wapimo gi 2017 2013 ere pachi gi pachi neno ni IEBC kata yiero ma higani ota e yo machalo nade? Ago erokamano kuom yudo thuolo mar twak gi nyikwa Ramogi Jwang'. Yiero masani king'iye odhi mayom kendo maber nikech pok waneno kamoro amora ma tiagas owitie. King'iyo yiero mokalo go chakre kata mana ndalo Nyayo nyaka koro nogik sani. Yiero ma koro dhi maonge tulo moro amora motimore en mana masani ni. To samane tika go ombulu ma kweno chakore gima ne jo Ramogi omiyo chunya obedo go mamor. Ni ng'ato ka ng'ato miloso go tineno ka chunye gombo neno ni to kweno no chalo nade. Ma ji olap gi ndong' ng'ato ka ng'ato sa te. Koro to chak kwen to jothurwa penjo mane to inene nade. Inene nade. Mangiso ni ji ne chuny gi nika kendo ng'ato ok nyal keto chunye kamano kane ok ogo ombulu. Koro aneno ka jothurwa wawuotho maber. Ero kamano nya bende Kevin kapok wadhi mabor mana kar kwe kanyo. Wacho ne waseneno kwe kata bedo ne duoko pok olandi kana kamano kwa pimo kata gi yiero mar higa 2017 apisa mag IEBC moko ne osewito ngimagi kochopo gi e kinde nieri kweni watude kodang'o bedo ni nitie gimoro mano kelo kwe masani ma opogore koda ma osemiyo koko osebedo e kinde mokalo. Ing'eyo ni gimoro ma nyaka wago ne sirikal erokamano kuom timo en keto gimiluongo ni National Multi-Stakeholder Forum on Elections. Nyalo paro ni nitiere forum moro mane nolos ma chairman kata jatelo mar IEBC nodagi betie. To en forum makelo stakeholders te nyaka security. Magi moro amora kapok otim kata ka wawach ni Inspector General mar Police kapok oro polise to en gima nyaka ji bedie matwagie magi discuss magi agree. To mano en gima otimore nyaka counties kacha. Koro counties bende ne wan gi gigo forum machalo kamano ma iluongo ni County Multi-Sectoral Forum on Electoral Preparedness. Manene jatelo mare en county commissioner. Koro counties wa 47 ne gin gi forum machalo kamano. To bende koro king'iyo lessons ma waseng'iyo kaluwore gi kaka wagoyo kura 2013-2017 nitiere gigo matimore marach ma jo Kenya bende ok mor godo ni ng'ato nyaka thoe eka wach ni kura ogore. Mano en gima jo Kenya nowacho ni wang' ni to onge. Omiyo kata migepe mopogore NGOs, jotend kanise, faith-based organizations, kata media, jolanda habari kaun kama. Be nowuok oko kanyo ma ojiwo jo Kenya mondo waneni kura ena kura migoyo in one day. To kwasegoye to kochuno ni ng'ato nyaka thoe. Omiyo kwe mobetie ni en kwe ma anyalo wacho no biro as a realization mar jo Kenya wacho ni ng'ato ok ni nyaka ng'ato nyaka wit ngimane eka wawach ni kura odhi maber. To katieko gi kanyo en ni bende wan gi sheria manoseketi kaluwore gi miluongo ni electoral reforms manene Supreme Court oketo. Omiyo sheria gi bende nene omiyo jogo ma ochung'e kura kata candidates nikech sheria go guide kaka gibe gitimo campaigns gi sheria go guide kaka gimobilize ji emo mineno kata kane campaigns dhi mbele to nowach ne jogo ma campaign ni gimondo gi provide schedule. Omiyo ka untiere gi jogo ma candidates kata 4 kata 10 to sheria wacho ni okoripo bede e town achiel e sechego. Emo miyo kori neno ka samoro ka ng'ato campaign to jogo madwa go ne koko madwa buwe kata madwa dhawe kata madwa wito kite ne tin kabisa. To kata mana security preparedness bende police nomi training maluwore kaka ginyalo loso gi dhano moloyo lwaro teargas. Koro iluonge ni non-coercive dialogue kata non-violent demonstration. Omiyo mago gin mikakati kata thuolo manoketi mar mondo election mar higa 2020 ni kik bed kaka moko mosekalo. Ndakwana nya Kevin. George bende nyiswa ni to en tich mane ma jatend piny masani Uhuru Kenyatta otimo mabende ere kaka watude koda kwe masani nikech ang'eyo ni bedo ni en sirikal kata en motelo ne sirikal masani ka kwe bedo e to nyaka wang'e ni nitiere gima nyalo bedo ni otimo kata gimo chung'ni momiyo waneno kwe machalo kama ere kinde mabende koro piny Kenya ikore mar loko telo.
anyalo puoyo ahinya tich mar ker masani. Ingeni mondo mi kwe obedie ker manyaka bed namba 1 kuom wacho wach mar kwe. To kapime gi jotelo mosebedo Kenya ka mosebedo gi power. Mosekalo go nitiere kaka gisetiyo gi power e yo ma ok odhi kare. Ma kipimo gi ker masani Uhuru Kenyatta, tiyudo ko Uhuru Kenyatta ne nigi chuny moro mayom ma kata yanye to ok ochandre kodi, nyalo yanye to ok owuo, chieng' moro biro wuoyo mana bang'e kata dwe achiel ni jomoko yanya, jomoko timo. Lakini kaking'iyo reactions mag jotelo mosebedo, ne gioro polise. To polise biro nywando kanyo gi tear gas, tigoji, to ji koro bare abagi kite. Lakini ker masani noyie ma wabedo gi thuolo gi nafas mar loso kwe. Makata koselos kamoro kaka Jaluongo Sido wacho, kuonde moko manoket makoro wahusika duto idwaro ni bedo piny korka iyiero ni to polise odhi ka koso ok odhi ka. Mago duto kano oketi to ker no chiwo space no. Ingeni mondo mi kwe obedie, wan ga gi gimoro ni goodwill. Koro goodwill ni aneno ka ker ne ni kode maduong' ahinya. Erokamano ahinya. Bende mana kwa wuoye jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta, wang'eyo ni gie kidegi kikore ne akirikiki, manyiso ni ochimo oko. Ang'o madhi nyime e kar jot mar Kesari, bedo ni kata odno onego bed ni owuokie? Gin chenro mage to boyiene mar timo gimoro amora gie kinde ni mapod warito duoko mar higa ni, Kevin? Seche machalo kama to ker ok oyiene nitie gik moyiene mar mondo tim kaluwore gi korito mar mondo ochiw telo ne ng'at ma jo Kenya dhi yiero. To bende nitiere gigo ma ok oyiene mar mondo tim. Kwa mfano sani onge chik moro amora monyalo kete signature kata koke. Onge ambassadors, high commissioners gi consulates jo Kenya madhi represent kata madhi chung' ne Kenya e pinje ma ok onyal yiero sani. Weche mag budget bende ok onyal timo kaluwore gi pesa mawuok e serikal mamalo kadhi e ministries kata departments mag serikal kata mag counties sani ok onyal timo. To gigo ma onyalo timo, for example, en ndiko speech mare modhi somo ne jo Kenya. Onyalo nitiere gima katiba luongo ni committee on assumption of office. Mano en kamati mar jogo madhi chano kata madhi pango kaka serikal idhi loki, kaka odhi chiwo sword. Omiyo pengine gik manyalo paro ka dhi e wiye malo kacha, aparo ni for example ng'iyo ni to ere kaka wadhi wuok ka nitiere gik mosewache campaign ni be mang'e ni samoro paro ni to ng'ano madhi ka hotelo ni en Azimio kose en UDA Kenya Kwanza. Family ne bende ang'e ni koro gipenje ni to baba ere kaka wadhi Ichaweri, ere kaka wadhi Gatundu South, ang' wadhi wadag England, kose wadhi dak Kenya kae, kose wadak kichinye ni ode ma Nairobi be ni e Bath State House kanyo. Samoro koro penjo jolweny ni ok oyaw Nauru gate moro kae manyala kalo godo lepagi. Koro ang'e ni to kuom nikech osebedo nyaka ker kuom higni 10 mokalo go. Ong'iyo legacy mare kech kaluwore gi dwe achiel mokalo seneno koringo itunge Kenya, odhi koni odhi kocha, oloso gi jopiny. Nitiere gigo ma samoro chando pache ni nadwa timo kama ne jo Kenya mondo omi gipara godo, to samoro thuolo ok nobetie, jalupna ni bende ne chanda, ok ne wawinjre kode, nitie gik mane watimo maber to ok ne watimo. Romo bende oromo gi jogo ma jopinje mokalo, nikech ing'eyo ni Kenya bende nitiere kiwango mokete globally kata kwa ng'iyo pinje ma oko kaka gi relate gi pinywa ma Kenya. Kama mokwongo en ni Kenya bende sani ema represent Africa e migawo mar pinje te e chokruok mar United Nations, miluongo ni United Nations Security Council. Ma Kenya osebedo nyaka president mar kimachalo kamano. Omiyo pinje ma oko go be ang'eyo ni ker sani samoro go simo ochat gi nikech gibe gin gi WhatsApp group mar presidents machalo kama, onyiso gi ni kama kaka wasetimo, samoro nitie gima no paro ni wadhi timo to kwatimo maber. Omiyo kata locally kabe oloso gi jika President Museveni, President Kagame. Koro nitie gik mang'eny no paro ma dinotimo maber, nitie gigo bende manyalo luongo ni regrets ma ok notimo maber.
ma samoro jo Kenya bende ok bi parego. To king'iyo matut kabisa katieke wachni, to en kaka jok ma a kuma ker ae ogo kura, Mount Kenya. Kech king'iyo kaka gima wanyalo luongo politically speaking ni protest vote, samoro ok ne gimor kabisa, gibedo ne kanyo, kata ne gimor nikech king'iyo 2013 gigone kura kata ka en ng'atno ma is an ICC suspect. 2017 bende gigone kura nikech Mount Kenya kende ema nogo kura mar duoko president after the Supreme Court petition on kata kamano Kevin ang'eni mano nyaka ang' wawuoye matut nikech ing'eni wach mar ombulu gi geno mane ji nigodo e kinde ma bende ji ne yiero jolupgi e kinde ma ji ne temo nywako oganda mawuok e dhoudi mopogore opogore mondo chok ombulu, mano nyaka bed ni en achiel kuom gigo ma bende ji koro nyaka ng'i ahinya kopogore gi yiero ni kata yiero mabiro nyime kanyo. Ka kamano jojuore chako mana gi yiero ma higani, oganda ne ok owuok oko kar rombgi. To kaluwore koda wach mane ogol koda IEBC nyoro ni 65.5 kende ema nowuok mar go ombulu, kata kam bedo ni ma ok onywako jogo mane ogo ombulu e yor aching'. Ang'o momiyo oganda ne orem ma ok ochopo luto ombulu? Aparo ni nitiere gik moko mopogore opogore momiyo ng'eny ji nong'anyo. Or kata nyalo wacho ok ni ng'eny ji nikech ng'eny ji emogocho 65%. Koro kuom jomoko nong'anyo nikech gik mopogore opogore. Namba achiel, political parties onengo mi jopiny thuolo mar yiero jok magidwaro. Mano naneno ko odwa kelo koko mang'eny ahinya, kendo emomiyo ineno ka wabedo kata gi independent candidates bende mathoth. Independent candidates gi iyudo ni ne ok gichako gi independent, nitie kama ne chunygi nitie, to ne giyudo ka okum ni kanyo ma kitemo ni bede kom tidhi adhiro okum igori mana piny kocha. Koro ne ok ginyal bedo kama liet machalo kamano. Koro ka ing'iyo jopiny jok mane gidwaro, koro ng'ato kaneno ni an mane jopiny dwara to utama, koro en bodhi ochung' kocha kende. To jok moko nitie ma bende aseneno kane ywak ni an ng'ata mana adwaro ne usetama, ng'ata mana adwa gochone. To kendo gima aseneno e ombulu ka, ineno ka sani wago ombulu ne ji 6. Igocho ne rais, igocho ne senator, igocho ne nyaka piny. To nitiere ng'ato achiel kende miyudo ka nie chuny ng'ato. Nitie ng'at ma en odwaro mana MCA no, ma kata president no bok odwa kata winjo wachne. Koro obiro mana gochone nikech oneno ka party en achiel. Kosechopo kama igoyo ombulu. Ng'ato bende en president ne mong'iyo ma jok modong' gi ok ong'i. To ka koro president ne iseyanyo ma koro kako timo tame, mirima make. Koro kata mana lendo mitimogi ok odwa kata neno gi wang'e. Mago bende miyo ji chuny gi jok giwacho ni siasa gima rach, ji nywandore gi weche, mana wach siasa weya uru. Mano bende ne nitiere kanyo. To jok moko ane aparo ni bende noola. Ng'eni wasegoyo ombulu, to kigo ombulu to ok ine kombuchi migoyo ni kwanore kaka idwaro no kwane. Mano bende oseketo ji gi chuny mar ng'anyo. An asebedo gosiepega ma bende group maduong' ma ndalo moko kane wae yiero mar 2013 ne gikoni ok gichak gigo ombulu kendo. Ma waduog wasare asaya, ing'eni bang' higni 5 ng'eny ma kata ng'ama okun nyaka ichaki duoke e chunyi piny. Gichako chuny gi ochako ore ahoya ma 2017 gigocho. Koro 2018 to ne giyweyo nikech koro mano to baba nowacho ni waweuru gini. To koro sani ne chunygi pod ok oyie nikech ne ok gineno kaka otiek maber. Ing'eni IEBC ne tiek gik mane kot omiye ni odhi oloki. Kadi ne gitiek maber ma giwuog ayanga kata bang' higa achiel to giwach ni gik mane kot owacho ka waseloso gi kama. Ma jo siasa bi wacho ni mano koro sawa. Dine ji owuok oko. Erokamano Nyakeve, inyalo mana medo wiye kanyo ka wang'iyo nyaka gwenge ma Nyanza. Kane wawuoyo kanyo gi nyawadwa manitiere Siane wacho ni ko opimo ombulu moluti koda jogo manondikre ombulu, iyudo ka ji mana 70 kata kodhi 80 kende manowuok mano mondo mi ogo ombulu. Kwa kete nyaka matin wadole e gwenge ma Nyanza kanyo, ang'o mane nyalo bedo ni ne en wach maduong' mane mono oganda joduo bedo ni ne wan kata ne gin koda jalo mabende ne gikete wang'gi? Ang'o momiyo 20% kata gi wiye ne ok owuok? Samoro nitie gik ma ng'eny. To mokwongo en safar mar ji, traveling
opportunities ma samoro jogo manondiko kura e higni mokalogo samoro thuolo mar mondo gi dog dala nende otamogi. Kwa mfano an kuma nagoe kura West Uyoma Ward, Rarieda Sub County, kane wang'iyo nyingwa e board to ji ne wacho ni ato madonge min ng'ane mane waiko chieng' cha, madonge wadgi ng'ane mane osetho cha. Koro nitiere ji madhi kaka 80 mane wakwano mane osetho to nying gi to nitiere list. Omiyo samoro audit mane IEBC otimo to bende nitiere jogo mangima to nyinge gi ne onge Kimskit kata register. Koro nitiere challenges mane IEBC nitiere godo ma samoro ne miyo ka audit mane ne gitimo cha be ok nodhi maber nikech audit no bende no time haraka ai list bende ochiw ka koro jo Kenya penjre ni to dakumiwa list nikech katiba kata sheria owacho ni nyaka oket gini ayanga mondo ji onene. Omiyo nitiere dead voters kata jogo ma bende wakwano to gi onge. So ka list biro to namba nyiso ni wan ji 70 lakini out of ji 70 gi 17 to gine list lakini engima to gi onge. Mar ariyo mar adek bende nitiere kaka jojo wachono nitiere expectations mane ne ji nentiere godo ni wasebedo kwagoni kura samoro in governor kata in senator kata in member of National Assembly mbunge, lakini kaka isetiyo ne jopiny en gima ok motivate ji, ok mi mondo ji opar ni karachiyo ma wamundo chiyo cha karo contribute kata o lead to something. Omiyo samoro jopiny jo Nyanza dwaro pi lakini ng'ama nitiere kanyo en ng'at ma enodwa ni mondo gera ndara to ndara no ken priority marwa. To ma en kura ma ka ebed ni ber ahinya to ji kata mana madhi gana 98 ma Nyanza oripo bed ni gone Jakom Raila Amolo kura nikech ma kura ma waluongo ni last bullet. Ero kama na yake benda. Weya maki gikanya nyakwara mogi wadi nyake gwenge ko magil wada winjo ni to chenro goyo ko mag Kwano Ombulu chalo nade kama bende wantiere koda reporter mar mano an nyakwara mogi wachno okalo mana matin kata kamano wabiro kelo nu e sama odonjonwa e yonero makare mar mondo mi wabed ni wang'eyo chal mar kuonde duto. Kevin na ng'adi kata kamano wami thuolo ni matieko matin kapok wadhi e wach machielo. Gigeno ahinya omiyo ber ka wa motivate ji kendo wa mobilize ji mar mondo gineni kura ni en kura ma ang' nyaka wago, lakini nitiere reasons kata kana watimo observation e gwenge ma Nyanza ne waneno ka adieri kata mana dai kware moti kabisa kata jogo mane nitiere osiptande to nying gi ni list nene itingo gi kendo tero gi mar mondo gi kura nikech mano en thuolo ma gintiere godo kata bedo ni higni gi ma koro sekalo kata giture kamano. Omiyo kang'iyo kaka jo Nyanza ogo kura to king'iyo kata 2017 2013 in my view it is a bit of an improvement nikech nitiere gimomiyo ne wadhi go kura ni to bende nitiere motivation ma jo Nyanza ne nitiere godo mar mondo mi go kura. Koro nitiere a bit of a small improvement kata medruok matin mobetie lakini dware ni mondo watim maber kamano. Ero kama nya George wang'i anene to chenro ma otigo do koda IEBC e Kwano Ombulu be en gima notim maber be nitiere kaka wanyalo keto be en gima bende ni kadiponi ene maber wanyalo kete maber mondo mi ochiw thuolo kata ne oganda mondo go ombulu moko wuotho kaka Kevin wacho ni nitie joma koro ne ok ochopo e kuonde luto ombulu kaluwore koda chiedh nade mag yore wuoth. Kadiponi chenro ni otimore makare be nitie kaka inyalo lose oride maber mondo mi kinde manyime ng'ato bede ode to wuok to go ombulu kama obete to sirikal yudo mano ma onge achiedh nade. IEBC otemo lakini wan gi thuolo mar improvement mowinjo watim. Naneno ndalo moko ODM otimo yiero moro kama internal margi to ne gitime in a digital way ma onge ng'ama nobiro go tas mane ji kiewo ni watimo tas to yiero no nodhi maber modhi morumo to macha en chama ma bende onge pesa maduong' king'iyo kaka compare gi pesa ma imiyo IEBC. IEBC yiga ka yiga kata yiero ka yiero gimedo budget mar gibedo maduong' moloyo kaka bedoga. Ang'o mamono watime tim moro mopogore gi kaka wasebedo kwa timo nikech pesa be wadwaro mang'eny.
wach mar otese magisiko nwago ni 34A koro winjo waketie oko wabedie gi gimoro makata in mana gi simbi kama to ok ochuno ni nyaka wabed abede line ng'ato bede line seche 4 to ma en ng'at ma bende owinjo bed no omanyo bende chiemo ne nyithinde to gi kaka sani ngima no oidho matekni ok owinjo kendo chak ketwa wabedo abede line ka koro koth biro chako chwe duto makoro wach ni kaka tsunami gini ne chweta mano koro wabiro sudo yiero kendo ni yawa warituru nyaka koth chogi mano ok wanyal waket gini obed digital piny dongore to piny osedongore sani ma wasewuok chon kana watindo bedo gi simu kama ne onge radio kani winjo to en radio moro ma samoro ipame apama kor koywak sinde sani betri rumi chakikawo radio betri idhi moyo ok chieng' chakiduogo go chakiketo imanyo ne network gini koro giterwa mbele kik giketwa wasik kama ne wantie chon kama nyana Kevin aparo bende wadwa George Kevin wadwa ng'iyo ni pod wantiere wach manyasani king'iyo kinde mar midhusi mar corona mane kindi 2020 ma bende koro nodonje pacho ka erima omiyo ji ne tiyo kowuok e udi ma bende onyisowa ni yo manyasani nyalore mana kako wacho yiero kata mag ofis nitime yot itime yor mbui weche go eko mag telo ji ne tiyo nyaka jo media ne tiyo kowuok e udi bende iparo ni sa oserobo mar jo Kenya rido chenro manyasani mar chiwo thuolo mar ji oluto mondo tang'o monyalo kawo en ang'o manyalo chuno mondo piny Kenya tim mondo mi yiero mabiro koro waneni onge wach mar ng'ato wuotho achiel kachiel kadhi duto mbulu. Simfros penjo no en penjo ma anyalo wacho ni very important and critical nikech king'iyo kata kaka pinje moko kaka Amerika go kura ena kura ma ji ni e ot to ng'ato kawa to odiyo simo ni to seluto to dhi mbele gi tije king'iyo pinje moko kata kaka Ghana kae arrangements kata chenro aina ma waketo gi gin chenro ma gin ok giket kech nitiere gin gi high level of trust ting'eni Kenya kae kura ma wagoyo en kura ma analog en kura ma nyaki dhi station en gi karatase to nyaki bede line police be nyaka ket kanyo ma pango ka kuchung kagima wan wakia pangre omiyo gima chandowa kabisa nyalo wacho ni en gima iluongo ni low levels of trust okwa trust each other ahinya to but en gima chanda nikech ang'o momiyo anyalo kawo simo kama tadiyo namba George 0716 ta oro ne 28,000 tadi adiani M-Pesa send ma ok akwano pesa ufuko tape George in kure tadhi ire tanyise ni pesa nicha erikae omiyo dware ni mondo IEBC bende ochak konyo jo Kenya mondo wadil gi issues of distrust nikech kanye kama wantiere gi problem kabisa ting'eni kata ko wacho weche mag distrust kama endi to jo Kenya to mano ok chandwa ahinya nikech wan wamundo chiew kendo wadhi to wago kura but problem bedo e seche machalo kama sama kore kwane sama koro bedo talid cha nikech namba dhi malo sama tino sedhi piny tungni chako betie omiyo ka IEBC nyalo learn some lessons kaka jo pinje moko ma oko ka timo kura gi mondo gichak paro ni to bende nitiere opportunity ma wanyalo bedo gondo mondo watim electronic voting watim digital tallying and counting ma an kasego kura kacha tabeta mus kata ka en tich tadhi adhi mbele gi tich nikech okine kaka sani mondo wadhi wago kura nyaka miwa holiday nyaka ndike Kenya Gazette ni jo Kenya koro un gi holiday dhi uru mondo go kura wakwayo no dhi ugo kura school iloro ma kendo no ipo bed ni gise yepo kawuono ochako chwal nyaka next week yawa en ang'o no matimre to magi gin penjo mang'eyo ni bende chando ji kech kata tich be koro jok dhi sama biro ka ndarane ania nywe onge kata mana ng'ato an gosiepe na moko mantiere pinje ma oko kaka Amerika to nyoro ne ginyisa ni ng'eni Kenya dware ni mondo chak bedo gi improvements nikech wan gi diaspora voters about 5,000 of them to ingineno ka ng'ato nyaka dhi physically kaka jo Amerika kaka Amerika duong' marom mana gi piny ma Kenya ka in fact oingo one state rom gi Kenya ng'ato kore dwa ni mondo wuog Illinois nodhi go kura DC Washington to king'iyo air ticket te en 100,000 gi wiye tidwa ni mondo idhi iregister kendi dog idhi ng'i ka nyingi ni e list chande e wall kendi chaki dog then chieng kendo kura ichaki nyiew itigi pesa ni nikech sirikal to kumi pesa IEBC ok nyiew ni air ticket omiyo nitiere challenges ma jo Kenya dhi godo emomiyo samoro kata
turnout ni bende samoro kwa wache but kaka chenro noketi mar nyaka ni idhi kama idhi go e kurano kama undikni ni idhi go e kurano mano samoro mago lessons kendo gin gik ma IEBC dwaro ni mondo chak konyowa kaginyalo kawo thuolo through the election audits and monitoring report nikech kwatieko kura moro kamora to katiba kata IEBC Act wacho ni nyaka gibed gi thuolo mar monitoring and evaluation. Koro dware mondo giyaw portal ne jo Kenya mondo jo Kenya omigi duoko ni wan waparo ni kura ni deber kabisa kade watime kama aigi analyze recommendations go ma one of them angeni dhi bedo ni watim gimilongo ni digital voting to katieko sifros nikech wacho wach corona ineno kaka jo Kenya nobiro gi innovations mang'eny kabisa ma kata serikal no beta to giri to samatin to jose keto TikTok, Instagram, we can do this, wanyalo timo kama to kendo serikal ochako adopt gigo. Dware ni mondo IEBC omi jo yudhe ma Kenya ka space mar innovation mondo gipenjire ni ere kaka wanyalo tiyo gi jo piny mondo wa improve yo kaka wapango kendo kaka wagoyo kura. Erokamano nyajo Kevin George gie kinde ni kata joma kikine ni wang'eyo MCS mosekawo telo wang'eyo jod bura mabende oselandi kapod warito mamoko pod warito tend piny kata kamano jotelo miyiero sani ting' gichalo nade wane kinde ma siling kipimo koda mar dola to en siling 120 mana katugo kadhi kamano wantie kinde ma sani kinyiewo mogo tinyiewo kilo 2 siling 200 koda wiye wantie kinde ma sukari beche yedhe mkate beche yedhe kendo teko mare oduok chien en ting' machalo nade ma jotelo ma sani nigo to gin chike mage ma okwongo monego sirikal manyien keti mar neno ni piny Kenya oyudo resruok kaluwore koda ngima mabende oseng'awre. Nitiere twak moro ma nwagoye bathe ma ok yamo kaka koroma to jok mana bet goro piny gin jok mosebedo e bunge moingo higni 15 nitiere achiel kuomgi mane nitiere kata ndalo Moi nyaka sani pod en e siasa to na penjo gi penj moro ma honest ne gin gik moko ariyo na penjo in fact banka na penjo gi te makato kendo koto duogo wacho wach mar CDF to na penjo gini to kawadwa kwadnono chunywa adieri be jo od bura onego bed ni gin kende magichako gikelo CDF ni gin managers mag CDF e gwenge ne wawacho wachno magi wacho ni adieri kanyo onego wagoye mbaka to na aduoga penjo gi kendo kawatieko mano ni to ang'o mamonowa kawo jo siasa nikech kang'iyo oseket jok malaro od bura duto nyaka gibedi jok mosomo e rang'iny moro ma piny opuodho ni jogi to jok ma wigi bith ma kodonjo ka to nyalo konyowa to ang'o mamonowa keto ni gi donate hours margi mag dhi e od bura ma ok gibed ni koro ng'ato ringo we tije gin professionals ng'ato iyudo ka ni nyaka gi kambi ne nitiere lawyer mani gata gi kambi maduong' mondiko lawyer moko 3-4 ang'o momiyo waloro ofise wadhi wago kambi e od bura koso en nitiere gimoro ma utime od bura ka ma wakia koro an ng'eni natimo na ywa tiende gi mondo awinyane gima giwacho apenjo gi to koso nitiere gimoro ma utime od bura ka ma wan ok wang'eyo tije man utiyo ka ne ok nyal loso nu pesa nikech kusedonjo od bura tiyudo ka ng'ato wacho ni en pesa man oseloso very honestly ma en notimo ohala machalo kama ma en gi billion ok kata million en gi billions e account ta ere gimomiyo iringi weyo tich ni mane mi billions ni tibire od bura mimiye mana dwe achiel imi mana 500 kende ere gini dak donji na maber na kanyo ne wagoye mbaka kodgi ma ne tie kama kogike to neno ka koro gi panjo gi weyo mbaka no lakini jok mwayiero sani nitiere gi wuoro moro ma ka ji odonjo to wach moro ni jasiasa en mobedo piny to oyalo pesa monego bed ni chule oyalo allowance monego bed ni chule kanyo bende winjo wawuoye nikech ere kaka ng'ato in ng'ato andiki tich to in kisebire tich e dalana dine micha king'isa ni telo an aseyalo ni tich madwa tiyo nini onego bed ni chula pesa maromo kama ok inyal timo kamano wabedie kata ka bed ni inyalo ket gini e od bura mondo los kata group moro matimo kaka koro
naneno wan gine mang'iyo salary mag jo civil servants ya ong'iye moro mabende ong'iyo mana particularly wach mar od buche ma wan godo koro sani e county ka county to nyaka gi mar piny maduong' nono to jogi biro hinyowa ibiro yudo ka watiyo negi to wan koro onge gima gitiyonwa. Kevin, en ang'o ma onego bed ni jood bura kata jotelo masani gin gi ting' machalo nade? Ang'o moko kuom gigo miparo ni MCAs onego loki kata losi poni gidonje od bura ka gichako tich? Jood bura mamalo, jood bura ma senate, jo Kenya dwaro resruok. Ere yo ma wachopoge resruok kata ting' ma jotelo masani ni godo? Mokwongo nyaka ging'i sheria manokal higa mar 2013 mar tax. Nyaka ging'i cost of living kaka jo Kenya dhi dak e higni 5 mabiro. Kech ok wanyal bedo ni wan gi jogo ma wa sacrifice negi kendo kata nindo mar watin kwarito mar mondo wadhi wagonegi kura. In fact, an kumagoe kura ji ok nind. Ena go bul to ena wer to ena ang'o candidates go biro kanyo ipenjo gin to koro iwinjo nang'o ena dhum kendo ena gombaka ma nyaka ng'ato tiek dhi mago kura. Mano sacrifice maparo ni jogo ma wayiero oripo take into account ni to ang'o momiyo jogi ohera kabisa ma bende ok ginyal nindo nyaka gidhi bagigo kura. Omiyo mokwongo nyaka ging'i ni priority mar japiny en ang'o. To seche ma walose ni priority mar ja Kenya kata dwaro mar japiny en ni duoknwa uru nengo mar basic goods kaka mogo, kaka mafuta, kaka petrol, diesel kata gas, kerosene maji ng'eny families ma Kenya kae tiyo gi mafuta koroboi. Mago gin dwaro ma jo Kenya wacho ni dhiye uru mondo review sheria kata chike mago ma ukalo kacha. Namba 2 en corruption. Wan gi institutions kata migepe mopogore opogre moripo bed nitiyo ne jo Kenya kendo migi thuolo gi teko gi katiba marwa mar mondo giduok weche mag corruption piny. Lakini institutions some of them onge gi teko nikech wabunge pok omiyo gi thuolo no. For example, ang'o momiyo DCI gi EACC, Ethics and Anti-Corruption Commission mochung' ne weche mag mibadhi mag kwalo pesa ma Kenya ka. Amo miyo ginyal tiyo kanachiel. Ang'o momiyo ng'atno mokwalo pesa madhi hundreds of million mang'eny to billions komaki to sama tin kaka chopo dakika 18 osegole. To kijana moro ma thuru asia kucha to kokwalo kata mana kicha kae to donje duka okwanyo mana biskut kata mana paket achiel to seduong ne AP osetere ka police gisendiko nyaka obi osekete ka chama kuri nyise ni nyaka ngikel mana pesa maromo ka to nikech jodala gionge gi pesa maromo kamano kuri dhi twe kacha for the next 6 months dweche madhi kata 12 kata 6. Mago weche mang'eny ni chando jo Kenya mondo jogo ma wadhi yiero both at the national and also at the county level ochak ng'iyo ni to ere kaka wadhi review gigo ma serikal mar Jubilee ok no kete e sheria lakini ok osekonyo jo Kenya. Mar adek nitiere gima luongo ni service delivery kaka koro ugatuzi kata counties wa tiyo. Nitiere gigo ma ok timre maber. Budget process achiel kuom gi public participation. Wabunge ok mi jo Kenya thuolo mar mondo gichiw duondgi kendo gimigi duoko moromo kaka katiba kata sheria molungo ni Public Participations Act dwaro. Dware ni jo Kenya imiyo thuolo kendo sheria wacho e County Governments Act chikno manyiyo kaka counties tiyo. Ni counties nyaka ket budget ma gitiyo godo mobilize kelo jo Kenya kanachiel mondo gibed gi thuolo mar loso kendo gombaka twak e weche ma ng'iyo kaka budget mar gitimore. Mano ok timre Simfros nikech ji ng'iyo osiepegi kendo gigone gi simo ginyiso gi ni kiny wan gi bura machalo kama luong ng'ane chato kikiluong nikech eno wacho gik ma governor ok dwa winjo. Ng'eni governor koko winjo mano to budget ni ok dhi kalo. Mago conversations ma jogo ma wadhi yiero kendo midhi landi dware ni mondo chak ng'iyo ni to ere gimomiyo devolution kata ugatuzi ok ti ne jo Kenya. To nikech ok gitimo kamano to voter apathy dok piny mar jogo kura ma waseneno sani is going to increase. Manyiso ni 2027 jibro wacho ni karang'ane ni jagweng'wa to be nober ahinya mane wayiere but onge gima osetimonwa. Koro ang'o momiyo nyaka ng'achiew mondo adhi ago kura. Magi gik ma nyaka jogo ma wadhi yiero wabunge MCAs wa kata governors nyaka ang' gi take time
kendo ging'i thuolo ma gin godo mar mondo girekebisha. Erokamano Kevin. George, Kevin okelo wach mar sirikande mag gwenge. Kendo achiel kuom manifesto mag kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance en mar medo atamalo mar omenda michiwe gwenge. Ka wang'iyo kaka gwenge osebedo katiyo koda omenda e kelo dongruok kata koso ma ok okelo dongruok. Bende paro ni ng'ikruok manitiere gwenge en mar omenda adier. Mano e ng'ikruok ma gin go monego giyude konyruok. Koso nitiere weche mamoko kaka ma Osida wacho ni nywako jopiny manyalo kelo dongruok kata obedo ni mana gi budget ma gin go sani. Wach mar county ka county ni onego ng'iye kendo matut, nikech kaneno amen ma ji godo sani kata sama ji yiero gik ma giwacho an county mara mawuok e Homa Bay ne ji go mbaka mathoth ahinya. Nitiere gik matimore mang'eny ma giwacho ni kogik Friday to governor koro sign mana checks mag county e Kisumu e Karmia. Bende joma be ni kata gi budget mar higa ni. Koro en gima owinjo waket warid negi, nikech ka ok warido negi to gidhi mana njaowa, gidhi mana gi excitement matimore e national government sama national government bende ji ywak negi ni gini otimore. Koro instead of devolution obed mar dongruok mag pinje, to obedo mana ni wa devolve corruption. Koro corruption ne watero ng'ato ka ng'ato be obede corrupt. Ok ni uketo ni wan kendwa. Koro ji obedie corrupt duto. Koro ma gima ne ka ok warido to wabiro chandore ahinya, nikech iyudo ka gwenge mang'eny kaka county ma korwa kocha nitiere kuonde ma kata yore onge. To ka koro wasebedo gi county government higni 10, to wakwano pesa mosebed kimiyo gi higa ka higa. Pesa no kapod ni ne giwacho wacha ni higni 2 onge gimoro machielo mwatimo en mana yore. Dikoro yore ni kuonde duto. Kato higa machielo giwacho ni koro osiptende mwagero, sani dikoro wan go osiptende kuonde duto ma kaka dwarore. To ne ni jogi onge gimoro amora minyalo siemo minyalo wacho ni is worth even 1 billion. Onge project ma is worth 1 billion in every county mano to an go gadier, except just a few ma wanyalo wacho ni maybe kedhi oko mar Nyanza. Tinyalo yudo kama kuonde moko to nitie ma jok moko oloso hospital. Ingeni kati wuoka higni 10 to nitie hospital moro miloso maduong' miweyo. To nitie kaka ji biro pari e yo maber. To in ka in iwuok lweti itengo ka ng'ama alogo. Ilogo titengo lweti ni tidhi. Ineno ka gitamoji bedo gi gombo mar goyo ombulu. In fact, mano bende nyalo bedo achiel kuom gimomiyo ji ng'anyo ne go ombulu, nikech kata go ombulu utimo nwang'o. Mana ka intiere kanyo kendo wago tach kore gwenge. Yiero mag gwenge sani wacho ni jood bura mathoth, wachako gi Siaya bende watiere koda duoko mag gwenge kata kuonde chung' od bura madirom 4 gi sani. Jotelo bende koro dok e kombegi mar mondo mi gidhi kata gichak gidhi nyime gi tichno. Kapok wadhi mbele kanyo, nitiere jaloch ma bende ote choponwa sani ni Rosa Buyu ma bende koro olandi kaka jaod bura ma Kisumu West, mano e county ma Kisumu. Rosa Buyu ne laro kom mar Kisumu West koda duond bura mar ODM. Nyakwara Mogi bende wabiro ng'eyo ni ma ok en okang' mokwongo mar Rosa Buyu ne manyo kom ni eri, kata obedo ni osega bedo ni loye gi e kinde ni eri oyudo kom mar karod bura ma Kisumu West. Mabende ne ergi laro machiegni koda Olago Aluoch mabende en jaod bura makoro wuok e kom no ero. Nyakwara Mogi wachako wadhi nyaka e kar chung' od bura ma Kitutu South mabende iland wadhi e karod bura no ero ma Kitutu Chache South mabende Oland jaloch e kinde ni eri. Mano e kar chung' od bura no ero ma Kitutu Chache South, mano Anthony Kibagendi. Mano bende ne ochung' koda duond bura mar ODM. Mago gin duoko ma bende biro achiel kachiel kowuok e kuonde kwano ombulu mag kuonde chung' od bura mopogore opogore. Mano Anthony Kibagendi kar chung' od bura ma Kitutu Chache South ka bende no chung' kod otiko mar duond bura mar ODM. Pod wabiro mana medo miye duoko kaka gidonjonwa ka bende koro wadhi nyime koda kwano ombulu ka duond mar IBC bende dhi nyime koda chenro mare maneno ni ka sa ochopo to oyango duoko ma bende choponwa gi e kinde ni eri. Kevin, ne watwak e wi dongruok mag gwenge. Gie sani okinyi ma kawuono waselando jochung' 4 ma kuonde chung' od bura mantiere Siaya kama oting'o Bondo, Rarieda, Lego, Usonga kod Ugunja. Ji nuore kom. Kuom adiera
county ma Siaya en achiel kuom counties madongruok ni e piny. Kik wapime kata gi Nyanza kende. To wang'i counties 47 en achiel kuom counties minyalo ng'i tipenjo ni kara ere kuma kaka dongruok chalo. Wang'eyo ting' mar MPs e counties. Bende jok monuo telogi omigi kaluwore ni gin koda record magiseketo mar dongruok, koso omigi nikech wago ombulu e stick space nikech gin duto giwuok e duond bura achiel. Simfros, kura mogo e duond bura ma county ma Siaya en kura manyalo luongo ni en 6-piece vote. Nikech kiwuotho Siaya moloyo Alego Usonga, to kine kata sani kata obedo ni sheria ni kot nende owito oko noketo mikakati moko mag CDF ni CDF and illegal and all that. But king'iyo tich ma CDF kaluwore gi duond bura ma Alego Usonga osetimo en tich ma ok inyal mako gimoro miwach ni ma to timre maber. Of course inyalo wuotho e skunde matin tin kama kata bursaries bende ji complain e WhatsApp grube ma WhatsApp mang'eny ma wantiere godo. Wang'eyo budget sama ikadhe kendo wang'eyo kaka ikadhe gi budget lines, bursary, education and all that. To king'iyo kaka ji complain kaluwore gi yo ma budget mag CDF imiyo ji en mana gima imiyo ng'ato kaluwore gi tudruok ma en godo gi jogo mobet e kamati mar CDF ma ok en gima ber moripo bed ni timore. Kidhi kaka Rarieda, beyond gero ute mag lowo mikete mabati, ang'o kendo ma jaod bura mar Rarieda Tiende Molo osetimo. Ndara manitiere kacha gin ndache manoger gi sirikal mar 2002 ka Ker Raila Amolo Odinga ne en minister. Aeto bang'e Tuju obiro ochwale. Wan wachandre Rarieda nikech waonge kata gi pi. Taps wantiere godo lakini pi to onge e tapegi. Kata obedo ni nitiere functions mag county gi national government. Ero kamana inya Kevin, wadwa dhi nyaka e county ma Kisumu wang'eyo ni to en dongruok mane ma bende osetim e county no ero ma Siaya kar chung' od bura mar Rarieda. Ang'o momiyo wanuoyo mar Yiero Tiende Amolo. Nyakora Ramogi mana kaka ineno no ero wadhi nyaka e kar chung' od bura ma Gilgil kama bende koro nyawadwa kata ripota marwa Siba ochung' kanyo mar chiwonwa ler ni to chal mar duoko mar yiero mar higa ni chalo nade e kar chung' od bura ma Gilgil. Good morning, Siba, and thank you for joining us this morning. Siba, maybe you can try and tell us what is happening around you. I can see there are so many people around you. How are the results coming in? So far, do we have any winners, any losers? And what is the ground feeling like? Asante sana uliyosema, ni hakika katika kaunti ya Nakuru pengine ngoja ambazo zimekuwa za siku tatu sasa, angalau kuna kile cha kusema kwamba matokeo yameanza kutoka, na sasa tulipo ni katika eneo bunge la Gilgil ambapo matokeo tayari yashatoka eneo bunge hili, ambapo tumeona kwamba mbunge wa sasa Martha Wangari ameweza kuchukua kiti hicho, na kwa pengine kwa mkulu wa pili atakuwa akihudumia wakazi wa hapa Gilgil akizolea kura zaidi ya 55-58. Hapo hivyo mbunge huyu wa sasa ambaye amechaguliwa kwa mhula wa pili alihudumu kama seneta kaunti ya Nakuru, seneta mteule kati ya mwaka 2013 hadi 2017. 2017 akachukua ubunge wa eneo hili la Gilgil, na sasa hivi tena amechaguliwa kwa mhula wa pili. Moja kwa moja nitakuwa nikizungumza naye, pengine atuambie hali vipi, pengine kwake anahisi vipi, pengine kisha baadaye nitakuwa nikirudi kwako kumwambia mtazamaji pengine hali halisi ya kaunti ya Nakuru kufikia sasa hivi. Pengine tu mheshimiwa, ukianza kwa kujitambulisha kidogo kwa yule ambaye pengine hakuja kujua vizuri, utuambie kwako wewe mhula wa pili umepewa. Pengine tu sauti yako ngani kuhusiana na ushindi huu? Like you have said, my name is Martha Wangari. I'm the current MP and I'm now the MP-elect, Gilgil constituency. And I want to take this chance, first of all, to thank God for the far we've come. Secondly, I want to thank the Gilgil people because they have stood with me. You have seen the confidence level of 58%. And I also want to thank my opponents because they have already conceded defeat. And we have agreed that we are going to build Gilgil together. So I also want to encourage even those that did not vote for me. My doors are open because I will be serving all of them. And I also want to commend the peace that has prevailed, specifically in Nakuru, because you know Nakuru is a small Kenya, that all communities are here.
there have not been a lot of issues that we've had regarding security, and this election has gone on very smoothly. Secondly, I was in the Senate. We've tried the issue of two-third gender rule, not once, but right now we have already demonstrated, especially in my party, the UDA party, we have already demonstrated that we can elect women, starting from the MCA of where we are standing, who is a woman. This constituency has stood with a woman in the National Assembly. Njoro, the same. Naivasha, the same. County seats have all gone to women, from the governor, women rep, to the senator. So I think this county will be the county to watch, and will be the county to benchmark in terms of women leadership, and I pray that many other counties follow suit. Pengine ni ujumbe gani ulionao kwa wale wakazi wa hapa Gilgil wamekuamini wamekupa mkula wa pili? Ni pengine ni vipi unajitayarisha kuwahudumia na mambo mengine, pengine weka umekuwa katika kiti hicho sasa kwa mkula wa pili, unahisi vipi? I think the Gilgil people already know my strengths in terms of development, and I can only confirm that we'll do better. In the last term that I've served, this area is a semi-arid area. We have been able to sink 12 boreholes that are solarized and are actually now serving communities. I can confirm to them we'll look at a holistic approach of development from water. Even if it's devolved, I know we still can touch on it. The issue of lobbying from the barracks that we see here, the NYS, like now, those 11 boreholes, 5 have been done by KDF. So I will continue with that so that we have more opportunities, we have more development issues heading to our people and going to our people. And also the issue of schools, the issue of education, the issue of infrastructure, I can confirm to them that it can only get better, and I will not let them down. Mliosikia huyo ni mbunge ambaye amechaguliwa kwa sasa akiwa kwa jina Martha Wangari, ambaye amehudumu katika kaunti hii ya Nakuru, eneo bunge la Gilgil, kama mbunge kwa mhula wa pili, na akiwaambia tu wakazi wa Gilgil kwamba pengine ataendeleza uongozi wake ule wa maendeleo. Ni swala ambalo tutakuwa tukifuatilia, lakini pengine kikupa pia hali ilivyo katika kaunti ya Nakuru ni kwamba katika eneo bunge la Molo pia uchaguzi tarushatangazwa, na katika eneo hilo tumeona yule mgombeaji wa chama cha UDA akijizolea ushindi wa eneo bunge hilo, ambaye alikuwa akitetea pia kiti hicho. Francis Kuria Kimani kwa chama cha UDA alijizolea kura 34,500 akiwa mshindi katika eneo hilo, na ni mbunge wa sasa na atakuwa akihudumu kula wake wa pili katika eneo hilo la la Molo. Na Kariuki Gishuki akitetea akijaribu kutafuta na uongozi wa eneo hilo la Molo, akijitumia tiketi ya Jubilee, alijizolea kura 1988 akifuatwa na Jacob Mashare ambaye alikuwa mgombeaji huru na alihudumu kama mbunge eneo hilo mwaka 2013 hadi 17 akijizolea kura 1165. Mary Njoki kwa kutumia chama cha DP alijizolea kura 570. Katika bado kwa eneo hilo la Molo tulikuwa na Judith Chepketich ambaye alijizolea kura 208 akifunga ukurasa wa wale ambao walikuwa wakitafuta uongozi wa eneo hilo. Nikipeleka moja kwa moja hadi eneo la Kuresoi kaskazini, ambapo kulikuwa na yule aliyekuwa mbunge wa sasa aliyekuwa akihudumu kama mbunge kwa mwaka 2017 hadi 2022 hadi uchaguzi ulipofanywa, alikuwa Moses Cheboy ambaye pia alikuwa naibu spika katika bunge la kitaifa. Amekuwa wa pili kwa kujizolea, na sasa hivi alikuwa akiwania kama mgombeaji huru, alijizolea kura 23,395 akishindwa na mwakilishi wadi wa eneo la Siriko ambaye sasa atakuwa akienda kuwakilisha wakazi wa Kuresoi kaskazini kama mbunge kwa jina Alfred Mutai. Alipata kura 25,365. Hilo ni eneo la bunge la Kuresoi North. Tukiendelea hadi eneo la Kuresoi South ambapo kulikuwa na washindani watatu. Wa kwanza ambaye amejizolea kura amepata ushindi ni Joseph Tonui akijizolea kura 45,797 akiwashinda washindani wake wale wapinzani wake wawili. Joseph Tonui alikuwa mbunge kwa mseme tu kwamba huu utakuwa mhula wake wa pili, na vile vile pia cha muhimu ni kwamba amejishindia eneo hilo la Kuresoi kupitia chama cha UDA. Kutoka hapo tuelekea eneo la pengine tu kufikia sasa tumepata matokeo ya maeneo hayo matatu kati ya maeneo 11 ya wakilishi bunge katika eneo hili kaunti ya Nakuru. Kufikia sasa hatujapata
matokeo ya eneo bunge la Njoro. Pia hatujapata Nakuru Magharibi, Nakuru Mashariki, Bahati, Naivasha na vile vile pia Subukia. Bado tunasubiria kuona pengine lipi litakalokuwa likijiri kupitia pia katika kiti cha ugavana katika kaunti ya Nakuru. Kufikia sasa haijabainika pengine ni nani ameshinda. Vile vile pia katika kiti cha useneta bado haijabainika mshindi ni nani, na vile vile kiti cha wakilishi wanawake pia haijabainika ni nani amechukua ushindi. Ni swala ambalo tutakuwa tukifuatilia tu pengine kabla siku ikamilike, tutakuwa wale kujua na kumjuza mtazamaji wetu taarifa hiyo kwa kutendeti na kujua pengine nani atakuwa amejishindia, kana pengine atakuwa akiwa na uongozi au kuongoza katika cheo ambacho atakuwa kinyadhifa, atakuwa amechaguliwa kwa miaka 5 kwa mpula wa 2022 hadi 2027. Kutoka kaunti ya Nakuru nitakuwa nikikurejesha studio na kujua pengine tu yule ambaye mwenzangu Bahati akiwa studio aweze kutuelekeza katika maeneo mengine, atuambie hali vipi katika kaunti zingine. Katika Evans Asiba kutoka eneo ya Gilgil. Bila shaka tutaungana tena ili uweze kutueleza mambo. Sana watu wangependa kusikiza matokeo kwa ile kiti cha ugavana katika kaunti ya Nakuru. Asante sana. Ramogi mano Evans Asiba mabende ripota mara mochungkanye kaunti Manakuru ka wacho ni thoth mar duoko mar kuonde chung'od bura osewuok kendo gie kinde nieri gitemo mana rango kombe modong' mabende pok olandie jalocha. Kabende geno ene ka sao chopo to wabiro ng'eyo kombe duto mana kanese wacho ni duoko mar kom mar gavana kaachiel koda mar senate pod wabiro rito kanyo kaluwore ni chenro chakore piny e gwenge kochakore koda kombe goeko mag MCAs kawaidho malo nyaka wang' wachop e komnero mar gavana kaeto mar jatend piny. Yier mondo mi ochung' kata otel ne kuonde chung'od bura mopogore e kaunti Masia. Wasewacho ni bondo kanyo ero ne wasewuoyo e wi Alego Usonga kama ne wacho ni nenore ni dongruok kata bedo ni atandi dok e komno onge giminyalo mul maber mineno ni en dongruok. Wantiere ir Otiende Amolo mabende otelo kata sani ochako yier mondo ochung' ne jorarieda. Otiende Amolo kaka nase wacho en wakili mager kabisa kendo kaluwore gi kaka ogo siasa mare be king'iyo 2022 ni presence mare kata bedo mare e national campaigns mag baba ne tin kabisa mag Ker Raila Amolo Odinga to ne gitin nikech competition ma jopiny noketo ne Otiende ne malo kabisa. Kata king'iyo kura the second runners up ngamo biro namba 2 kose lando Otiende votes ko gin kura matin kabisa manyiso ni nitiere realization moro ma ji nitiere godo ni opportunity mar chung'e kura to nitie but ng'ano ma wadhi yiero. Omiyo ng'at miyiero bende dware ni mondo ng'ini to jok ma yiera gi ang'o momiyo gi yiera to be yier ma gi yiera ni bende nitiere contribution ma positive ere kaka aloko ngimagi. Omiyo rarieda nitiere gik mang'eny ma Otiende oripo bed ni osetimo ne jorarieda sub count kata constituency. Tasechako wacho for example ni pi. Of course pi en devolved function but kaka mbunge en tich mari nikech ine ma represent jogi parliament mamalo. Pesa ma kata county yudo kata bedo ni wan gi senator bende kacha but pesa ma county yudo mar mondo mi jo piny pi en pesa ma une ma appropriate e national parliament kai. Ang'ono momiyo koro Otiende ok nyal tiyo kata tudre gi migepe moko manitiere mondo mi jorarieda oyud pi. Nitiere gik mabende mabeyo mosetimo wan gi KMTC sani koro ng'eny jorarieda madwa timo daktari gin gi thuolo mar mondo gidhi kacha. But generally speaking kura ma jo Nyanza ogoyo particularly Siaya County en kura mar 6 piece en kura ma nyalo nyisi ni duoko wa piny kabisa nikech king'iyo nitiere constituencies moko kata ma Kisii kata ma Mount Kenya kai ma mbunge dhi mana tamadi achiel bende yieri king'e ni e anto mara en mana higni 5 nikech history margi en mar touch and go. Iyieri dichiel tidhiga kendo ng'ato biro to kawo bende kawo kitim maber to thuolo ma en godo onge. Nero kama na George wadwa dhi e gwenge komage Embakasi kata kamano kapok adhi kanyo wabiro duogo mar mondo mi watwagi ni to jaod bura ma Ugunja mano Pio Wandayi mo chako yier kendo ne wang'eyo ni kinde mokalo nogo mar mondo mi olar kom mar governor county no kata kamano nodok mar laro kom no be nitiere tich momiyo koro duoke kanyo
to jobondo gi gidieno chanda nitiere gima osetim bondo kata mapok otim kata party makoro tiyonwa waduogo mondo watwag koda wach machalo kamano nyako Ramogi wachak wadhi e gwegego mag Embakasi mabende wantiere koda reporter marwa man Judith Omondi kabende wadane olernwa ni to en ang'o matimore. Judy aneno ka imondo kanyo kendo dich nitiere toki kanyo matamre gi nono. Adwa ni mondo ilernwa ni to ang'o matimore toki kanyo duoko chalo nade. Nyako Ramogi osechopo kama koro sani joloch gi jok molo ema bende kod ilando. Bende kar chung' od burano ero ma intiere oseikore mar timo kamano. Awinji maber ka ane kar chung' od bura ma Embakasi East. Kar kae Simfros nitie jok makoro sani chunygi ko kibi kaluwore gi duoko masani to koro wuok kae otieno thoro ne wan ka kendo aneno kaka duoko gi wuok ing'iyo batha koni sanduge gi kaluwore gi kano atuok gi janeno marwa otieno makawuono gineno ka gima gidok piny kwano dok piny manyiso ni chenro mar kelo duoko mag ombulu gi chal ka gima rumo kibiro koni Jael Simfros en ni nitie oganda makoro nyaka sani ne osebudho ka osenindo jiol karadar nitie mana mamoko be orwako ogudu moro mar geng'o koyo arita kwe bende king'iyo bathe koni lich apisas mag duol mar Yiero IBC mogo tach e kar kwano ombulu kai ma East African School of Aviation mantiere kar chung' od bura ma Embakasi East Simfros bende odich kaluwore gi akirikik makoro gik sani duoko nitie kae jochung' manochung' kae kuma oting'o mano Polo Ngeli kata mong'ere kaka Babu Owino nyaka sani osechopo kae kendo wan gi geno ni seche moko matin duoko dhi bedo ni osewuok Simfros nyaka sani kaluwore gi duoko mar ombulu mwaseyudo e kar chung' od bura ma Embakasi East en ni king'iyo kwan mar kuondego ombulu mane gin 234 ma osekwan nyaka sani gin 126 to Simfros nyaka sani king'iyo e kom mar jalar komtend piny Kenya Raila Odinga pod ni nyime kaluwore gi kuonde kwano ombulu mane osekel e nyima pisa maduong' mochung' ne yiero e kar kwano ombulu ni Raila Odinga nyaka sani nigi ombulu 28,214 iluwe kod jalup jatend piny Kenya mano William Ruto man kod ombulu William Ruto luwo Raila kaluwore gi ombulu ma nyaka sani oseket kae William Ruto ni kod ombulu 16,546 Luchiri Wajakoya ni kod ombulu 191 kiluwe bende machiegni kod David Maure man kod ombulu 127 Simfros kwang'iye kom mar jolar komb governor mano ma county ma Nairobi Johnson Sakaja nyaka sani otelo kod ombulu mar 21,914 iluwe kod Polycarp Igathe man kod ombulu 21,736 Simfros king'iyo ng'wejni kane wachako twak kodi Nyako Ramogi otieno makawuono nyaka koro wagik sani ng'wech mar Polycarp Igathe kod Johnson Sakaja king'iyo e kar chung' od bura ma Embakasi East kae en ka gi ka nyaka sani giombore kod ombulu 200 kende king'iyo kuondego ombulu 126 ma osekwan nyaka sani wadhi e kom mar Senate mano county ma Nairobi ji ariyo nyaka sani laore kagi ka ok giwere wang'iyo ni to ng'ano ma dhi bedo ni okawo komni mana dakika mathin ka ng'itie ko kweno e kar chung' od bura ma Embakasi to kata mana e county ma Nairobi kae mangima e kom mar Senate county ma Nairobi Edwin Sifuna nyaka sani ni nyime ombulu adi 27,544 Nyako Ramogi okoyot nikech ng'ama luwo Edwin Sifuna nyaka sani mano Margaret Wanjiru ni kod ombulu 15,399 kinyalo ng'iyo range no ineno ka nitie ng'at ma chunye osego kibi mak mana ni pod wakweno dhi nyime ang' wane ni to ochal nade wabiro nyaka e kom mar woman rep mano kom mar jong'at mochung' ne wakaini e county ma Nairobi ng'wech nitie kind ji ariyo manyaka sani yang nwane ng'at achiel mane madhi wuok kaka jaloch ahinya to kwa yae kar chung' od bura ma Embakasi East kar kaeki nyaka sani Pasaris pod otelo mano Esther Pasaris mochung' kod otiko mar ODM county ma Nairobi en kod ombulu 26,14 iluwe kod Millicent Omanga manyaka sani ni kod ombulu 17,968 Simfros kano watwak mana gi Nyako Ramogi kar saa 7 ose kwan kata mana mabe ose yangi ni kare manyalo romo 10,000 pod ni piny
Millicent Omanga pod ng'wech ni mbele mapoko bedo oyangi kaka mago ma nikare. Ang' nwaneni to ng'ano mokao tanga. Menyna malo kacha. Kineno kacha mana kinyalo neno nyakwara Ramogi Ajwang'. E kom mar jalar kata mana jaod bura ma Embakasi East. Mano mane jaod bura masani Polongili kata Babu Owino nodok e ng'wech. Kan watu gi nyakwara Ramogi bende neno ka Babu Owino notelo. Nyaka sani to neno ni ochal nade. Ng'weche kind Babu Owino kod Francis Mreithi pod ni kagika. Babu Owino telo kod ombulu moheo 10,000. Nyaka sani kwan mar ombulu ma osekwan Babu Owino ni kod ombulu 26,990 kod aboro. Kae komni ne nitie jochung' modhuro maromo abich. Makwana ni ji ariyo mane laore machiegni gombulu mabet thoth emane warango. Mano kind Babu Owino kod Francis Mreithi. Babu Owino ni mbele. Francis Mreithi luwe kod ombulu 16,990. Mano e kwan mar kuonde go ombulu masekoni ni 126. Nyakwara magi duto pod wadhi mbele gi kono king'iyo koni. Ji oketo wangi kendo ji ok nind kae. Apisa mochung' ne yiero e kar chung' od bura kae bende odich kod lendo. Magi duto ang' nwakelni achiel kachiel kowuok e kar chung' od bura ma Embakasi East kae kendo ang' nwakoni rito ng'ano madhi wuok kaka jaloyo, ng'ano midhi miyo tiko, ng'ano ma chunye dhi go kibikibi to ng'ano bende madhi moso wadgi. Achiel kachiel nyaka komie e studio Simfros mana koponi in gi penjo. Erokamano ahinya Judy, mana kapok idhi da penji ni to gie sani ni ombulu kata duoko mag kuonde chung' od bura mathoth koro dhi nyime kilando. Dinyiswa ni to wan koda samaro monade mar rito yudo duoko makare mar chung' od bura ma Embakasi South. To bende mae dinyiso ni to en atamalo maromo nade mar ombulu ma bende sani osekwan kowuok e wards duto mag kar chung' od bura ma Embakasi East. Erokamano Simfros. Nyaka sani nima wuok Embakasi South mana kinde machuok mokadho. Kanyo ombulu mane osekwan ne bet karumo kipimo gi Embakasi East kaeki. Matina ni sani kwa ya Embakasi East kaponi wadhi South inyalo land kanyo mapiyo moingo Embakasi East. Simfros bende kan watuok kodi mokwongo en ni Embakasi South nigi kwan jogo ombulu modhuro. Cast kiluwe gi Embakasi East e gwenge ma Embakasi kaeki. Embakasi West emantiere gi gombulu ma piny mogik. Makmana ni magi duto adwa ni ang' watude gi nyakwara Ramogi mondo wakati ni to mana bang' seche machuok en ni ng'ano mang' ne yombe constituencies abich mantiere Embakasi kae. Mano kumoting'o Embakasi East, Embakasi West, Embakasi Central, North kod South. Magi duto ang' nwakelni mondo to ang'e ni ng'ano ma oseyombo, ng'ano modong' chien. E kinde mana waya Embakasi South Simfros en ni mawedhe pod notelo gi kwan mar ombulu kipimo gi jochung' mamoko. Makmana ni ombulu pod kweno mar ombulu pod ne dhi mbele. Koro nyaka sani pod ok onyal wacho ni to ng'ano moyombo. Makmana ni kwadok kanyo achiel kachiel ang' watude gi nyakwara Ramogi to wakone ni en ng'ano ma nyaka sani ni mbele gombulu kipimo gi jopiem mamoko. Erokamano ahinya Judy, wabiro tudori kodi e kinde no mabende duoko makare ibiro yangi kod apisas mag IEBC. Med luonwa kibedo wang'wa gwenge goeko kapod wakwanyo kata wafuono mamoko matimore counties mamoko. Nyaka Ramogi mano Judith Omondi, reporter marwa ka entiere gwenge goeko mag Embakasi East kama bende koro luwo e chenro mar kwano ombulu ma bende sani timo e kar nywako ombulu mar sub county noero kata kar chung' od burano. Achiel kachiel ka wawuok kanyo wachako wadhi e gwenge goeko mag Garissa. Wadwa ng'eyo ni te county mag Garissa ang'o madhi mbele. Wantiere koda reporter marwa Faisal Abdi ma bende wadwa ni mondo lernwa ni to en ang'o madhi nyime gi e kinde ni kendo kiesani adwa donjo e dhok machielo. Good morning Faisal. How is Garissa County? I can see that there's so much calmness behind you. Does it mean that you guys are done with the results? And what are some of the things that have come out as a result of the results that have just been announced? Or if not yet, what and when are we going to get the results? Erokamano makende katika kaunti ya Garissa ambapo tuko katika makao makuu ya kujumlisha kura eneo bunge la Garissa mjini ambapo
wagombea watano au wasita wameweza kujitosa katika ulingo huu wa kisiasa, ikiwemo aliyekuwa bunge walio wengi bungeni Adan Duale ambaye amehudumu kwa kipindi kitatu na anatafuta kipindi yake 4 kutumikia wakazi wa eneo bunge la Garissa mjini. Lakini kwa sasa katika kaunti ya Garissa ni kwamba tumeweza kupata matokeo kutoka eneo bunge la Ijara, eneo bunge la Dadaab, na sasa hivi tumeweza kupata matokeo kutoka eneo bunge la Balambala. Na kukujuza ni kwamba katika eneo bunge la Dadaab aliyekuwa naibu spika wa bunge la 10 Farah Maalim ameweza kuingia tena kwa mara yake kuwa bunge wa eneo la Dadaab baada ya kutoka kwa siasa kwa miaka 10, kwa muda wa miaka 10 sasa. Farah Maalim ameweza kupata kura 12,864 na ameweza kushinda mpinzani wake Abdullahi Dubou ambaye ameweza kupata kura 9,740 wa chama cha ODM. Kumbuka Farah alikuwa anawania na chama ya Wiper. Katika eneo bunge la Ijara ni kaunti ambaye katika uchaguzi uliopita imeweza kumchagua mwanamke wa kwanza Safia Abdi kuwa mbunge wa kwanza katika eneo nzima la kaskazini mashariki tangu Kenya kujinyakulia uhuru, lakini kwa sasa ameweza kupigwa na mpinzani wake wa karibu Abdi Ali ambaye ameweza kupata kura 7,482 wa chama cha National Alliance Party. Vile vile Ibrahim Ambas ambaye aliyekuwa spika wa kaunti ya Garissa kwa kipindi ya miaka 5 iliyopita, kwa sasa pia ameweza kupata nambari ya pili, anawania chama cha ODM, ameweza kupata kura 6,382. Na Safia Abdi Nur ameweza kupata kura 3,501 na alikuwa anawania na chama cha Jubilee. Katika eneo bunge ya Balambala ambaye tumeweza kupokea taarifa sasa hivi ni kwamba Abdi Omar Shurie ameweza kuitetea kiti yake kwa mara ya pili na chama cha Jubilee, ameweza kupata kura 3,239. Arale ambaye anawania chama cha Ford Kenya ameweza kupata 2,942. Vile vile Ares, na tutaweza tu kulijuza watazamaji wetu jinsi mambo itakavyokuwa. Lakini kwa sasa katika eneo bunge la Garissa mjini ambayo niko, matokeo tayari imejumuishwa. Tumeweza kuzungumza na msimamizi na kwa kipindi ya muda ni saa 2 hivi tutaweza kulipokea ni nani mshindi katika kituo hii ya Garissa. Kumbuka ni kwamba liko na wapiga kura 53,253. Pia katika vituo ambavyo viko katika eneo bunge hili ni 104 na vote vimehesabiwa, ikiongeza kituo ambaye liko katika gereza ya Garissa. Na kwa sasa tunasubiri tu matokeo yatangazwe katika kaunti nzima ya Garissa. Tumebakisha tu kupata matokeo kutoka eneo bunge 029 ambaye ni Lakdera, na muda chache tu tutaweza kuzungumza na mwanahabari wetu wa muda ambaye yuko katika eneo hili, ataweza kutujuza. Lakini kwa ujumla ni kwamba kuna utulivu katika kaunti ya Garissa kwa sasa. Mandhari ni shwari, upepo mwanana, joto la kisiasa limeshuhudiwa, lakini kwa wakazi wa Garissa kwa sasa wanahisi baridi kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya anga, maana mwezi ya Julai imeweza kujipata katika mwezi wa Agosti. Kwa sasa sina la ziada na kuregesha tu studioni. Pindi tu na kadri mambo yanavyokwenda katika eneo hili nitaweza tu kuwajuza watazamaji wetu. Labda asante sana Faisal, labda niulize swali, ni hisia ipi ambayo iko na wakazi wa Garissa aswa kulingana na ama kuhusu wale ambao wamepata viti vya kisiasa ama wale ambao hawajaweza kupata viti hivyo? Kwa sasa ni kwamba hali ni tulivu, mandhari ni shwari, wakazi wanasubiri tu ni nani atakaye wakilisha wao kwa miaka 5. Manake kumekuwa na siasa, wagombeaji wameweza kupiga siasa. Ilikuwa ni tani ya wapiga kura zaidi ya 200,000 watoke kuwapigia kura wakazi ambao viongozi ambao wanaona wataweza kuendeleza wao kwa kipindi ya miaka 5 ijazo. Lakini kwa sasa tunasubiri tu ni kile ambalo tumepata ni eneo bunge la Dadaab, Balambala pamoja na Ijara. Tunasubiri tu eneo bunge la Garissa mjini kutangazwa. Eneo bunge hili kumbuka limekuwa na ushindani kali, manake
kwa kipindi kitatu, na nilikuarifu mbeleni ni kwamba aliyekuwa kiongozi walio wengi bungeni katika awamu ya Rais Uhuru Kenyatta, Adan Bare Duale, anaitetea kiti yake kwa mara ya 4 sasa. Labda kwa saa ambazo msimamizi ameweza kutueleza ni kwamba pindi tu atakaposema tutajua kama ni yeye amechaguliwa, kama ni mwingine mpya amechaguliwa, na sisi ni kuarifu tu watazamaji na tutaweza kuarifu mambo yatakavyoenda. Lakini kujuza ni kwamba yuko hapa tayari, ashafika, na wagombea wengine wamefika, ni kusubiri tu hali ya ngoja ili msimamizi aweze kutueleza ni nani ambaye ameshinda katika eneo bunge hili la Garissa mjini ambapo tuko kwa sasa. Asante sana Faisal kutoka eneo ya Garissa. Nyakwaramogi mana Faisal mabende twakodwa ko wuoke gwenge mag Garissa. Erokamano. To chenro mar Kwano Ombulu dhi mana karumo e gwenge ko mag Garissa kendo thoth mar ji oseketi. Nyakwaramogi wadhi achiel kachiel e gwenge ko mag Narok, kama bende ripota marwa japicha ochung' kanyo mar leronwa ni to chal nade. Japicha oyawre kendo waneno ka alura mari oling' thia. Kiani usetieko Kwano Ombulu, joloch ere, joma ywak ni kure, to bende jo Garissa mor gi duoko? Kama en Narok County kama antiere ni en sikul mar Masai Mara University kama County Tiling Center nitiere kendo kuonde ma duoko se yudore en Narok East kama yudo ni ng'atno mane yudo thuolo mar bedo mbunge kowuok e od bura mar Narok East en Aramat Lamaken mane ni kod otiko mar UDA mane yudo kwan ombulu maromo 13,588 kaniluwe kod Alfred Keriolale mano chung' kod otiko mar ODM mane yudo ombulu 8,702 ka thuolo mar adek nokaw kod Kipas Lengwes mane chung' kod otiko mar Jubilee mane yudo kura 8,530 od bura ma Narok nogo Nyakwaramogi Juang ka wang'iyo ywaruok mantiere kata ng'wech mantiere e kind jogo malaro kom tend piny Kenya. Raila no yudo kura maromo 23,656 ka niluwe machiegni kod William Ruto mane ni kod kura maromo 10,164 Mwaure ne ni kod kura 28 ka Wajakoya ne ni kod kura 45. Duoko bende mwayudo Nyakwaramogi Juang gokinyi makawuono en kowuok Narok North ka Agnes Pareyo Manta ine mochung' kod otiko mar Jubilee oyudo loch ka noyudo kura maromo 20,000 kod 28 ka Martin Oleka Mwaro mano chunga kende kata independent candidate no oyudo kura 18,850 kod 2 ka ombulu duto mogo karod bura ma Narok North ne gin 67,350 kod 9. Nyakwaramogi Juang pod warito duoko kowuok kuonde od bura 4 ma duto ni county ni ma Narok kama oting'o Emuru Dikir, Kilgoris, Narok South to kod Narok West. Kae ma en County Tiling Center wabro yudo duoko mag jogo mochung' malaro komno mar woman rep, senator to kod governor. Ka komno mar governor no yo mana ji ariyo kende e county ni ma Narok ma en Ole Kenta to kod Ntutu ma ochung' kod otiko mar UDA. Nyakwaramogi Juang kwa yudo duoko gi to wabro kelnu achiel kachiel. Simfros kaka mile wacho ga pile aduogo kuomi. Ona japicha neno ka Tokyo ling mano nyiso ni kweno ochungi gine yueyo kata nitiere kamoro machielo mitime kweno to kipimo kata king'iyo sa kata tamalo mar ombulu mose kwan wanyalo bedo koda thuolo maromo nade mondo wayud chutho duoko mar county Narok. Simfros County mana en county maduong' to kod jogo matayo yiero e county ni kod thuolo mapek mar wuok kuonde ma ne gichung' e yiero ka gibire e kuondego mikwane ombulu kata
kuonde od bura nikech ombulu go kowuok kuonde mag od bura koka ikelo gi county tallying center. Koro mae okelo chochni mathoth kendo ing'iyo ni odiochiengni mangima wabro bedo kwayudo duoko kowuok kuom kuonde od bura 4 ma pod odong' e county ni ma Narok. Koro kwanya wacho ni onyalo kawo thuolo marom nade nikech nyaka landi duoko makare ka irito mana ombulu mowuok kuonde od bura duto mondo mi oket gi kanyakla mondo nyis jo Narok ni ng'ano ma bro bedo gavana margi kuom higni 5 mabiro kata senator kata woman rep nikech mago mag jo od bura duto ilando e kuonde mag od bura. Koro wabro bedo kwarito ok onyalo wacho ni en saa adi to gima geno mar jo Narok ni godo kendo magirito kane wuothe e county ni duto ma Narok gin mana gino magikwayo en mana kwe nikech kae en county no moting'o kabila mathoth. Koro kwe emi gikwayo ni mondo bedi seche ma riwruok mar IBC pod tayo kweno mar ombulu e county ni. Japicha wabiro duogo kendo iri e kinde mamoko mar ng'eyo ni to chal mar kweno koro dhi nade e kar nywako ombulu kata kwano ombulu no ero mar county ma Garissa ka bende geno mar duoko makamano pod jopiny oketo. Ero kamano nyakuom bedo kodwa nyaka Ramogi mano japicha ma bende ne loso kodwa kowuok e county no ero ma Narok. Gie sani wadhi achiel kachiel nyaka e magawa mar Bomas of Kenya. Bomas of Kenya e kama inywake ombulu duto ma okwan kata mikawo kowuok e counties duto 47 kendo kanyo ema duol matayo yiero pacho kaeri mano IBC ogoye kambi mar chiwo duoko duto ma bende ne otime ombulu mar chieng' Tich Ariyo kata tarik 9 mar dwe ni eri. Bende kaka ne wasewacho kane wachako chenro ni eri ni duol mar IBC ne oselando ni gibiro chiwo wach e kar saa 4 mar okinyi ka bende wageno ni sama wach no ikore to wabiro kelo ni achiel kachiel mar mondo mi wang'e ni to duol no dhi nade koda kweno mar ombulu. Bende kik wi wil ni e wang' jowi mari kanyo ero wadhi nyime koda miyo kwan mar tend piny kata jogo kuma bende koro oseyud duoko magi kweno mar ombulu pod dhi nyime kendo biro mana rumo korumo to ng'ama tieke en duol matayiere pacho kaeri mano mar IEBC. Nyaka Ramogi wantiere e studio kaeri koda welo ma bende watwakie godo kaluwore koda chal mar siasa, chal mar yiero, chal mar ombulu ma higa ni eri. Wantiere koda George Ndawa kachiel koda Kevin Osido ma bende watwa godo nyaka Ramogi.
Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for our viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Japo tuna tofauti, kila mmoja wetu ana sauti. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane, na ukaribu wetu. Fan True huwa anapenda timu na roho yake yote. Fan True atafanya njia za kuwatch game hata iwe nini. Fan True atafanya kitu chochote kuonyesha devotion kwa timu yake. Kuwa Fan True ni kusupport timu yako kwa udi na uvumba. Liwe liwalo, juu kama una doubt timu yako, we si Fan True. Mimi ni shabiki. Je, wewe?
Machiegni kendo nyaka Ramogi Juang tipo mineno ka goe ko gina chiel ka chiel kowuok e magawana ero mar Bomas of Kenya. Kanyo e kama bende nywande ombulu duto kendo kwan duto ibiro yangi kanyo ero koda duol matayo yiero pacho kae mano mar IEBC. Mana kaka ne wasesingo wan wangi kendo wantiere koda jowa manitiere Bomas of Kenya. Kama bende gibiro miyowa chiel ka chiel chenro madhi nyime kuro. Bende wageno ni duol mar IEBC kotelne koda jakom mare Wafula Chebukati biro chiwo wach e kinde ma nyime kanyo ero kendo wang ne wane ni wachno iyude mana kako biro kaluwore koda chal mar kwan mar ombulu. Nyako Ramogi sa medo sudo kaka sa sudo e kaka kwan bende medo sudo gie kinde ni eri ka wang'iyo ombulu mar jogo eko malaro kom tend piny wasechopo kanyo kod ombulu madirom milion 12 kuom jogo ombulu milion 14 gi wiye manyo luto ombulu mabende en atamalo 65.5 koko nywako jogo mano luto ombulu aching. Mano wacho nang'o? Mano nyiso ni kinde chopo machiegni ma oganda biro ng'eyo duoko makare kaluwore koda yiero ma pacho kaeri mabende ne obagi chieng' tarik 9. Kaluwore koda wachno ero kata kamano nyaka Ramogi nyaka wabed ka wang'eyo ni duol mar IEBC ok bilando duoko machalo kamano nyaka giyud oboke kata forms 34A aching mabende koro ibiro kel kowuok e gwenge mopogore opogore manyo ilute ombulu. Forms go eko ka oseyud gi duto aching mano e thuolo mabende koro IEBC nyalo yudo mar nono kendo neno ni duoko mane ochiw e mbui chalre koda mano magiyudo e forms go mochopo aching kaeto bang'e wabiro chako kwano kinde mabende koro duolno biro yango e duoko. Bende kapod wadhi nyime kanyo nyaka Ramogi nyaka wang'e ni duoko mopogore opogore gi sani ilando e kuonde chung' od bura mopogore. Bedo kamano nyiso ni bende wabiro rito machuok mar mondo mi wang'e joloch e kombego oko mag governors. Kweno ne ochakore piny manyiso ni jogo eko ma oseng'e joloch ochakore kombego eko mag tenderlensi kata kombego eko mag MCAs. Kawawuok e kombe mag MCAs kendo sani osebed kilando joloch e kombe mag kuonde chung' od bura mopogore opogore kaluwore ni thoth ombulu gi e sani nitiere kar nywako ombulu mar kuonde chung' od bura. Kowuok kanyo to ibiro tergi achiel kachiel nyaka kuonde nywako kendo kwano ombulu mag counties. E counties kanyo ema bende koro wabiro yudo duoko mag kombego eko mag Senate, kombe mag women rep kachiel koda mag governors. Omiyo nyaka wabed mohore mar yudo duoko mana kaka ibiro yange koda apisas mag IEBC ka chutho duoko makare ibiro chiw kanyo kod duol matayo yiero pacho kaeri mano mar IEBC bang' nono ni duoko mane mbui chalre koda mago mantiere forms ma oketa ching. Penjo maduong' osebedo ni to en ang'o momiyo duoko pogore e ute fwambo mopogore. Nyako Ramogi duoko duto minene ute fwambo gin duoko ma ogol e mbui mar IEBC. Ere kuma pogruok wuokie? Pogruok wuok ni ute fwambo moko ni nyime moloyo mago mamoko. Gima duong' ni e giko mar kwano machalo kamaeri to waduto kata ute fwambo duto biro bedo koda kwan mar oganda kata mano luto ombulu ma en milion 14 koda wiye. Achiel kachiel wadwa ng'iyo ni to chal mar kweno mar ombulu chalo nade? Kwan ma wasechopo gi e kinde gi eki kaka od fwambo chalo nade nyako Ramogi? Bende waparo ni gi e kinde ni eri thoth mag kuonde chung' od bura oseyango joloch magi ma bende wasebedo kawanyiso uni to gichopo gi kanye. Wadhi ane mondo wang'e ni to kom maduong' mar tend piny chalo nade? King'iyo kaeri tineno kamano maeri en map mar piny Kenya. Kineno rangi ariyo gi eki gin rangi ariyo mar ambulu gi mano ero mar nyatong'. Maeri nyiso ni magi kuonde ma duond bura no ero kata duond bura mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance olute ombulu ka bende manyatong' nyiso kuonde go eko ma kwethno ero mar Kenya Kwanza olutie ombulu. Wabiro ridore piny mar neno ni to chal mar ombulu gi e kinde gi eki ni nade. Wachako koda od twech kata ute twech ma bende jogo no yudo thuolo mar luto ombulu. Raila Amolo Odinga mar kwethno ero mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance oyudo ombulu 222 mana tamalo 61. Iluwe kanyo ero koda William Samoei Ruto mar Kenya Kwanza manitiere kod ombulu 1253 atamalo 37 mag ombulu ma osedonjonwa kaeri. Iluwe kod George Lushiri Wajakoya ni ombulu 6 atamalo 0.1 kod 8. Kaeto bang'e kanyo David Mwaure Waihiga ma ok oyudo ombulu moramora e kuonde od twech. Waridore kanyo ka wadhi nyaka e County Manarok. County Manarok chalo nade? Raila Amolo Odinga emotelo kanyo koda
ombulu 119 mano nyiso ni en ombulu atamalo 53.4. Iluwe kanyo koda William Samoei Ruto mar duond bura mar UDA. Ruto yudo ombulu 102,612, atamalo 45 mar ombulu mabende waseyudo mane olut e kaunti ma Narok. George Lushiri Wajakoya nitiere kod ombulu 321, atamalo 0.14. Kawatieko kanyo koda David Mwaure Wahiga gombulu 173 mana atamalo 0.1. Waridore matin wadhi nyaka kaunti noero ma Kitui kanyo Raila Odinga otelo kod ombulu 218,871, atamalo mar 71 mag ombulu ma osedonjonwa kaeri. Iluwe kanyo koda William Ruto manitiere kod ombulu 82,928, atamalo 29.81 mar ombulu. George Lushiri nigi ombulu 2,612, atamalo mare 0.84. Kaeto kanyo bang'e David Mwaure nigi ombulu 1,323, mano atamalo 0.42. Wadhi nyaka kaunti ma Siaya e kama jalno ero malaro kom kod mar ten piny kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga wuokie. Wang'ni to jo Siaya oluto ombulu e yo machalo nade. Raila Odinga nigo ombulu 325 e kaunti no ma Siaya, atamalo 98.1 mag ombulu ma osedonjonwa kaeri mane oluti e kaunti ma Siaya. William Ruto biro kanyo namba 2. Ruto yudo ombulu 3,723, atamalo 1.14 mano kaunti ma Siaya. George Lushiri Wajakoya oyudo ombulu 1,234, atamalo 0.77. Ka David Mwaure Wahiga oyudo ombulu 171, atamalo 0.05. Waridore matin mar mondo mi wang'e ni chal mano chalo nade wantiere e kaunti ma Homa Bay gwenge mag Nyanza. Raila Odinga otelo kanyo kod ombulu 355,766, mana atamalo 98.36 mar jogo manoluto ombulu, kwan ma osedonjonwa sani. William Samoei Ruto oyudo ombulu adi Homa Bay. Oyudo ombulu 3,400, atamalo 0.94. Kabende koro George Lushiri Wajakoya nitiere kod ombulu 627, mana atamalo 0.17. Waridore kanyo kar David Mwaure Wahiga nigo ombulu 123, atamalo 0.0 kod adek. Ramogi wadhi kor Giruto, kaunti ma Uasin Gishu. Kanye kama bende jalob jatend piny masani William Ruto malaro kom mar ten piny kod otiko mar UDA wuokie. Ruto ni namba 1 kanyo kod ombulu 221,224, atamalo 79.62. Kaeto bang'e kanyo Raila Odinga ema bende luwe kod ombulu 54,332. Kaeto mana atamalo 19.55. George Lushiri Wajakoya luwe namba 3 kod ombulu 451, atamalo 0.16. David Mwaure mar Agano Party ni kod ombulu 289, atamalo 0.1. Mano e kaunti noero ma Uasin Gishu, ombulu madonjonwa e karwanieri mar kwano ombulu Ramogi. Bende wach madonjo Ramogi en ni Peter Orero okao kom mar jaod bura ma Kibra. Peter Orero mayande laro komno bende okao komno mar Kibra kar chung'od bura mar Kibra e boma ma Nairobi kara kaunti ma Nairobi. Ka bende ene jaloch mar kar chung'od bura noero mar Kibra. Maeri biro bedo kang' mare mokwongo mar bedo kaka jaod bura mar Kibra. Wadhi nyime koda chenro mar ng'eyo ni to ere kaka oganda oluto ombulu. Wadhi nyaka gwenge mag dho wadh nam chumbi. Wachako koda kaunti noero ma Mombasa. Raila Odinga nitiere kod ombulu 123,754, atamalo 57.41. Mano kaunti ma Mombasa. William Ruto luwe kanyo kod ombulu 87,284, atamalo 40.4 mar ombulu moseluti karama waseyudo duoko mag kowuok Mombasa. George Wajakoya oyudo ombulu 1,417 kaunti ma Mombasa,
90.6 kod abich. Ka David Wahiga Mwaure oyudo ombulu 380 kod adek, mano 90.1 kod abiriyo. Warau kanyo e kaunti ma Kiambu, mano masawa mar piny Kenya. Ere kaka jogo oluto ombulu. William Samoei Ruto ogolo ombulu kanyo. Nyako Ramogi gie sani ni eri wadeni mondo wanene to jo Kibra wachango. Jo kar chung od bura ma Kibra wachango kaluwore koda loch mabende oseyudi gie kinde ni eri. Wanene to enango mabende timore kuro. For Kibra constituency, in the election held on 9th day of August 2022, constituency returning officer Phyllis Kayemba on the 11th day of August 2022. Maybe Mheshimiwa, what is, because now you are MP-elect for Kibra constituency, what is your message for the people of Kibra? I want to appreciate all the people of Kibra for having faith in me. They have given me the mandate to exercise my democratic right on their behalf. I want to thank the ODM party and the ODM party leader, who is also now the Azimio party leader, the 5th president of this country, Mheshimiwa Honorable Engineer Raila Amolo Odinga, for having faith in me to have given me the ticket of Kibra constituency so that I represent the people of Kibra. I want to bring my knowledge, skills, and the ability to serve the Kibra people and to ensure that the policies and the aspirations of the Kenyan people are met. I want to thank everyone else. I want to thank my family for standing with me in this all this period. And I want to say that it has been the campaigns have been grueling but very peaceful. I also want to urge all the Kenyans to remain peaceful as we wait for the announcement of the 5th president of this country. And how important is it that you are a teacher in this school and now you're being announced as the MP for Kibra in this same institution? That is what always now fits. God's time is always the best time. I was a principal here for almost 10 years. This school is in Kibra constituency. But also, I have served in other schools like Langata, who is also in Kibra constituency. I think this is also one of the factors that has made me reach where I am, because I've been interacting with the Kibra constituency. But I was also bred and raised around this area. So I'm part and parcel of Kibra constituency. Thank you very much.
Mogi mana kaka unene no ero mano mor kachiel koda ilo mar joloch e kar chung'od bura ma Kibra kama Peter Orero mane ochung' kod otiko mar ODM ema bende koro landi kaka jaloch mar kar chung'od bura no ero. Nyakora Mogi bende wabiro paro ni mano en tielo mokwongo ma Peter Orero biro bedo jaod bura mar Kibra e kinde mokalo kata jaod bura masani ma bende koro dhi weyo telo en Imran Okoth ma bende ne okawo telo tok ng'elo rengo mar owadgi Ken Okoth. Imran emayande en jaod bura toka ne okawo telo banka owadgi Ken Okoth mane en jaod bura makanyo ne owito ngimane Nyakwara Mogi. Mano mor mar joloch e gwengego mag Kibra. Kibra en achiel kuom kuonde chung'od bura e kaunti maduong' ma Nairobi mantiere koda sub counties kata kuonde chung'od bura maromo 17. Pod wadhi nyime koda lando joloch kachiel koda jogo eko ma bende koro osego badgi piny. Wabiro neno kendo jogo bende ma ok obedo joloch kata ma bende koro olo e yiero machal kamaeri. Yiero pod dhi mbele, yiero noserumo, kweno dhi mbele kendo wachiwo ni duoko mana kaka gichoponwa. Gie sani ni wadhi e county ma Tharaka Nithi, e county nieri, and wabiro paro ni en gino ero ma bende nokelo wach mopogore opogore kaluwore koda duoko geko ma bende ne ogolo higa ma e yiero mar higa 2013 ma bende ne omiyo jaloch onyenyore e kom tend piny. Omiyo wang'ini to ere kaka jo Tharaka Nithi ogo ombulu e yiero ma higa ni. William Samoei Ruto e motelo kanyo kod ombulu 116,322 mana atamalo 89.5 mag jogo mane luto ombulu e kaunti no mana kaka duoko donjonwa. Raila Odinga luwe kanyo koda ombulu 11,924 atamalo 9.1 kaeto bang'e George Lushiri Wajakoya biro kod ombulu 778 mano atamalo 9.5 kod 9 ka David Mwaure Waihiga oyudo ombulu 376 atamalo 9.3. Wadhi nyime Nyakwara Mogi wabi e county mar Nairobi. Wang'eyo ni to jo Nairobi oluto ombulu nade. Wang'eyo ni county ma Nairobi en county ma bende oting'o dhoudi mopogore opogore ma bende koro wadaneno ni to oganda ma Nairobi oluto ombulu e yo machalo nade. Raila Odinga oyudo ombulu ma 544,831 mana atamalo 57.4 mar ombulu ma osedonjonwa mane olut kod oganda Nairobi kaeri. William Samoei Ruto biro kanyo namba 2 kod ombulu 389 kod 682 atamalo 41 mar ombulu ma bende osechoponwa gie kinde gieki. George Lushiri Wajakoya oyudo ombulu 4,074 e county ma Nairobi mana atamalo 0.4 ka David Mwaure Waihiga oyudo ombulu 3,070 atamalo 0.2 mar ombulu. Nyakwara Mogi magi gin oduoko ma bende choponwa mana gi sani kinyalo ng'iyo sa e bende kaka gimedo donjo e kaka gimedo chopo e yor mbui kendo gichoponwa kaeri mar mondo ni wang'eni to gie kinde nieri ombulu wachang'o. Wadhi nyaka e kaunti ma Bomet. Bomet, William Samoei Ruto oyudo ombulu 257 mana atamalo 94.3 mar ombulu. Raila Odinga luwe kanyo kod ombulu 11,951 mano atamalo 4.4. George Lushiri Wajakoya biro kanyo namba 3 ka entiere kod ombulu 519 atamalo 0.1 kendo David Waihiga Mwaure oyudo ombulu 212 atamalo 0.0 kod 7. Wadhi gwengego mag Western ma bende wadwa ng'iyo kanyo county ma Bungoma. County ma Bungoma wantiere koda William Samoei Ruto ma oyudo ombulu 159,870 mana atamalo 62.1 kod 7 mag jogo mane luto ombulu e county no ero. Raila Odinga oyudo ombulu 91,358 atamalo 35.2. George Lushiri Wajakoya oyudo ombulu 1,609 atamalo 0.62 ka David Waihiga Mwaure oyudo ombulu 1,007 atamalo 0.3. Adwa ng'iyo kaunti noero mar Kakamega kaluwore ni nochor nyime ombulu go eko mar county
manyiso ni gavana margi ok gibiyudo gie kindeni gibiro timo ombulu machielo. Odang'eni to ne gigo ombulu nade ne kom mar tend piny. Raila Odinga kanyo oyudo ombulu 245, 563, atamalo 71.7 mar ombulu go eko. William Samoei Ruto oyudo ombulu 90,139, atamalo 26.2. Cabinet George Lushiri Wajakoya oyudo ombulu 2,238, mana atamalo 0.65. Ka David Mwaure oyudo ombulu 860, atamalo 0.25. Wanyalo dhi kanyo e kaunti ma Migori ma bende nitiere gwenge mag Nyanza. Raila Odinga oyudo ombulu 270,453, atamalo 84.69 e kaunti noero ma Migori. William Samoei Ruto oyudo ombulu 46,288 e kaunti ma Migori, atamalo 14.5. George Lushiri Wajakoya oyudo ombulu 668, atamalo 0.2. Ka David Mwaure oyudo ombulu 263, mana atamalo 0.1. Ramogi magi kwan mag ombulu mana kaka gimedo donjonwa. E kaka wamedo nyisi Ramogi kaluwore ni bende wang'eni ombulu ma bende iyango e kuonde chung' od bura mano e kwan mogik. Mak mana po ni koro ng'ikruok nyalo betie, tinyalo dok mar mondo miyo kwan ombulu aching. Kata kamano po nono ni form noero ma bende biro chopo aching e Bomas chalo koda duoko manitiere mbui mar IEBC. Mano nyiso ni mano e jaloch ma bende koro ibiro yangi mar mondo mi okaw tich. Kata kamano duoko gi duto mana kaka ne wasewacho ibiro chiw e yo ma ayanga koda duol ma ochung' ne tayo yiero pacho kaeri mano mar IEBC. Wagwane wang'wa e kaunti ma Kirinyaga. Kaunti ma Kirinyaga, William Samoei Ruto emotelo kod ombulu 1,195, atamalo 84.62. Raila Odinga oyudo ombulu 30,987, atamalo 14.33. George Lushiri Wajakoya oyudo ombulu 1,118, mana atamalo 0.51. Ka David Mwaure oyudo ombulu 525, atamalo 0.24. Gie kindeni eri mana kaka ne wasewacho ombulu mosechopo kana ma osekwan kod od fwambo marwa kaeri chopo 1,10,2. Mano nyiso ni wan machiegni mogik koda chopo e giko mar kweno makamaeri. Kaluwore ni ne oyange ni oganda madirom makalo matin 1,10,4 emane wuok oko mar mondo mi olut ombochgi. Nyiso ni tok ka wasetieko kweno machalo kamaeri, thuolo kod ibiro wene duol mochung' ne tayo yiero pacho kaeri mano mar IEBC mar mondo mi oyang duoko duto magiseyudo. To kanyo ero mabende koro oboke kata obok goeko mayango joloch ibiro chiw. Gie sani mana kaka niseneno noero jogo eko milando imiyo oboke ma ohiu kata interim certificate. Mano nyiso ni gine jogo eko mabende koro seyangi kaka joloch. We walk be will koda kaunti ma Kisumo mabende nitiere e gwenge Manyanza. Raila Odinga oyudo ombulu 354,683, atamalo 96.97 mar oganda moluto ombulu e kaunti ma Kisumo kwan mosedonjo. William Samoei Ruto oyudo ombulu 8,173 e kaunti ma Kisumo, atamalo 2.23. George Lushiri Wajakoya oyudo ombulu 602, mana atamalo 0.2. Ka David Mwaure Wahiga niga ombulu 197 mano e kaunti noero ma Kisumu. Ramogi achiel kachiel wadwani mondo wadogi e kar chung' od bura ma Kibra. Wadwani mondo mi wadhi kendo watwagi koda jaloch mabende okawo telo gie kindeni eri mano Peter Orero mar duond bura mar ODM. Wadwadhi achiel kachiel nyaka e kar chung' od bura ma Kibra. Kibra kanyo ema bende koro landie jaloch mano Peter Orero. Orero ka otelo mar kom noero kowuok kuom Imran Okoth mano kod otiko noero mar ODM. Wadwa winjo ni to en wach machalo nade, giwinjo nang'o kaluwore ni koda loch ma Peter oyudo noero bende giparo makamano
otim e yo makare. Nyakora Mogi reporter mar Faisal nitiere kuro ka bende wadwa ni mondo olernwa ni to en ang'o madhi nyime e gwenge go iko. Thank you very much. We are here with Kibra-elect Member of Parliament, Peter Orero, who has won the vote by over 33,000. Maybe, Mheshimiwa, in the Luo, you can just explain to some of our viewers on Ramogi TV what this means for you and for the people of Kibra. Aerokamana inya adwokone jok Kibra oganda ma Kibra aerokamano mar mi Ombulu mang'eny zaidi mondo mi achung kodgi e lejiko ma Kenya ka. Yiero nwatimo chieng' tich ariyo jo Kibra nowuok mang'eny mogo ombulu mara to kendo gi mar jaduong' to gi MCS te. Koro kawuono ma ng'at manochung' ne yiero ma Kibra returning officer sani koko lando duoko kendo wayudo ni wayombo jogo radar. Koro sani wawuok ka jo Kibra waduoko ne yiero kamano. Party leader waduoko ne yiero kamano kar miyo tiko machungo Kibra. Wadwa ni Kibra kanyi ng'enye kuma jaduong' ninde. Wadwa ni Kibra odok kaka Kibra ne en chon. Warit jo Kibra maber kendo watine jo Kenya maber gi thuolo momiyo mar telo ne jo Kibra ni. And Mheshimiwa, this is your second time vying, the first one being during the by-elections. Maybe what does this win signify for you? Giwacho ni pango mar Nyasaye biro same dware. Iluongo ni God's time is the best time. Omiyo kana chung 2019 ne nitie okora matin manotim momiyo ne okomiya ticket. Yombo to na yombo lakini ni ywe piwang owadgi Keno Koth manotho. Koro kano wach ni mondo miyo tiko to an be kaka ng'amosi tiyo ne chama igni mang'any kane chama okona ni mondo awene na awene gi muolo. Omiyo ka koro ne aduogo gi aduogo full gi sinyiro mang'eny jo Kibra be no wacho ni mondo aduogi mondo achung' ne gi kar bunge kai. And now that you're the Member of Parliament elect for Kibra constituency, what will you do for the people of Kibra? Aparo ni kama kora chunge ni okanya wacho gik te mabro timo ne jo Kibra nikech mane momiyo ne gi yiera. Tiene ni gik manyocha wacho ni gin dhi timo gin gik mabeyo emomiyo giketo geno gi kuoma. Wabro gero gik magidwaro, ji bro somo maber, wabro kelo daycare, wabro kelo talent ne jo Kibra, wabro wache mag hospital nitie slum upgrading maja duong the fifth wacho ni wabro timo. Wabro tiyo gi government maber mwakelne gi upgrading. Wabro loso yore maber kwa tiyo gi government. Wabro kelo pi ne jo Kibra bende kwa tiyo gi the county government. Omiyo wan kaka koro an jachung' mar Kibra wabro temo tiyo gi jo Kibra wegi mondo giyud dongruok kaka inyalo kaka pinje mamoko kuonde mamoko oseyudo ma jo Kibra ok yudi nikech jogo ng'iyo mana ni jo Kibra ting'o okite e fukegi. Wan sani waonge kidi ofuko. Do ineno kaka wan gi kwe ka. Sani koro wadwa ni pesa modonji ofuko waonge kidi mobro ting'o. Erokamano Mheshimiwa. Okay. Sifros, those are the sentiments of the Kibra Member of Parliament elect Peter Orero, and to you we say Erokamano as well. Thank you so much, Faisal Nyakora Mogi. Mano reporter mar wakani tiere kar ching'od bura ma Kibra kama jaloch Peter Orero lero mor mare bede komno. Peter wacho kanyo ni osebedo ka omanyo komno kata kamano gikone to Nyasaye koro winjo ywak mare kendo omor mar kao telo e kar chung'od bura ma Kibra ka bendo singo ni gima duong' mobiro timo en tiyo makare kod jo Kibra ko wacho ni dongruok moramora ma oganda di dwar obiro keto gi kamoro achiel mondo mi gitwagi kendo mar mondo mi oneni otiyo e yo makare kaka ne wasewacho. Peter Orero kao komno e thuolo mokwongo. Okao kom kowuok kuom jaod bura ma bende sani ochung' ne Kibra mano Imran Okoth. Ka bende geno mar Peter en ni
obiro tiyo makare kendo obiro riwore koda oganda mar neno ni Kibra oyudo lokruok mana madwarore. Nyakwara Mogi kane pok wadhi Kibra ne wang'iyo chal mar duoko mar ombulu kaka olutse e yiero mar tarik 9 mano ma tich ariyo Kwano madhi nyime gie sani. Walima ne kaunti ma Samburu. Samburu Raila Odinga ni malo kod ombulu 34,114 atamalo 58.34 iliwe kanyo ero koda William Samoei Ruto mani koda ombulu 23,824 atamalo 40.74 kabende iliwe koda George Lushiri Wajakoya oyudo ombulu 185 atamalo 0.31 David Mwaure Wahiga bende owuok kod ombulu 52 atamalo 0.1 wadhi e kaunti nero ma West Pokot. West Pokot William Samoei Ruto emani nyime kanyo ero kod ombulu 95 koda 81 atamalo 62.7. Raila Odinga luwe kanyo machiegni kod ombulu 54,900 koda 60 kabende mana atamalo 36.2. George Lushiri Wajakoya oyudo ombulu 318 mano atamalo 0.2 ka David Wahiga Mwaure oyudo ombulu 173 atamalo 0.0 kod 1. Wadhi nyime nyaka e kaunti ma Lamu. Magi gwenge mag dho wadh nam chumbi. Raila Odinga ni kanyo kod ombulu 22,758 atamalo 52.3. Bang'e kanyo William Ruto oyudo ombulu 19,107 atamalo 43.94. Kaeto George Lushiri Wajakoya nigo ombulu 731 atamalo 1.7. David Wahiga Mwaure nigo ombulu 150 atamalo 0.3 kod 4. Oganda mapacho ka modak e pinje maoko mabende dhongere dendo ni diaspora votes. Wadhi kanyo edo ka Raila Odinga emani kanyo kod ombulu 1,437 mana atamalo 67.1 kod 8 mag ombulu ma wase Kwano. William Samoei Ruto oyudo ombulu 667 atamalo 31.1 kod 8. George Lushiri Wajakoya nitiere kod ombulu 14 atamalo 0.7 kabende David Mwaure Wahiga nikoda ombulu 13 atamalo 0.6 mag oganda ma Kenya kaeri mane oyudo thuolo mar gombulu kata bedo ni gidak e pinje goeko ma oko Nyakwara Mogi. Mano mana mawalidhonu, mano e kaka Kwano medo donjo, to mana kaka ne awacho, Kwano madonjo nyiso ni wachorore machiegni koda yudo duoko mabende duoko makare ibiro yudi mana kowuok kuom duol matayiere pacho kaeri mano mar IEBC. Gie sani kuonde chung od bura osebedo ka golo joloch. Kawadhi nyime jaloch mabende sani oseyier en jaod bura noero ma Ugenya David Ochieng ema bende koro dok e kom noero. David Ochieng odok e kom mar bedo kaka jaod bura ma Ugenya ma irina achiel kuom kuonde chung od bura manitiere e kaunti maduong' ma Siaya. Mano kaunti noero mabende jalar kom mar tan piny kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga wuokie. Bang'e kanyo bende wach mabende waselando kaeri ni Peter Oraro ema bende koro oyier kaka jaod bura noero ma Kibra. David Ochieng ma obedo jaloch e kar chung od bura ma Ugenya ne ochung koda duond bura mar MDG mabende emoyang kaka jaloch. Kawa wuok kanyo Nyakwara Mogi Peter Orero e jaod bura ma Kibra e yiero nieri no chung kod otiko mar ODM. Kawuok kanyo ero wayudo ni Ronald Karuri ema bende en jaod bura ma oyier gi kinde nieri e kar chung od bura ma Kasarani, kaunti maduong' ma Nairobi. Bende Ronald Karuri ne ochung koda otiko nochung kar kende kata kaka independent candidate. Ronald Karauri ema en jaod bura ma Kasarani. Kasarani achiel kuom kuonde chung od bura 17 e kaunti ma Nairobi. Kabende Ronald ne ochung kar kende
mano midendo ni independent candidate. Mago kaka duoko medo donjonwa kaeri Ramogi kendo wamigi achiel kachiel mana kaka gidonjo kendo bedo ni ni David Ochieng ema bende en jaloch mar kar chung od bura mar Ugenya bende koro nyiso ni kuonde chung od buche manitiere auchiel e kaunti noero ma jal mokwongo yiero ni mabende koro yier kod otiko mar duond od bura mopogore koda mar ODM. David Ochieng nochung koda duond bura noero mar MDG kendo onuore e kom noero matiyo ne oganda mag jo Ugenya. Ramogi pod wadhi nyime koda kwano, wadhi nyime koda nyisou jogo eko ma bende obedo joloch gi kinde ni eri abro weu mar mondo mi une joloch achiel kachiel mane wang jowi mari e kuonde ochung od bura mopogore opogore kombe mag MCAs mana kaka gidonjonwa. Par ni kombe mag governors gesani pok oyang duoko. Ponono ni otim kamano ibiro yudo duoko mana kaka gidonjo. Kao kamano pod antiere kodu kata kamano awe mondo ne mogo kuom duoko ma waseyudo. Jogo moloyo gi jogo mabendo yombi.
Ramogi tipo ma isebedo kineno go gin mag joloch jogo ma bende koro seyange kaka joloch kombe go komo pogore mag siasa. Achiel kachiel wadwa dhi e magawa mar Bomas of Kenya kama nyawadwa George Bati ochung' mar miyo waler ni to duol matayo yiero pacho kaeri IEBC wachango Bati oyawre kama intiere nero kendo lernwa ni to chal mar kar kwano Ombulu ni nade gie kineni bende duol mar IEBC nonego beni miyo wa twak gi kodong mana kata seche dakika 30 mabiro bende mano pod ni kanyo koso chal nade. Erokamano Nyasimfros ayudo makare achiel kachiel kowuok Bomas of Kenya kama igeno mariwe kwano Ombulu duto mag jatend piny Kenya kendo bang'e to land duoko machiel kachiel kod duol mochung'ne weche mag yiero kod kiewe pacho ka IEBC mana kaka iseliekono. Odiochieng' manyoro nyo IEBC osingo mar chiwo twak gi jofwamb weche odiochieng' ma kawuono karo onyango mane giwacho ni gimoro saa 4 kata kadhi saa 4:30 mondo giyang gigo magiseyudo kata magisetimo kakoro jiikore ne yudo duoko mar ombulu mancha gigoyo chieng' tich ariyo mar jumani. Bende anyalo mana nyisi nyaka gie sani nitiere aput ma osebedo ka mamoko gin yago ma chal ka gima yudo andika mag form mar 34A ma bende wuoke kuonde chunge kuonde goyo ombulu mopogore ma wuoke kuonde chung ute buche bende mopogore mag piny Kenya mondo giyangane ka bende gin mago machalre kod andika manchane oseorne gi yor lony manyasani ma oketie gino ma dho ngere dendo ni portal mar IEBC ma gidendo ni public portal. Simfros en adieri ni odiochieng' ma kawuono en achiel kuom odiochiengego ma koro oganda jo Kenya chako bedo kod siso mar ng'eyo ni to chal mar duoko mag ombulu mancha gigoyo biro chalo nade nikech IEBC ni kod ndalo 7 to ei ndalo 7 go winjo bed ni gisegolo duoko mar jatend piny Kenya kaluwore gi ombulu manchogo. Nyaka gie sani seche medo ng'adore kendo koro ting' medo bedo kuomgi ka gin bende koro gidwa ni giyang ne oganda jo Kenya ni to ang'o magisetimo mondo jo Kenya obed gi ng'eyo kuom okenge magisegoyo kadhi nyime gie toka ka en ni sani endi king'iyo aput moko nitiere magin oganda go mag IEBC ma bende gin temo nono moko kuom forms madiponi osechako chopo kae mondo mi ging'ini to bende gichalre kod mago manyo oornegi e lai mar tudruok mano manyasani ka ogolgi kuonde mancha igoyo ombulu kod oganda jo Kenya mopogore e gwenge mopogore pacho kae odiochieng' yiero. Ma endi nyiso ranyisi makende ni chenro ni endi koro dhi nyime kendo IEBC igeno ni biro time mapiyo kaka gisebedo ka gisingo ni kata obedo ni gin gi ndalo 7 to gidwa ni gitim mapiyo mondo oganda jo Kenya oyud duoko mar ombulu mancha ne gigoyo ahinya e kom jatend piny Kenya e seche mowinjore magitimore kinde maduoko bende wuoke kor gwenge mopogore kotenore koda ombulu mancha ogo e lemo mamoko kamoting'o mago mag MCA mag jood bura mag counties kachiel koda mago mag governors ma bende kwano e gwenge mopogore mana kaka ng'isi nyako Ramogi en ni aput obedo kama gin mago mag apisa mag IEBC ka gitemo puodo wach kata commissioners mag IEBC bende osebedo ka poro wach ka kuom seche ma ogwarore ka gitemo nkolo weche ma diponi nyalo miyo gibed gi yot e yudo riwo kwan duto mag form mabiro matching miluongo ni form 34A magisebedo ka girito kochakore odiochieng' manyoro. Nyaka gi sani bende gima daher mondo mi anyisi en ni geno nitie ahinya ni gibiro chiwo twak mar nyiso oganda jo Kenya to gichopo kanye kotenore gi weche mag riwo kwan gi duto te. Kendo sama ang' pone jakom mar IEBC kachiel kod commissioners mamoko mag IEBC biro chiwo ler ang' nwang'e ni to nyaka gie sani gin mage magiseyudo pek mage magin godo kata okenge mage magiseketo mar kelo duoko ni mapiyo ne oganda jo Kenya. Ma en odiochieng' mar 3 ka wakwano kochakore seche manoyawe kuonde goyo ombulu chieng' tich ariyo kar saa 12 mar okinyi kendo bende ma nyiso ni thuolo ma omi IEBC medo ng'adore. Parni form miluongo ni 34A ni kosego wuoke kuonde mag goyo ombulu to nitiere form machielo miluongo ni 34B ma bende en mano ma iriwo kuonde chung'od buche. Bang'e kosegol forms go moket form 34B to nyiso ni form 34A mano wuoke kuonde goyo ombulu ka ikelo ka gisewuoke kuonde chung'od bura mondo mi koro IEBC otim riwo kwan mag ombulu.
mondo gilos form machielo miluongo ni 34C. Ma e form ma IEBC biro tiyo godo e lando jaloch e yiero mar Comtend piny Kenya. Ka bende gie sani king'iyo kata mana wang' jowi mari mar Ramogi nyako Ramogi Jwang', ineno kaka nitiere piem kaluwore kod duoka wiye mayudore kaka ombulu medo lokore. Mano nyiso ni nitiere kaka kuonde goyo ombulu mopogore opogore duoko margi chopo ne IEBC. IEBC mondo mi oland duoko ni nyaka gibed koda form matching mondo gipim ane to form matching mobiro ni ochal kod mano manoseor. Ka nitiere lokruok moro amora to en lokruok machalo nade mondo mi neni duoko mibiro landi en mauyanga, en madieri, kendo mano moluwore gi chike ma biro geng'o ng'ata kik dhi e doho kama kubura ne IEBC kata ng'ato ma ibiro land kaka jaloch yiero ni diponi notiyo kod yo moro machielo ma kelo chich kata ma chik ok opuodho mondo land jaloch e kinde yiero ni. Ma e yiero ma IEBC kinde duto ma gitwak gi jofwamb weche gisebedo ka gisingo ni gidhi time e yo moriere ma ng'ata madwani mondo mi oluw wach kaka duoko biro nyalo yude kuwuok kuom IEBC nyaka kama ne ogoye ombulu. Nyiso ni form gi gin form miwacho ni gin traceable, gin form minyalo luwo kowuok e duoko mogol kod IEBC nyaka kuonde mane ogoye ombulu. Ma en achiel kuom singo ma IEBC osebedo ka singo. Kata kamano gie sani warito mar neno ni to gin ang'o gini ma IEBC dhi nyiso oganda jo Kenya sani ikruok margi ochopo kanye. Dipo ni ginyalo timo kwan ni mapiyo, to kopo ni ginyalo time mapiyo, forms adi matching mag 34A mosedonjo negi ma ginyalo yango ne oganda jo Kenya. Ma en achiel kuom penjo ma oganda mathoth ahinya penjo, to nyaka gie sani form go gin adi modonjo, to ka gisedonjo ginyalo kawo thuolo maromo nade mondo mi pimgi gi mago mane osedonjo machon kel kogo picha kaso ketie portal mano mar oganda moganda nyalo chwe wang'i kaka gik moko ringo ka IEBC mondo ng'eni to gini nyalo kawo thuolo maromo nade nyakwara Mogi. Simfros ka ng'eni in gi penjo maro machielo mondo aler ni kopo ni en mano manyalo bet ni wasefwambo kata mwaseneno katimore e alwora mar Bomas of Kenya ka. Simfros. Kamano ahinya George Bati kuom ler ma kamano. Geno maro ne ni IEBC biro golo wach ahinya koluwore koda forms 34A ma bende wadwa ng'eyo to bende giseyudo adi ma aching'. Ka kamano ka agents mag duond buche mopogore nitiere kanyo, kata kamano ng'eni biro twak kodgi kendo e kinde machielo wabiro romo mar mondo mi kata wabiro tudore kendo mondo mi wang'e gima timore. Ka kamano erokamano Bati, adwa ni mondo wadhi achiel kachiel watwak gi Edwin ma bende nitiere kaunti ma Siaya. Nyakwara Mogi, mano Edwin Okoth, ripota marwa ma bende kuom kindegi duto osebedo kaluwo ombulu mag kaunti ma Siaya. Edwin Okoth oyawre kendo nikech ne waseromo okinyi secheka. Gie sani waseneno ka nenore ni wadong' mana gi kar chung' od bura achiel ma Siaya, mano magem mar ng'eyo ni to jaod bura makuro en ng'a, to weche mag kweno oserumo. Joloch wacho nang'o? Mor koda ilo kachiel koda chiedh nade mar jomolo chalo nade kaunti ma Siaya. Erokamano ahinya Simfros, mana kaka iwacho no, kaunti ma Siaya kama koro wantiere sani en kar kwano ombulu mawuok kuonde od bura auchiel ma kaunti ma Siaya. Abich wasetiekorego, odong' mana achiel, mano kar od bura magem kama koro wageno ni sasa ko chakore sani idhi land ne jaloch makono nyalo bet ni en ng'a, nikech mane gima koro warito. Mana kami e yo machuok Simfros ni e kaunti ma Siaya man gi jogo kwan mag jogo ombulu mabe nyaromo 533. Yiero nosedhi maber, kweno be osedhi maber nyaka sani. Kuonde od bura abich oselandi. Waseyudo duoko koa Olego Usonga, waseyudo Bondo, waseyudo Ugenya, waseyudo Ugunja, waseyudo Rarieda. Odong' mana game kende. To gima seneno kae en ni jogo manochung' gi duond bura mar ODM ne nigi thuolo malach ahinya mar yudo atamalo mang'eny mar ombulu ma igoyo kae. Omiyo mano e kaka osebet, kendo kar od bura achiel kende ma en Ugenya ema obalo kendo ok odhi gi kaka kuonde moko waseneno, nikech Ugenya ema wayudo ka ng'ado jago moyombo ma en Dan Kano Chieng' ok en ja od bura, ok en ja kanyo mar ODM, en obiro gi UDM gi MDG. David Ochieng' obiro gi MDG, taneno ka en oyombo, en kende maneno ko obalo gi jomoko. Kwang'iyo kombe madongo dongo, kom mar governor, kom mar senator, kom mar jakar od bura mar joma mine kata women rep,
aneno ka jogo man gi duond bura mar ODM bende nigi thuolo malach nikech kipimo gi joma gipiem go to kwan ombulu ma gine giseyudo chakre nyoro ma waluorore wang'iyo kaka kwan dhi gin gi kwan mang'eny ahinya mag ombulu ahinya to nikech Siaya County kan waneno chal mar kaka ji nogo ombulu en ni ne gigochone duond bura mar ODM. Kanyalo mana mi kwan matin, aliku ni matin ni Bondo, kama bende jakom kata jalar kom mar piny Kenya, ten piny Kenya Raila Amolo Odinga mawuok e duond bura mar Azimio la Umoja One Kenya. Mano dalagi Raila noyudo kura 73,103 nikech mano e kama nonyuole. Koro waneno ka odhi maber ahinya, okawo atamalo mang'eny ahinya mag ombulu kanyo. Jo Siaya mana kaka nwang'isi ni ne gichiewo ka gin gi ilo mar go ombulu nikech mano achiel ng'at ma korgi ma kata ka ne gigo ombulu to mano gima ne giketo e wigi ahinya. Omiyo Siaya mane kaka weche dhi wadadhi kar od bura magem mondo wabe wang'ine Kwaramogi ni to kanyo chalo nade nikech mane mogik kwa gem to kama ntiere ni mae kama koro igoye kwan mogik, mae kama koro wabro ng'eyo ni kar od bura machalo nade noyudo ombulu maromo nade kendo jolar kom mar ten piny Kenya kata ker madongo gito ne giyudo ombulu machalo nade. Mano kaka en Simfros. Wabro miyo wechegi kaka gidhi mbele odiochieng' mangima. Erokamano. Erokamano ahinya Edwin. Ma penjo mana mogik ni iwacho ni sechopo e kar kwano kata kar nyuako ombulu duto mag kaunti ma Siaya, mano County Tallying Center. Bende ombulu osechako molo kanyo kowuok kuom kuonde chung' od bura koso gie sani ni to onge ombulu mosechopo. Kadipo ni nitiere mosechopo kuonde od bura kata kuonde chung' od bura manade ma osechopo koda ombulu mag gi aching'. Simfros kae pod oling' thi, pod warito neno. Pok wayudo kata achiel kendo kaka nawinjo koliekna ni nyalo bet ni kachop saa 5 kamae to ka koro wajachako yudo achiel kata ariyo moko mabiro kar nywako kwan mar ombulu county ma Siaya kata County Tallying Center. Omiyo gisani to pod piny oling', joma osebiro bet abeta matin, joma dwa neno ni to kata joma rito winjo ni kwan donjo nang'o emosebet kae, lakini sani to pok wachako. To banyaliko ni matin ni jogo manoloyo kombe mopogore opogore, joma noselandi, Samuel Atandi, Jougunja, giwacho ni ok gidwa chako mor kata wer kata miel, onge miel moro amora kata mor madhi mbele sani, nyaka giriti maland lendo maduong' kendo gin gi geno ni dhi land Raila Amolo Odinga kaka jaloch. Koro mane e mor ma ji rito bombe mwawuothe Siaya ka gima mara dhi mbele ji oyawo en ni ji dhi mbele gi tijegi, onge ng'ama ochung' ni koro rito ni nyaka lendi. Giwacho mani onge mor ma gidhi chako, onge celebration gi dho ngere ma gidhi chako kapodi pok giwinjo lendo maduong' kendo gigeno ni ei Bomas kama Bati ntiere no e kama gidhi winjo lendo mar gin kodo gigeno ni ng'atgi kata nyathigi Raila Amolo Odinga wang'ne to nigi thuolo malach mar yudo loch. Simfros. Erokamano ahinya Edwin Okoth. Kanitiere kaunti ma Siaya, wabiro dugo iri ahinya mar ng'eyo ng'at ma bende biro bedo jaloch e kom maduong' e kaunti noero mar gavana, kaluwore ni en komno ma bende koro ji osebedo ka rito siso duoko mare kod siso, kaluwore ni jogo eko malaro komno bende nitiere koda mbi e gwengego eko. Edwin Okoth, wabiro tudore kodi e kindego eko manyime. Nyakoromogi ka wuok ir Edwin Okoth to wabiro twak koda kata welo ma bende wasebedo go kuom thuolo malach nyaka ne wachak twak ni eri. Ta paro ni akeni waseweyo wi Siaya ahinya, kata kamano ok wanya wuok Siaya mok wawacho gimomiyo David Ochieng' osebedo jatelo e kar chung' od bura ma Ugenya kuom thuolo malach kendo chako yudo telo. To gima pogore gi David Ochieng' en ni oonge kata e kinde ni ok ochung' koda duond bura mar ODM. Awachako kod Kevin nikech ang'eyo ni kinde ni mar bede studio kaeri bende koro dhi mana karumo. David Ochieng' gimomiyo samoro jo Ugenya gocho ne ahinya en nikech en jatelo ma wanyalo luongo ni is lovable, reachable and amiable. Manyiso ni en ng'at ma tudore gi jopiny kendo winjo mare weche ma jopiny wacho en winjo mamalo kabisa. King'iyo at the national level kata ei bunge kacha, kaluwore gi kaka
od bura moko ma Siaya engage gi national issues. David Ochieng en jatelo ma okine ka okasore ahinya e weche. En ka en gi issue kata ka en gi question to dhi mos. Omiyo kata mana huma mar party mar ODM ma wanyalo wacho ni samoro nyalo dhiro ji kata waneno ka dhiro jomoyiere party mar ODM cha oonge go, but samoro mano en nikech en ok oyiere party mar ODM. Oyiere party mar MDG, but king'iyo trace mar David Ochieng noyiere mokwongo gi party mar ODM. To bang'e kane koro waduoge 2017 to ne nitiere shida nikech ok noyiere but ne nitiere petition ma bang'e to donjo godo e party mar MDG. Omiyo king'iyo kaka ose dongo e representation mare, an gi geno ni tich motiyo ne jo Kenya bende en tich maneno. Nikech kata kiwuotho kuonde ka to mine gin mine masiko wero mana nying David Ochieng kaluwore gi kaka o support gi, omiyo gi lwedo e weche mag agriculture, oyawo ne gi spaces mag timo business, kata kiwuotho e kuonde mag market centers kata e border mar Ugenya gi Ugunja, ineno ka nitiere some elements manyiso ni jogi nigi jatelo mopogore gi kaka jomoko ma oyier gi party mar ODM tiyo. Erokamano nya Kevin. George, ka wang'iyo kuonde chung' od bura duto masani osegolo duoko, thothgi osegolo duoko, wadwa ng'eyo ni to en duond bura mane ma bende koro nyiedhore ni nyalo dhi bedo kod teko maduong' e od bura maduong', kaluwore ni teko mar jood bura manyiso teko ma jatend piny nitiere godo mar kelo lokruok ne oganda? Sani pod aneno ka pok oyangore ahinya, to aneno ka jo UDA temo bedo gi MPs mang'eny, koro miyo mano nyalo miyo gibedo motegno e od bura ka sama koro iyalo kuonde mitime koro ji goyo ombulu. To kata kamano pok waneno duto mag Azimio. Koro pod warito mondo wane Azimio bende kaka chalo mondo kok wang'ad bura ni maber. Aparo ni ka giko odhiambo kawuono to wabiro bedo gi adieri mar ni jok mage ma koro thoth e od bura. Mana kawan kanyo bende inyalo wacho ni to chung' mar jo independent kata jok mochung' kar kendgi, waneno kanyo ka Ronald Karauri ma oyudo loch e kar chung' od bura ma Kasarani, na achiel kuom jogo ma bende oyudo loch to ne onge koda duond bura. Ang'eyo ni ok en kende, nitiere joloch mamoko ma bende oseyangi to ne gichung' kar kendgi. Ere ber ma jo independent gi ting'o ka gidhi godo e od bura, bedo ni ok giyiengore koda duond bura moro amora, nyiso ni ok gin go sigo mar ng'ata ng'ata mar cholo ka gichopo kacha? Ng'eny ji madonjo gi chama gin gitiyo ga ne chama, ok giti ne jopiny. Mano miyo jopiny kwedo gi seche ma koro gidwaro mondo med gi tich kendo. To Kasarani nigi weche mathoth machando gi. Mana aneno last election mokalo ne an chief agent mar achiel kuom jok mane laro ombulu makanyo mar od bura maduong'. To gik mane gitemo keto mane giwacho machando gi gin gik ma kata sani kana asewuotho kakadho kono ok aneno ka duto te oselosi kata bed ni ne giyudo jaod bura mane nitiere. Koro aparo ni mano miyo ne ging'anyo gi jok mabiro gi chama, nikech jogi kosedonjo to gin chama ma gidichgo, ok gine gimoro amora machando jopiny. Kevin, ere rach bedo jaod bura mochung' kar kende maonge e duond bura kuom thuolo mar higni 5? Ng'ikruok mage ma bende ginyalo yudo bedo ni ne gichopo kanyo kaka chung' kar kenda? Rach mar bedo independent candidate kata chung' kar kenda en power of lobbying. Samoro yudo ka especially ng'at moyier ni dhi tedo ne ji kaluwore gi tich ma jaod bura oripo bed ni tiyo gi expectations ma jomogo ni kura nyalo bedo godo. Samoro thuolo ma intiere godo mar kelo negi gik moko, kech ng'e ni jogo moyier gi party bende nigi certain advantages manyiso ni ginyalo go discussions kata ginyalo go dhogi e weche mag party, to giwinjore ni wang' ni wadhi timo kama, in ng'ane kaw education, in ng'ane kaw pesa mang'eny mar barabara, ng'ane in tim kama. Lakini ng'at ma odhi ga chung' kar kenda to mano thuolo ma en onge godo. Mar ariyo, kochopo kama koro igo kura e bunge kacha ma koro ji go kura mondo gipitisha weche moko, yudo ka jogo ma independent kata ma chung' kar kenda thuolo ma gintiere godo mar lobbying bende tin, kendo kata political parties bende ng'enyne ok migi a lot of attention, nikech
King'iyo tuth gimoluongo ni 2/3 voting e bunge kacha. Nitie mana namba ma idwaro ma ka osekalo to jok mochungi gi independent kata chung kar kenda gi to ng'enyne ok miga that kind of weight. Mak mana ka koro namba cha ok chopi e kiyudo ka koro parties chako manyo gigo ne gi simo ni ng'ane biane kara uriyo kibi mondo ikonywa chwalo namba ni. Mano e kama koro ineno ka gibende gin gi opportunity mar mondo duondgi owinjre e weche mag national governance. Erokamano, wadhi ane kom maduong' mar tend piny gi sani. Mana kaka wasewacho, king'iyo wadwa ng'iyo mana marwa ma wang'eyo ni waneno ka milion 12 ero dhi kanyo ka chopo. Pogruok en ni wadong' mana gi milion maromo bende 2 kende, manyiso ni gimoro 80% mar ombulu osedonjo. Ng'iswa ni to chenro mar tend piny Kenya nyalo dhi kon mane ka wang'iyo chakre odiechieng' mokwongo nyaka gi sani. Sifros ing'eni penjo matek nikech sani jo Kenya ng'ato ka ng'ato ni mana gi kalam kaka mara ni gi buk. Kendo igiludore mamane kama gidwa ni watwagie. Dhano kendo koneno kodhi kama to winjo kodwa kaka turi nonyisowa. Watavunja TV, watavunja. Koro ing'eni penjo no en penjo matek, but nikech ma en siasa, kura milion 2 no en kura ma samoro ok wanyalo wacho e seche machalo kama. Nikech kata king'iyo difference mar projection kata provisional ma wantiere e wang' jowi kanyo en difference matin kabisa. But gima nyaka wang'e ni en ni ma ok dhi rumo sani nikech verification nyaka ang' timi. Ng'eni sani returning officers kata bedo ni gise oro the digital forms through the KIMS kit. To ng'eni gin kende midwa ni mondo gikwan kura mag governors ma pod warito. Pod gidili gi mag constituency. Ma ng'itero e county level. Koro nyaka forms gite tiek ma presiding officers gi nyaka ne travel ma kidhi bomas. Gi physical form. Omiyo rit ma warito ni kendo kaka wanene ni e kaka ang' no dhia kama kata mna nyaka chieng' tich abich kata chieng' ngeso. Omiyo mano bende en gimoro achiel ma maybe IEBC dware ni mondo konywa ni to wik achiel jo Kenya no beda ka e giludore kendo ji chandore ma ioro ni mese to un ma une Ramogi no kunyiswa kaka unene nango koro sani to pod sa chon kendo king'iyo kaka ne chairman mar IEBC odoso kendo ng'eni saa 4 kata saa 4 gi nus be gidhi miyo another brief. Ang' wadhi mbele gi patience kendo gi rito no. Erokamano ira kebede atwag kod Hassan Mugambi abeduogo mondo jojo ng'isani to gene mane odwa miyo jopiny nikech ng'ato ka ng'ato koro nige chiedh nade. Iji ludore ni to jok ma ong'e jok ma un machiegni piny wachang'o mondo mi waduog watwak ni to joma sawa ogo ombulu manade to ni geno ni gibiro go e yo machalo nade. Nyakwa Ramogi achiel kachiel wadeni mondo wadhi nyaka e county ma Isiolo. Mano reporter marwa Hassan Mugambi mabende chung e county nero man mondo mi omiwa ler. Mana kaka pile abiro kawo thuolo diri mar loko dhok mondo mi Hassan Mugambi owinjwa. Hassan Mugambi oyawre. Oyaure sana, tuko hapa katika kaunti ya Isiolo. Okinda, shukran sana kwa utangulizi huo. Nimekusikia lakini siwezi nikajibu manake kijaluo changu si kizuri sana. Kile akina Omondi na kina Achieng walinifunza huko Kibra, nikikisema hapa itakuwa sio broadcast language anymore. Lakini tuko katika county ya Isiolo kama ulivyosema. Tuko hapa ni county iliyo na wapiga kura 1089 na maeneo mabunge ya mawili tu peke yake, na shughuli ya kuhesabu ama ile tallying inazidi kuendelea katika tallying center hii ya Isiolo North, na kwa sababu ambayo kulingana na county zingine jinsi ambavyo zimemaliza shughuli hii ni kwamba hapa kulikuwa na changamoto kidogo za vile vifaa vya KIMS, ndiposa kukawa na shughuli zima ya kuchelewa katika shughuli ya kupiga kura, lakini shughuli hiyo ilienda vizuri na shughuli hiyo inaendelea kushika kasi, na kwa sasa hesabu za awali tu zimeendelea kutoka na tunaona kwamba huenda wakati ambapo watakuwa wanatangaza rasmi ni kwamba chama cha Jubilee ndicho kimefagia kaunti hii ya Isiolo kwa sana, ikizingatiwa kwamba Ibrahim Guyo ambaye ni wa Jubilee ambaye anagombea ugavana ndiye yuko mbele kwa sasa, mbele ya aliyekuwa gavana Godana Doyo, na vile kabisa mbele ya aliyekuwa afisa mkuu wa EACC anajulikana kama Halake Wako ambaye alisimama na kiti cha ODM katika ugavana akijaribu kugombea katika kaunti hii ya Isiolo. Fatuma Dulo ambaye ndiye
yule incumbent Jubilee Party senator ndio ako mbele ya wenzake, na vile vile kabisa Nur Ibrahim independent analisimama na tiketi huru akiwa wa pili pale, na Hussein Roba na Ahmed Adam wakifuata kule nyuma katika kinyang'anyiro hicho cha usenete. Katika kinyang'anyiro kingine ambacho ni cha mwakilishi wa kike, huenda Rehema Jaldesa ambaye ndio wa sasa akawa ni mwenye kubwagwa na Mumina Bonaya ambaye ni waziri msaidizi katika wizara ya elimu aliyesimama kwa chama cha Jubilee. Katika eneo bunge hapa ambapo tupo, ambapo ni eneo bunge la Isiolo North, Hassan Oda huenda akawa ni mwenye kubwagwa na Joseph Samal wa chama cha Jubilee, ambaye ndiye kwa hesabu za awali zinaonyesha kwamba yuko mbele. Na vile vile kabisa Isiolo ya kusini ama Isiolo South ni kwamba Mohamed Tupi ambaye amewahi kuwa spika katika kaunti hii ya Isiolo huenda akawa ndiye mbunge wa eneo hilo katika kipindi cha miaka 5 ijayo, baada ya kumbwaga yule ambaye anaendelea kuwepo kama mbunge kwa sasa akijulikana kama Abdi Koropo. Kwa hivyo ni jinsi ambavyo swala hili limeendelea hapa. Tuko katika eneo la hesabu za kura ya Isiolo North, na hapo baadaye tutakuwa tunaelekea katika kituo kikuu cha hesabu za kura za county, ambapo sasa pia vile vile kabisa tutapata matangazo hayo ya ugavana au seneti, na vile vile kabisa wakilishi wa kike katika county hii. Hassan, labda utuelezeni hisia gani ambayo iko huko kwa wakazi wa Isiolo, haswa kwa zile sehemu ambazo tayari wamejua washindi, na pia wale ambao wameshindwa wanahisia vipi? Maana kila mwamba ngoma huvuta kwake, kama wanavyosema Waswahili, sijui kwa Kijaluo tutasemaje hiyo, lakini kila anayegombea upande fulani ama kila mwamba ngoma huvuta kwake, ni inamaanisha kwamba wapo kila mtu ambaye anashabikia mtu fulani tayari anakuwa ni mwenye mchecheto moyoni wakati ambapo anaona mgombea wake akiendelea kushinda. Kwa hivyo wakati wa sasa ni kusherehekea tu kwa wale ambao wanaona wagombea wao wanakuwa ni wenye kuwa mbele, na msononeko kwa wale ambao wanaona kwamba mgombea wao huenda akabwagwa katika kinyang'anyiro hicho cha 2022 katika kaunti hii ya Isiolo. Ndio swala linaloendelea katika kaunti hii kwa sasa, lakini hatujaona taharuki za hali yoyote kama ilivyokuwa inaripotiwa hapo jana. Kulikuwa na taharuki kwamba huenda shughuli hii ikawa ni yenye kusambaratishwa na hali za usalama, lakini usalama umekuwa wenye kuimarishwa vizuri sana katika eneo hili. Amani imekuwa yenye kushuhudiwa katika eneo hili. Kufikia sasa hakuna yeyote ambaye ameonekana kuingilia kati swala zima la usalama na swala zima la hesabu ya kura ambayo inaendelea katika eneo hili kwa sasa. Asante sana Hassan, bila shaka tutaungana kwa wakati mwingine ili tuweze kujua mambo ama shughuli zinaendelea kivipi. Asante sana. Nyako Ramogi mano Hassan Mugambi kawuok egwengego eko kate county ma Isiolo kamochi wonwa ler mar chal mar kwan mar ombulu bende kaka iwinjo nero gi chomo kar nywako ombulu mar county nero ma Isiolo mar mondo mi chiw duoko mag kom mar governor, women rep kachiel koda senate. Kawawuok Isiolo wachomo achiel kachiel nyaka e county nero makadho wadh nam chumbi, mano county ma Mombasa, kama bende Georgia oko aneno ka oikore kanyo mar leronwa. Aoko Mombasa ochio nade okinyi mar kwano ombulu, to gi e kinde nieri atamaladi mar ombulu mosekwan bende nitiere joloch, jogo eko moselo gi kaka oganda koro winjo kata neno duoko machal kamae. Erokamano ahinya awinjo ma Mombasa kuma aneno ka wachio maber kendo chenro mar kwano ombulu pod dhi nyime nyaka sani. Kwang'e kaunti mangima ma Mombasa wantiere kod ute bura, to e kind ute bura auchiel gi nyaka sani onge kata achiel moselando jogo moloyo kata osebedo kaka joloch e yiero manotim e kaunti mangima ma Mombasa, mak mana ni achiel kende emosetieko chenro mar kwano ombulu, ma en mano od bura ma Kisauni, kuma nyaka sani gima dhi nyime en ni kora apisas mag IBC dhi nyime kod chenro mar puodho kalatesego kata kweno mar ombulu go eko kama mondo mi gichak ayanga chenro mar lando jotelo. Omiyo nyaka sani e kaunti mangima ma Mombasa onge jatelo moro amora moselandi ni mosebedo jaloch e chenro mar ombulu madhi nyime. Kama antiere e kituo mar od bura ma Mvita, mano tallying center ma Mvita,
Magi matimore nyaka sani kinyalo neno dier ng'eya kanyo chenro pod ochung', onge gima dhi nyime. To atemo loso gi apisas mochung' ne chenro mag yiero kaendi, mag kweno kaendi. Okon gima timore en ni moko kuom box kaendi ka agents ka onge. Koro gima timore kaendi, weche pod oling', irito mondo mi agents go duog kaendi mondo mi oyaw ballot boxes go mondo mi chenro mag lando joloch dhi nyime. Kowuotho oko matin, wang'eyo ni pok oland joloch ayanga, lakini e kaunti ma Mombasa kiwuok oko kaka kituo mantiere ni, nitiere jomoko matayari dhi nyime kod celebrate, ginyiso mor margi gi ilo ka ging'e ni jogegi kata moko kuom jogo manochung' e yiero ni endi mor ni gin gisebedo joloch kata pok oland ayanga, lakini kaluwore gi kweno mane gitimo e polling centers manitime yiero mar manilute ombulu gikoni giseyudo moko maling' manyiso ni gitelo. Koro nyaka sani endi ok nitie jomoko mani kod mor, nitie jomoko mok mor ahinya, to kata kamano pod wan kaendi wabro lande, ka olande ayanga to wabro nyiso janeno mar TV Ramogi TV kaka chenro gi dhi kowuok e kaunti ma Mombasa kae. George Aoko, Ramogi TV Mombasa. Watudane gi Chris Owino mondo be onyiso ni to koma entiere to chal nade. Erokamano George Aoko kaine kaunti ma Mombasa, wane kaunti ma Uasin Gishu kama pod wagoyo tach mar yudo duoko mag yiero maduong' ma higani, kama e kaunti ma Uasin Gishu ni kod kar ute chung' od bura auchiel, to nyaka sani duoko mag ute chung' od bura 2 ema osewuok. Kama ntiere ni en kar chung' od bura Masoi, kama wageno ni duoko mar kar chung' od bura Masoi biro wuok thuolo moro amora kochakre sechegi ka inyalo neno toka chenro mar golo duoko dhi nyime, kendo apisas mag yiero kaachiel kod apisas mag loch nanga nyaka jochung' mopogore opogore osekawo thuolo margi mar yudo duoko achiel kachiel. Motelo ne mano, kar duoko mag kar chung' od bura ma Anaip Koi ne owuok okinyi ma piny rugo odiochieng' ma kawuono. Duoko e kar chung' od bura ma Anaip Koi ne ogol osira wende kata okinyi ma piny rugo odiochieng' ma kawuono, kama jalar tend piny kod otiko mar duond bura mar UDA William Ruto ne oyudo ombulu maromo 35,401, ka jalar kom tend piny kod otiko mar duond bura mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ne oyudo ombulu maromo 8,260. Jalar kom tend piny kod otiko mar duond bura mar Roots Party ngire George Lushiri Wajakoya ne okod ombulu 86, ka David Waiga Maure mar Agano to ne owuok kod ombulu maromo 50 kende. Mago duoko e kar chung' od bura ma Anaip Koi mayudore e kaunti ni ma Uasin Gishu. Ka wadhi e koma ng'wech malaro koma Senate e kaunti ni ma Uasin Gishu, en ni Kimei Robert ne owuok kod ombulu maromo 14,401, kama Jackson Mandago to ne owuok kod ombulu maromo 29,559. Ka wadhi e kom gavana mar kaunti ma Uasin Gishu, Kirwa William Kirwa ne owuok kod ombulu maromo 772 e kinde ma Zedekiah Bunutich mabende ong'ere kod nying mar Buzeki ne owuok kod ombulu maromo 20,455, ka jachung' machielo mar duond bura mar UDA Jonathan B mabende ong'ere kod nying mar Kuti Moja to ne owuok kod ombulu maromo 22,708. Mago duoko ma ka chung' od bura ma Anaip Koi. To ka wang'iyo kom malaro duoko mar kom od bura ma Anaip Koi, jaloch kata jaod bura manyien ma Anaip Koi dhi bedo Samuel Chepkonga ema dhi bedo jaod bura manyien ma Anaip Koi bang' yudo ombulu 26,479, ka iluwe machiegni kod William Chipkut mane oyudo ombulu maromo 13,510. Dorcas Chepkemboi ne obiro e thuolo mar adek gi ombulu maromo 247, eka William Kiptum ne oyudo ombulu maromo 735. Lina Komen ne obiro e thuolo mar 4 gi thuolo mar 5 gi ombulu maromo 735.
bang'e to Teresa Maina ne oyudo ombulu maromo 2,701. Mago e duoko e kar chung' od bura ma Ainab Koi e kaunti ma Uasin Gishu. Ka e thuolo ni wagoyo tach e kar chung' od bura ma Soi, kama wageno ni thuolo moro amora kochakre sechegi to jata chenro mag yiero e kar chung' od bura ma Soi dhi lando duoko. Kama dhi bedo kar chung' od bura mar adek e kaunti ma Uasin Gishu golo duoko margi. Bang' ka kar chung' od bura ma Moi Ben ne ogolo duoko mare otieno manyoro kar saa 4 otieno. Bang'e to okinyi ma kawuono kar chung' od bura ma Ainab Koi ne ogolo duoko margi, duoko ma semi thuolo machuok mokalo, ka kinde ni warito duoko ma idhi golo e kar chung' od bura ma Soi e kaunti ni ma Uasin Gishu. Kaka ing'eyo, kaunti ma Uasin Gishu ni kod kuonde ute chung' od bura 6 manyiso ni ka kar chung' od bura ma Soi ogolo duoko margi, to ma dhi bedo kar chung' od bura mar adek golo duoko. Nyakwa Ramogi, aduoke achiel kachiel nyaka Bomas of Kenya, kama bende wadhi yudo ler kowuok Bomas of Kenya. The election observation mission, invited guests, members of the press, ladies and gentlemen. Upon the invitation of the Kenyan Independent Electoral and Boundaries Commission, the Secretary General of the East African Community, Honorable Peter Mathuki, constituted the East African Community Election Observation Mission to the 2022 Kenya General Election. Let me hasten to say that the election observation is one of the fundamental principles of promoting good governance and democracy in the East African Community as per treaty and as per the principles of election observation and evaluation of 2012. The East African Commission Observation Mission comprised 43 East Africans. I'm leading that mission, and Ambassador Fatma Ndangiza, who is the chairperson of the Regional Affairs and Conflict Resolution Committee of the East African Legislative Assembly, is my deputy. The members of the mission were drawn from the East African Legislative Assembly, national parliaments, government ministries, electoral management bodies, national youth councils, national human rights institutions, civil society organizations, and East African youth ambassadors. In constituting the mission, the Secretary General is guided, or was guided, by the principle that no national of the country holding the election will be a member of that observation mission. It follows, therefore, that our brothers and sisters of Kenya are not members of this mission. Ladies and gentlemen, the deployment of this mission was preceded by an AU, EAC, and COMESA joint high-level pre-election consultative mission from the 14th to the 21st of May. Later, from 25th of June to 25th of July, a joint political assessment mission with members of the AU, EAC, COMESA, and IGAD conducted an assessment of conflict prevention and mitigation of the risk factors to be taken into account during this year's election in Kenya. Members of the East African Election Observation Mission were deployed in 16 teams in 27 counties in Nairobi, Central, Nyanza, Eastern, Western, Rift Valley, and Coastal region. On polling day, we were able to observe elections in 218 polling stations.
Before deployment, the mission undertook consultations with the stakeholders, including the chairman of the EIB, Independent Electoral and Border Commission, Wafula Chebukati and his commissioners, the Chief Justice, Her Lordship Justice Martha Koome, the Cabinet Secretary for Interior, Dr. Fred Matiang'i, and with regard to presidential candidates, we met in person with His Excellency William Ruto, the Deputy President, Right Honorable Raila Odinga, former Prime Minister, and Reverend David Waihiga. I spoke by phone with Professor George Wajakoya. He was in his village. He went there early to vote, but we agreed to meet when he returns to Nairobi. The other stakeholders we interacted with include the National Police Service of Kenya, ambassadors of the East African Community in Kenya, commissioners of the National Human Rights Commission, commissioners of the National Cohesion and Integration Commission, political parties, the Election Observation Group, ILOG, civil society organizations, faith-based organizations, and the media. We also had consultations with other regional and international observers. Many of them are already here. I attended a special event organized by the Kenya's Ministry of Foreign Affairs, by Secretary Rachel Omamo, organized by 4 observers. The Secretary of ICT, Honorable Joseph Mucheru, the Inspector General of Police, Hilary Nzioki, permanent secretaries from several ministries were present. They spoke about Kenya government's preparedness and readiness to ensure successful, free, and fair election in 2022. Ladies and gentlemen, I'm here to present the preliminary report of the East African Community Observer Mission. The report is based on the consultations which I have already mentioned and the findings of our observers in the field, in the counties. We observed key pre-election and election day activities, campaigns, delivery of polling materials, preparation of polling stations, voting processes and results management at polling stations. The comprehensive report, the detailed and comprehensive report will be completed shortly and will be delivered to the Independent Electoral and Border Commission of Kenya and to relevant Kenyan authorities. The following are some of the observations the EAC Election Observation Mission would like to highlight. 1, the mission observed that the campaigns were conducted in a calm and peaceful atmosphere. Parties and candidates had the opportunity to campaign freely, although there were reports of some challenges or incidents encountered by some parties and some members. In our assessment, these were isolated incidents. They do not translate or reflect the whole election processes. And those issues that were incidents related to security were dealt with by the national security agencies. 2, the mission takes note of the important contribution made by several stakeholders like faith-based organizations, civil society organizations,
the private sector, and the media, which helped in promoting peace and harmony during the campaigns as well as before and on polling day. The mission noted that at various stages of the electoral process, there were problems associated with social media, particularly regarding to disinformation, misinformation, and hate speech. The mission commends various stakeholders for their efforts to address these challenges. In this regard, the mission commends the mainstream media for the important contribution they have made in addressing some of these challenges. We also commend the wonderful work they have done on voter education and coverage of the electoral process. We hope they will continue to do so after the election results are declared. The mission takes note of the remarkable improvements made by the Independent Electoral and Border Commission with regards to transparency, preparations, and management of the 2022 elections. However, much more needs to be done for better outcomes in the future. A lot of our ideas will be contained in the detailed report. The mission also recommends that in future there should be better communication between the IEBC and the various stakeholders. 5, on polling day, the mission observed the following. This is what we want to share. There are many things, but we would like to share the following. Generally, the situation was calm, peaceful, and orderly. Most polling stations opened on time, but there were a few which opened late for various reasons, including late setting up of the stations, late arrival of polling materials, or even late arrival of the polling officials. However, we were pleased to note that the time lost was compensated by the late closure of polls in the concerned polling stations. It is recommended by our mission that the IEBC should take corrective measures to ensure that these deficiencies do not recur in future. For example, we took time with my deputy to go around the polling stations up to 6 o'clock. There was nobody. I think in one of the stations we found 2 young ladies there pulling benches. So if the preparations are taken well ahead, then we'll be able to organize better. B, in the observed polling stations, security personnel were present as promised, and they were professional in their discharge of duties and responsibilities. They did not interfere with the electoral process, nor did they intimidate voters. The mission commends Kenya Police Service for a job very well done. Our humble appeal to them is continue to do the good work everywhere, anywhere, and for every task you are assigned to do after the elections. The other observation on polling day is that polling officials displayed high levels of competence and professionalism. There may be some slippages here and there, but generally they displayed high levels of competence and professionalism. The mission recommends that the IEBC commends the IEBC for the selection and training of poll officials. We also commend the IEBC for involving young people, and for that young women, in the management of the electoral processes. My deputy was very keen on seeing if the women are involved, and she was very happy to see many young ladies involved in the process. There was a time I asked her, but you are a mother, you also have girl child and boy child, but why are you not keen on seeing boys there?
But it is a reality that you have to, and gender mainstreaming, you have to care about the place of women because they are disadvantaged. The mission commends the IEBC on the successful use of technology in voter registration, voter identification, and transmission of results. It has improved efficiency and increased transparency of the election process in Kenya. At least those who have been here in the last election are testifying to that. However, there were instances of challenges in the identification of voters using the KIMS kit. We recommend that the problems relating to KIMS kit should be identified and the necessary corrective measures be taken for better performance in future elections. The mission was pleased to observe that agents of political parties and candidates were present at polling stations and were not encumbered in performing their duties. However, it was a bit concerning that it was only the two major political parties, political alliances, that were able to deploy agents. Also, it was intriguing to note the presence of many agents of independent candidates. You know, I think there was one polling station, I think the representatives of the mainstream parties were only two. 6 of them were, which party? Independent. Which one? Independent. Which one? Independent. So I says, it appears there are many independent candidates. It's good for democracy. But there is a story behind it. And we are going to take up that matter in the main report of observation. It appears something happened in the primaries in the political parties. Those who were dissatisfied just decided to become independent candidates. In all polling stations observed, agents of political parties and independent candidates signed the results form, declaration form, and they were given copies. Overall, the mission was pleased to note that generally protocols and procedures for opening and closure of polling were observed. With regards to layout of polling stations, it is the opinion of East African community observers that party agents were placed too far from the polling official who is identifying the voters. For purposes of enhancing checks and balances in future elections, the IEB should consider placing party agents close to that official to ascertain the authenticity of voters. Because if these party agents, in fact, in the arrangement, the party agents would be where the observers are supposed to be. The only thing they would see is how these people drop the ballot in the boxes. But I think the most critical part for them is at the point where voters are coming in, to ascertain that is this a bona fide voter or not. So if everything is safe, fine. But this is something that we thought was noticeable for us. The mission noted with concern complaints made by young people that the political parties did not provide them adequate space and opportunity for them to participate as candidates in the elections. We met some young people here. They are so vocal, complaining. They are making demands on us. Sometimes they tell us, you are too young, please, just wait, stay aside. Even getting the opportunity to try. So it's a hard sell. We consider this a serious matter. Either it's a matter of omission or commission, which needs attention
and resolute action. Young people are the future of this country. In the same vein, we call upon the political actors and the government of Kenya to ensure that the 2/3 gender rule is observed to the letter and spirit. Ladies and gentlemen, over and above all that I've mentioned, the East African Community Election Observation Mission would like to appeal to all political actors and stakeholders in Kenya, including the great people of Kenya, to continue to maintain peace after the results of the elections are declared. We implore all of you to embrace peaceful resolution of disputes that may arise from the electoral processes. Fortunately, there is the opportunity to use the courts of law, so please make use of that avenue. Finally, ladies and gentlemen, the East African Community Election Observation Mission is satisfied that the way the 2022 Kenyan general election was conducted, on polling day, the people of Kenya were given the opportunity to elect leaders of their choice freely. We hope the subsequent processes will respect, uphold, and reflect the will of the people of Kenya in the 2022 general elections. I thank you. Thank you very much, Your Excellency. Another round of applause. That wasn't enough. So next, we'll have the presentation from Intergovernmental Authority on Development by His Excellency President Mulatu Teshome. Welcome. Your Excellency, President Ernest Koroma, Excellency President Jakaya Kikwete, distinguished former presidents, Excellencies, ambassadors, distinguished members of the media, ladies and gentlemen. Mr. Chairman, I will hereby present the preliminary statement of the IGAD Election Observation Mission to the 9 August 2022 general elections in Kenya. At the invitation of the IEBC of the Republic of Kenya, the Executive Secretary of IGAD, His Excellency Dr. Warkana Gabayo, authorized the deployment of an IGAD election observation mission to observe the general election in the Republic of Kenya. I led a 31-person mission. The mission is comprised of 7 core team members and 24 short-term observers drawn from 6 IGAD member states: Djibouti, Ethiopia, Somalia, South Sudan, Sudan, and Uganda. The 24 STOs, or short-term observation members, out of which 11 are women, represent election management bodies as well as public and diplomatic services. The STOs
were deployed to 19 constituencies across 10 counties: Nairobi, Nakuru, Nyeri, Uasin Gishu, Kajiado, Kisumu, Kisii, Kakamega, Machakos, and Mombasa. Since my arrival in Kenya on 2 August 2022, I held wide-ranging engagement with national stakeholders and senior officials, including the Cabinet Secretary of Foreign Affairs, Chairperson of the Commission of the IEBC, the two front-runner presidential candidates, domestic observer group representatives, as well as heads of other regional, continental, and international election observation missions. Ladies and gentlemen, in all my engagements, I underlined IGAD's keen interest to see the will of the Kenyan people fully realized through a credible and peaceful election processes. I also underscored the positive implications of the peaceful transfer of power in Kenya for the wider stability and domestic transition across the IGAD region. So it is not only for Kenya, but beyond, to the region itself. There were regular consultations and unity of voices among the various African missions, namely the African Union, COMESA, EAC, and IGAD. I would like to state my satisfaction with the level of collaboration and express my hope that this commendable practice will be sustained in future missions. IGAD Election Observation Mission's assessment of the 2022 general election in Kenya is based on the principles and standards for the conduct of domestic elections as enshrined in relevant regional and continental instruments. Given that the IGAD Election Observation Mission is a short-term mission, the scope of this mandate is mainly limited to observing election day activities pertaining to polling, counting, and tallying procedures. The observers have undergone a 2-day orientation program on the political context of election relevant to national and international legal frameworks guiding election administration, as well as IGAD guidelines and code of conduct for election observers. They were also equipped with election observation checklists to gather and transmit their findings to the mission's secretariat. The mission is grateful for the warm welcome and cooperation it received from all Kenyan institutions and citizens, including election officials, candidates, and domestic observer groups. Ladies and gentlemen, Excellencies, I want to start with general remarks. Based on the information obtained from the IBC, we noted that there were 22,120,458 registered voters and 16,098 candidates in the 9 August 2022 general elections. They are vying for a total of 1,822 seats for 6 categories of elective positions. These elective positions are presidential, members of the National Assembly, women representatives in the National Assembly,
members of the Senate, governors and members of the county assemblies. The 2022 general election is widely considered as significant as it entails the transfer of presidential power. This, coupled with legacy of past electoral processes, adds to its importance. This is evident through the relatively high number of national and international election observation missions. We have taken note of key legal frameworks governing elections in Kenya, including the 2010 Constitution, and IGAD EOM has attended several briefings sessions organized by the IEBC and was able to appreciate the Commission's level of preparedness. Excellencies, let me proceed to the specific observation we found. Regarding pre-election observation, IGAD short-term election observation covered 213 polling stations across 19 constituencies located in the 10 counties where the IGAD observer mission was deployed. On 8 August, the day before the election, or at the eve of the general election, our short-term observers had all reached the various deployment locations, identified polling stations, and engaged with polling officials and other stakeholders in order to ascertain the level of preparedness. A more notable disruption recorded concerning preparations on 8 August was the IEBC's announcement of 2 gubernatorial elections in Mombasa and Kakamega due to the errors of ballots. The statement by the IEBC on the cancellation caused anxiety and uncertainty pertaining to electoral processes in these 2 counties. Regarding election day observations, most of the polling stations where IGAD SCOs were able to observe opening procedures across the 10 counties opened on time. Secrecy of the ballot was adhered to in most polling stations observed by the IGAD SCOs. However, there were some instances when the positioning of the booth could have compromised the secrecy of the ballot and the electors. Regarding voter turnout, in most of the polling stations visited, voter turnout was noticeably low and recorded at around 55%. On polling stations and election day materials, the IGAD Election Observation Mission notes that in all polling stations visited, requisite polling materials were available throughout the day. In some polling stations, the observers noted that limited number of polling booths slowed down the voting processes and procedures. All polling stations were, with few exceptions, observed were accessible to all voters, including persons with disabilities, and special consideration was also given to the elderly, lactating mothers, and pregnant women. On the polling staff, independent observers, and party agents,
The short-term observation missions of IGAD observed that in most polling stations visited, polling officials performed their duties diligently in accordance with the laws and electoral regulations of Kenya. There was also a commendable level of representation of women as IEBC officials in most polling stations visited. Most of these are within the youth category, which signifies youth participation in election management. The representation of women among party agents and domestic observers was significantly high and noticeable, and that is very much commendable. The IGAD EOM observers noted the presence of domestic and international observers in most polling stations visited. On security around polling stations, the presence of security officials around the polling stations provided a secure environment for the elections to be conducted in an orderly and peaceful manner. The women security officers were also visibly present in all polling stations visited. There were no causes of harassment and intimidation observed. On closing of the poll, the IGAD Election Observation Mission observed that IEBC officials complied with the closing procedures adequately. Most of the polling stations observed closed on time. However, in few polling stations, closing time were extended to allow voters in the queue to cast their votes. In polling stations where IGAD Election Observation Mission observed closing, they also observed the counting procedures and processes in a very peaceful manner. In conclusion, the IGAD Election Observation Mission was deployed as a short-term mission, which is focused largely around the conduct of the electoral process on the election day. We note that we released the preliminary report. IEBC is yet to announce official results. The IGAD Election Observation Mission commends the Kenyan people for the passions and commitment they have shown in participating in the general election in a peaceful, open, and orderly manner. Overall, IEBC's preparation was visibly strong, and its election management performance by all means and by all measures has been commendable. For example, we noted the functionary and robust nature of technology to manage voter verification and transmission of results has been an area of concern in previous elections. In this election, voter verification and transmission of results and use of the KMS kit has largely been effective. The representation of women and youth representation as poll officials was also particularly commendable. Some of the areas of improvements we have noted that we intend to reflect in our final report are improvements in the setup of polling stations and positioning of booths to ensure secrecy of the ballots, as well as the need for provisions for adequate booths in stations to avoid long lines and risk of voters
marking the ballots before they have a chance to access the booths. We have also noted the need to strengthen due diligence measures in ensuring polling materials production and delivery is done accurately to avoid the kind of disruption that was witnessed in some polling stations. The judiciary's role was visibly and very visible in handling election management. Jakora Mogejwanga mana kamano mano ne ote mabende golo koda joneno mane ochung kata timo bedo joneno mar yiero maduong' madhi nyime pacho kaeri kabende en achiel kuom riwruoge mag pinje mantiere Afrika ma ugwe ma otelne koda jatend piny machon mar piny Tanzania mano Jakaya Mrisho Kikwete gi nyalo kanyo chiwo moko kuom gigo mane gineno chakre kade yiero poko chaki kaka ne chake koda bang'e ka boro mana alieko no matin moko kuom gigo mabende giwacho kanyo chutho giwacho ni gineno ka yiero timore yo makare giwacho ni gineno ka kwe obetie giwacho ni migepe mane ochung' ne weche mopogore ne otime yo makare arita kwene ne makare giwacho bende ne bedo kanyo koda twak machiel kachiel koda moko kuom jochung' moko kuom duonde mopogore kaka mano makedo gi mibadhi kendo ne gineno ni ikruok mar yiero ne otim e yonoero makare kata kamano bende gigolo moko kuom ng'ikruok magiparo no betie kendo gigombo ni dipo ni Kenya biro chako keto kata dhi yiero machielo to koro ibiro loki wach makamago mano kamoting'o chiwo thuolo ne rowere mar mondo mi olar kombe mopogore mag siasa owacho ni nenore ni ng'ikruok kata weche mane oketi mathoth nomono rowere mar mondo mi owuog oko olar kombe goeko bende jakom mar duol no Romano Jakaya Mrisho Kikwete bende koro wacho ni oneno ka nitiere jochung' mathoth kata agents mag jogo mano chung' kar kendgi mano mar independent nyiso ni nitiere jok mang'eny mano wuok mar chung' kar kendgi kata kaka independent kaluwore ni duond buche mathoth nenore ne okochiwo thuolo makare ne oganda mar mondo mi kara jo siasa mondo mi ochung' koda duond buche gimamiyo ni koro ne gidhi mondo gichung' kar kendgi bende ng'ur machielo bende wacho ni nenore ni kata kamano ni otem chiwo ne joma mine thuolo oneno ka pok ochopo kare pinje mantiere alwora mar Afrika pok ochopo kare mar chiwo thuolo makare ne joma mine mar mondo mi obed koda telo bende gichiwo ne jo siasa thuolo ni pono ni ng'ur moro amora nitiere to giti koda yo makare mar dhi e doho ewi ng'ur machalo kamano bende pod gikwayo kwe e kinde ni ma piny Kenya dhi nyime koda kweno mar ombulu nyakona mogi achiel kachiel wabiro dhi nyaka e karomo maduong' mar Bomas of Kenya mana kaka wadhi nyime koda paronu en ni e kama koro inywake kweno mar ombulu duto manitiere kata mabende ne otim odiochieng' noero mar chieng' tich ariyo mano tarik 9 geno marwa ni wach biro wuok kuom jakom mar IEBC mano Wafula Chebukati e chal mar kweno gie sani kweno goeko mar ombulu mar jogo malaro komten piny ero koro kayo milion 13 maeri nyiso ni wadong' mana koda okang' matin kata ombulu matin man mondo mi odonji kendo man mondo mi ong'eni to jaloch en ng'a kata kamano jaloch ibiro landi koda duol matayo yiero pacho kaeri mano mar IEBC mana kochopo e kinde mage mano wacho ni obiro timo kamano bang' yudo forms duto form 34A mowuok e kuonde luto ombulu duto kamane manyiso kwan mag jogo mane oluto ombulu ne kom mar tend piny kowuok e counties duto 47 nyakora mogi e studio kaeri pod wantiere koda George Ndawa kendo wadwa no dhi nyime koda twak kaluwore koda duoko mar ombulu mar kom noero mar tend piny George kare pok ang'adi ne watwak e wi wach mar ombulu mowuok masawa e kinde goeko mabende ne yiero jolar kom tend piny gima duong' mane ng'iyo bedo ni piny Kenya kare nitiere koda dhoudi mathoth ni ng'iyo ng'ato ka ng'ato ne ng'iyo ni ere kaka nyalo nywako dhoudi mamoko to mano ne nyiso ni nywako dhoot mamoro nyiso ni ere kaka nyalo yudo kwan mamoko maonge godo bende iparo ni kaluwore koda duoko masani osechopo atamalo madhi 90 kata makalo 90 en ang'o manyiso bende negi timo yiero makare mar jalup welo mar jalup makare puonj ma wawuogo kae chalo nade en puonj maduong' ahinya kuom jokonagi
ka uneno kaka wawuotho sani wanyalo wacho ni joma sawo ogo ombulu machalo nade. To ka wadwaro puonjore maber to wang'iane na history marwa ni to wachako kanye to makoro kelo wago nyaka kani. Kuma ne wachake ne gigoga ombulu nang'o. To ombuchgi ma gigoyono be osekonyogi moloyo kaka magwa osekonyowa. To gima manyalo appreciate kuom goyo ombuchgi e higani nikech joma sawa nitiere atamalo mane wamanyo kuomgi. To ka ng'iyo kaka gigocho wayudo atamalo no. Omiyo okayuaga ahinya mana atamalo marom nade mane wamanyo. Ne wamanyo kuomgi mana atamalo 10 kende. Mano wamanyo taneno kwa muoma par. Wamuome. Koro omiyo kata bed ni wang'ur nikech nitiere kaka jok mano ogonwa debe korgi kono gi kiro oko te maonge ng'ama odong' kata chiel. To ka wang'iyo kata gi jalup makoro waketo ma jalup baba. En bende kwa ng'iyo dalagi to nitiere mana kaka wang'ur nikech ok waneno komiyowa ok ogonwa debe maber kaka ne wadwaro. Koro ka kamano to wanyalo ng'iyo ni to koso gini oa kuma ne waaye nyaka ne chakre nikech jogi pok wagocho ga agulu achiel nyaka ne chakre. Nitiere seche ma waseloyo ombulu ndalo ka ndalo wagoyo to waloyo timayowa to waonge kodgi. Koro seche moko bende kata ka wabiro dhi ombulu ma biro manyien mae kore puonjruok maneno maduong'. Kik waket ng'wech mathoth ahinya thurgi kanyo. Waseng'eyo ombulu mwanyalo wuok godo korgi dalagi kanyo endo. Koro wan wamany kuond mwane gi ombulu mwang'eyo ni ng'ato nyalo donje to ketho. Erokamano wacho ni wamanyo atamalo 10. Bende mano e adiera kaluwore koda kaka ne iwalo jalup nikech kimanya atamalo 10 to kuma adiera kata king'iyo ombulu mosegoyo kinde machon kata poni ok owal achiel kuom oganda mawuok e masawa to 10 naneno ka ne en gima mane piny kata kopogore koda mano. Bende iparo ni en ting' mar Martha Karua mano yier mar mondo mi obede kaka jalup jatend kara jano malaro komno koda Azimio la Umoja One Kenya Alliance so en mar ng'ato koro owuon to Karua ne osego okang' mano nego bene ogoyo. Ene mano nyalo bedo jatelo ma otelo ne jok mokawo ting' mar manyo ombulu masawa. Emomiyo wanyalo ywak ne ahinya lakini wan bende kaka jokonagi waseng'eyo kaka wachung' gi jogi nyaka nini makata wamigi ma waket ng'atgi mabed jatelo mwamiye ker to pod ok ginyal gocho kodwa. Koro miyo kata sani aparo ni ne wabedo ka wageno mathoth ahinya kuomgi moloyo kaka nyalo timore pile. Mano naneno kanyo lakini ka wapuonjore ka wadhi mbele wech to kik wawegi nikech pod gin mana gin jo Kenya. Wambe wan jo Kenya kato kendo wan gi chik moro madwaro ni kamoro ka kamoro county ka county nyaki wuogie gi gimoro. Koro kata bed mana ni wandongo matin to pod wawuotho mana kodgi to wang'eyo kaka gichalo but watema ni target mwadwaro to wayudi. To be ponono ni yiero mar jalup Raila Odinga dino tim ne jal machielo wachare ka diponi nde okaw Kalonzo Musyoka mawuok e gwenge mag Ukambani. Bende iparo ne Kwano dino lokore machalo nade? Dine bed ni wakawo Kalonzo nitie kaka dine wayudo kura namoyiech Ukambani. To kendo kaka wayudo kura namoyiech koni to percentage mabende wayudo masawa. Dine ok wayude kaka wayude no bende dine wayudo kura matin moloyo kaka wayudo sani. Omiyo ineno ka dine beni odaro dhi komachielo koro Ukambani to de wan maber moloyo e kinde ma pod irito duoko kata de Azimio la Umoja ni kama ber moloyo kipimo kaka entie sani. Sani to dikoro wan kama ber moloyo. Ingeni nitiere gik moko matimore nitie jok mang'anyo e chunygi kata ubed mana ni utim ang'o manyaka uchop nyaka debe. Makata bed mana ni nitie kaka unyalo loko pach jomoko kaka neno ka ne Kalonzo no temo chandore ahinya mondo mi thuolo obed jalup. Kaeto nitie kaka gino gajore ma ok oyudo. Nitie jok ma gino no ochwanya chunygi Ukambani ma koro ne ok ginyal gocho ne baba makapo ni ne nitiere jomrengo machielo ok ochopo to gimiya nikech gin be koro ging'anyo lakini dine mi wuodgi to dine gimukore duto tete ma gimiyo wa ombulu.
Erokamano kapok wadhi mabor, bende inyalo nyiso ni to chenro moketi ni mar ni ute fwambo timo kweno mar ombulu ma bende tang'o e ute fwambo mopogore opogore. Dhi bedo nade e kinde ma bende koro ombulu duto milion 14 oserumo kendo jaloch ma ohiu nene od fwambo mopogore en okang' mane kata kinde mane ma bende koro IBC biro chungo chenro no mar mondo tim kore koso bang' ka ng'ato oselando mare eka IBC wang' ne chaki kata ne chung gigo mondo mi ochak mare e yo makende. Aseneno ka kendo gino chando joneno jok marito jogo ombulu manosego ombulu ma chunygi nie gini kagi chandore kabisa makata messages e simba ka nitiere mayuak ni tang'o momiyo gigi nembnigi ok gichalre kwa nilando gi kuonde adi. Koro kadine bed ni ber to dine gimiyo jofwambo wach bende obedie gi thuolo mar kaka giyudo ombulu no giyudo kwan go giyud gi esa makare kata giyud gi samikwano gi cha gibedie kanyo ngeni kaluwore gi gik mosetimore manotimore ng'anyo mag yiero mokalo ka nitie kaka ne giduogo gimino bad jo media ma jofwambo gi oket gi sheria moro kanyo ni gimbe nyaka koro giland mana gimomigi gin ok dwar ni gine kendgi gimikwano mondo mi gilandi. Koro aneno kamano bende keto ji kamoro matek nikech nitiere ng'ama kaneno ng'ene jofwambo en koneno to ng'iso nyaka picha gimoneno no. Koro kanyo onge ng'ama nyalo chako wacho ni nitiere pogruok moro machielo. Lakini koro ka oket ni nitiere ng'at ma ka jogo osekwano koro king'iso gi ni mae mwakwano. Mano kamibadhi moro nitie ting'eni gimbe koro gilando mana mibadhi no. Koro iparo ni kinde ni wadhi ka walore wadhi ka king'iyo ute fwambo milion 12 milion 13 ng'iso ni wadong' kanyo mana gi gima romo milion 1. Ere kama IBC onego kawego owe ma ombulu duto atamalo 100 tie kwano koda ute fwambo koso chunge kamoro mar mondo mi okaw chenro mar neno ni ene molando jaloch. Kako chalo ni ang'eyo ni koro jigombo winjo bende kata ng'amilando madhi bedo jaloch. To kwa ng'iyo kaka pod atamalo go ringo onyalo timo we mondi nikech milion 1 be ok en kura matin. Owe mondi mondo wane ni milion 1 ni odwa ringo nang'o. Koro gima gitim en mana ni ka ginyalo wenwa jofwambo bendo ne kaka milion 1 no donjo to dino bedo na maber moloyo moro ma koro ichiwo timiyo gini. So dirit mondi mondo wane kodong kata nus mare koro ka IBC koro nyalo kawe. Koro neno ni wadhi nyime mondo lero betie. Wadhi nyime. Nyakwara Ramogi Ajwang' kanyo no pod wadhi nyime koda miyo duoko mar jaloch e gwenge mopogore opogore ka bende gi e kinde ni area dhi miyo moko kuom MCAs ma bende koro oyudo loch e county nero ma Kisumo magi gin duoko ma ohiu mochiw koda apisas mag IBC mane nitiere e wards ma opogore opogore e counties. Wachako koda ward mar Market Milimani. Seth Kanga ema bende oyudo loch. Seth nelaro komno kod otiko mar duond bura mar ODM. County ma Kisumo Market Milimani Ward, Seth Kanga mar ODM ema oyudo loch. Kawadhi nyime e ward mar Kaloleni Shauri Moyo. Ward mar Kaloleni Shauri Moyo pod wantie county ma Kisumo oyudo Karen Ajwang'. Wayudo Karen Ajwang'. Nyakwara Ramogi magi emoko kuom weche madonjo manyien kaluwore koda MCAs mabende koro oseyudo loch e gwenge ma opogore opogore. MCAs, MPs mago jood bura kachiel koda ote duto mabende donjo ka otenore koda duoko mar ombulu. Wabiro mana migi sani e kinde ma gidonjo kaka gidonjo joloch. Bende wach maduong' mawachore en ni thoth oganda koro nigi luoro mar bago nyasi kaluwore koda loch mar kom mora mora. Maerien kaluwore ni kinde mathoth ng'ato yudo loch kaeto bang'e ng'ur betie kata we chochni maka koda kacha tiyudo ni lojno ochako kawo. Koro nenore ni oganda e pacho kaeri duto pok obago ng'anyo mara tipo kaluwore koda loch magiseyudo. Bende e kinde ni pok wayudo ka nitie ng'ama osechwalo ng'ur e od bura e doho kaluwore koda duoko ma osegol. Aneno ka oganda jo Kenya kuom kinde mokalo neno gik mathoth ma bende koro monogi mar wuok oko mar wacho ni ajaloch
kata mar wacho ni oloya. Mano e kaka weche timore. Nyakwaromogi pod wamenyonu oganda josiasa kata jotelo magi e kinde ni duoko mohiu wacho ni koro oseyudo telo mag gwenge mopogore opogore. Wadhi e kaunti ma Siaya kama bende Elisha Odhiambo ema koro en jachung' mar kar od bura Magem. Mane jaloch mar kar chung' od bura Magem ka bende Nyakwaromogi kaka ne wawache kinde cha ne waseyudo duoko duto mar kuonde chung' od bura manitiere Siaya mak mana ne warito mar Gem. Kama bende Elisha Odhiambo mane ochung' kod otiko mar ODM bende ema koro obedo jaloch. Ka wadhi nyime wadhi nyaka e kar chung' od bura ma Suna East mano Junet Mohamed ema bende yudo loch mar bedo kaka jaod bura. Junet dok mar rito kar chung' od bura noero kata mar chung' ne oganda mag jo Suna East. Bende Junet nochung' koda duond bura mar ODM. Nyakwaromogi mago gin moko kuom report kata duoko geko ma bende donjonwa kaluwore koda joloch e gwenge mopogore opogore. Ikaw thuolo ni eri mar ng'eyo jaod bura mari manyien. Ang'eyo ni nitiere gwenge ma bende jaod bura koro nuore kata kamano nitiere jogo ma bende kao telo e okang' noero ma okuongo. Duoko duto gin duoko ma ohiu duol mar IEBC ema bedo yiene mar yango duoko mar kombe duto ma bende ji ne laro e pacho kaeri. Ka wadhi nyime wadhi e kaunti noero ma Kisumo e kar chung' od bura ma Seme wayudo ka jaod bura masani James Nyikal ochako duok e kom noero. James Nyikal ma bende kinde ni kata sani ni eri ma en jaod bura ma Seme kendo koro dok mar chung' ne joseme e kar chung' od bura noero mano e od bura maduong'. James Nyikal bende ne ochung' koda duond bura mar ODM. Nyakwaromogi nenore ni thoth oganda goeko kata duoko ma waseyudo kawuok e gwenge mag Nyanza nenore ni oyier kata wal jogoeko ma bende gin nochung' kod otiko mar ODM. Wadhi nyime koda weche gieki ma bende donjonwa mago duoko mag kuonde chung' od bura. Wadhi e kar chung' od bura ma Tinderet kama Julius Meli emoyier kaka jaod bura ma Tinderet. Julius Meli ochung' kod otiko mar UDA ka bende en emobiro chung' ne oganda jo Tinderet kaka jaod bura margi kod otiko mar UDA. Nyakwaromogi wadok e kaunti noero ma Siaya kar chung' od bura mar Alego Usonga mano Samuel Atandi ema odok kaka jaod bura mar Alego Usonga. Bende Samuel Atandi ne ochung' koda duond bura mar ODM. Samuel Atandi ochako yudo thuolo machielo mar chung' kata mar koro tiyo ne oganda mag jo Alego Usonga. Mili Odhiambo Mabona mano kawatimo e kaunti noero ma Homa Bay ema wayudo ka bende koro oyier kanyo kaka jaod bura mag gwenge goeko mag Suba South Suba North matimo mos. Mili Odhiambo Mabona emoyier kaka jaod bura ma Suba North mano e kaunti noero ma Homa Bay. Bende obiro dhi kendo mar ochako nuore e kom noero mar bedo kaka jaod bura ma Suba North. Nyakwaromogi pod wadhi nyime koda miduoko mana kaka gidonjonwa gi e kinde ni eri. Wadhi e kar chung' od bura Mandhiwa. Wachomo achiel kachiel kar chung' od bura noero Mandhiwa kama Martin Peters Owino ema bende koro yier kaka jaod bura Mandhiwa ma bende ne laro kom kod otiko mar ODM. Nyakwaromogi Martin Peters Owino gie sani ma koro en jaod bura Mandhiwa ma oyier e yiero ma higani. Kawawuok e gwenge goeko to wachak wachomo Siaya kama wadhi e kar chung' od bura ma Ugunja. Wachomo kar chung' od bura noero ma Ugunja kama bende jaod bura Opiyo Wandayi ma bende sani pod en jaod bura mar Ugunja emochak oyier mondo nuore telo mar chung' ne oganda ma jo Ugunja. Bende Opiyo Wandayi nochung' kod otiko mar ODM. Wachak waridre kawadok Suba South bende wayudo ka jaloch mare osechoponwa gi e lak seche gieki mar ng'eyo ni to en ng'at mane ma bende
sani oseland kaka jaloch mar Suba South. Nyako Ramogi weche gi eki wachiwonegi mana kaka gidonjonwa kaka Ramogi TV ne wasingo ni wabiro miyi gi achiel kachiel mana kaka gidonjonwa. Poni gidonjo sama gidonjo kaka gidonjo ema pod wabiro miyi e kombe duto auchiel mabende nitiere koda jochung' mopogore opogore kama oting'o MCA, oting'o jaod bura, oting'o women rep, oting'o senator kachiel koda governor mar county kara governors duto mag counties prang'wen koda biro e pacho kaeri. Wadhi nyime koda twaka kaluwore koda yiero mar higanieri mar ng'eyo ni to chal mar siasa gi e kindeni. Ne watwak George kanyo e wach mar kwan kata poni ne wandimo kata jok mane walo jolupgi nondimo jogo mabende ne gikwanyo. Waseloso e wi jatelo kara jalero mochung' kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bedo ni nowalo Martha Karua to ka wang'iyo ombulu mawuok Masawa to ahinya ka wakete nyaka e kaunti ma Kirinyaga to wayudo ni samoro geno mar Azimio okochopo kare kaka ne paro ni nyalo bedo. Wang'iye ne duond bura mar UDA kata riwruok mar Kenya Kwanza kaka gigo siasa magi bende iparo ni bedo ni gimbende gikawo joma sawa kaka jalup mano duond bura mar UDA ne Rigathi Gachagua kaka jalup Ruto. Bende kwan okonyogi kaluwore koda gima ne gitimo mar walo jalo mawuok Masawa. Wachak gi jo Kenya Kwanza. UDA ing'eni king'iyo ndalo ma Ruto oringo Masawa. Chal ni ngimane duto noketo Masawa. Ma gik moko manotimo kata kuwuok oko matin to chako duogo dhi mana Masawa, kodhi kanye to chako duogo dhi mana kuno. Ma kikwano ndalo modhie kuno ok nyal bedo matin ne 300. Oringo kuno ting'eno oringo kuno igni 9. Koro awach ni igni 10. To ndalo duto moringo go wan ne ok wadhi kuno. Wan ng'eni wachako dhi Masawa mana ka koro wayiero ka. Modongo inyalo kwano kata diriyo didek kende ma wadhie kuno. Lakini king'iyo ng'ama bende no ogolo teko ne duto mano oketo Masawa to ne en jo UDA. Koro kanyo bende anyalo wacho ni dine watim kinda wadhi kuno nikech ngendi sama kati wacho mana miriambo to kiwacho miriambo no ndalo mathoth ma onge gima chielo ma ji winjo to miriambo no koro lokore adieri makata ne bed ni jok moko kwer ni wuondogi to gineno mana ni ng'at ma wacho adieri ni e ja miriambo. Koro ja miriambo kano osedhi ongirore kacha ne onge kaka joka nyalo koso mako chiko itgi ne. To wan wabiro kanyo mana sama koro wayiero ng'atgi ma bende ok wadhi kendo ndalo mathoth kata inyalo paro bende sache mane wayiero ng'atgi mondo mi obed jalupwa. To en bende koro ok oduogo gedo dalagi kanyo kong'eyo ni dalagi kanyo tek. Wan gi history ma tek e kindwa kod jogi. Ma history mane kindwa kodgi nomiyo nengo giwuog kabisa ka gigonwa debe dalagi gin giwegi. To inyalo yudo ka seche moko wadhi Kisumu to en bende wadhi kode Kisumu. Kwadhi Mombasa to en be wadhi kode Mombasa. Neni jo UDA ing'eni jalup ne en ok owuog dalagi. En nosiko mana Masawa kanyo, ok nowuoga. Ma kowuok to wuok mana dichiel to ok ochako wuog kendo. Koro siko luorore mana gwenge kanyo to luorore mana odhi nyaka Meru Embu kocha to duogo mana dalagi ka. Mano bende aparo ni nomiyo omedo gi teko moloyo kaka marwa nwatemo. Pero kamana nya bende kaluwore koda pogruok. Wang'eyo siasa mag dhoudi en gino mosebedo e Kenya ka kuom thuolo malach. Kendo en gino ma samoro mondo mi chieng' ne tieke to nyalo dwaro ng'at ma dier owuok oko ne kelo lokruok e yo mapok nokeli e pacho kaeri. Kara kamano wang'eyo pogruok ma osebedo e siasa ma higani kama wang'eyo ni oganda go eko mag joma sawa koro ne pogore e kweth ariyo ma bende ne telo e weche mag siasa. Wang'eyo ni to telo mar UDA gi jogo eko ere kaka UDA ko okawo loch mar higanieri obiro tiyo koda jogo eko mag joma sawa to kopogore gi mano gi joma moko moting'o jo Nyanza moting'o jo kadhowadh nam chumbi kaluwore ni magi nonyiedhore oko ni atamalo maduong' ne siro jal machielo. Jo UDA to kata kokawo loch
to onge riwruok ma gibiro miyo jothurwa. Mano ta wacha. Ok kata ni jothurwa, ok kata ni jothurwa kende. Nyalo tamogi e kelo riwruok. Gima nyalo tamogi kelo riwruok ne waneno sama ne koro ji ywago wach mar handshake ni. Kane giwacho ni Jubilee en chama madwaro riwo jo Kenya te. To ka koro ng'at achiel odhi otimo handshake gi jatelo to uringo ni mano koro ok jo Kenya. Mano nyiso ni nitiere miriambo moro ma ng'ato keto godo ji ni an ka tariwo ji. Iriwo ji to nitiere jok mikwedo ma ok idwaro mogo kata wang' gi wang'. Kanyo nitiere to. Mang'isa ni kata ka giriwo ji to nitiere jok ma gibiro weyo to kata ka koro mane ma gineno ni jogi okoro ok gin jo Kenya to wabiro somo mano bende wane. To gimara ariyo ni gimoro ni kanicha gichako campaign ne gichako campaign moro mar Hustler gi Dynasty. Ingeni Kenya king'iyo kuma ne dhoudi ochako kwedore ma jok moko nitiere ma ok nyal dwaro kabila machielo. Nochake chon ndalo mane pod wan mane KANU kapod jatelo mane okwongo Kenyatta mokwongo ema ne nitie. To nopogo joluogo gi joma sawa. Kano osepogo kanyo, koro sani jo UDA bendo chako kelo pogruok moro kamachielo ma ka ok watang' to Kenya dhi pogore mong'injore mathoth sana ma mondo mi wachak waduog kanyakla biro chandowa. Nikech sani osepog ni nitiere kitengo moro mar ojende, nitiere kitengo mar mine, nitiere kitengo mar kabinde. Koro ing'eni kitengo gi gimedore, kabinde medore ameda. Koro nitie kabila mar ojende, nitie kabila mar mine, nitie kabila mar koro mano biro ma natural mag dhoudi mwawacho. Mago koseket kamano, ibiro yudo ko ojende gin koro gichwadore gi jodongo. Mamano bende dhi bedo malit mapok nodwaro nwang'. Kato kendo jochan bende dhi chwadore gi jomoko mapok nodwaro nwang'. Koro Kenya ka jogi jo UDA okelo kendo pogruok mapok nadwaro nwang'. Makopo ni ne wanyalo bedo gi conversation moro maber. To ang'o mamono waketo chike ka wakalo e od bura. Wabed gi chike maketo Kenya ji bedo gi nafas machalre duto makata in dhako, kata in dichuo, kata in nyathi. To kiwuok e skul tiyudo nafas ma gima ne somo cha nyalo teri go kamoro to ok ni teri kanyo nikech in youth. Ok teri nikech in youth. Dwaro ni ji te mowuok e skul nitiere kama gidhiye. Nafas nitie makata ok idwar mano dhi ondiki tibet e dhodu kanyo titimo timni moro. To timni mitimono bende miyi mana gimichamo pile ka pile. Mano to de wakonyore lakini ma to pod wachiko mana nam. Kiwacho kamano mano nyiso ni Raila Odinga wabedo chung kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya ni koda kata ni ong'ala manyime mar kelo kwe. En yo mane kata gimane manyiso ni ponono ni ene mokawo telo to piny Kenya nyalo yudo riwruok kata oganda mawuok e dhoudi mopogore inyalo riw e bwo tende. An nyaka ne nyuola nyaka na chak neno kaji go campaign. Pok da nene kama Raila otenge group moro ni magi jomadongo magi jomatindo. En kogore to gore ne piny ngima. Pok nowache magik makoro ikelo ni youth gi mana chike makoro kel ni waketa affirmative ke wache mati yudo kata affirmative go bende ene mano support nikech en believe ni ng'ato ka ng'ato nyaka bed gi nafas machalre gi jowadgi. Makata king'iyo Raila kata ka otemo mondo mi weche mag siasa obed maber e Kenya ka pok notime in a way ma ni joluo mokete wigi ni en joluo moringo godo sate. Raila ochung' mana Nairobi ka kama no obede mana ochung'e mokwongo iyudo ka kanyo noting'o kabinde duto. Koro jogi not truste to joluo bende not truste ok ni nekech en jaluo. Gima ji pok no oginene o understand maber. Raila joluo ohere nekech keche en mtetezi wa wanyonge. To wanyonge iyudo ka ndalo mane sirkal machon noweyo piny mar luo noket kando makata ang'o mitimo development mane matimore development timore e kuonde duto lakini luo land niyudo ka nowe makata yo onge ji wuotho mana gi ndigni gi tiendegi. Koro nikech en nogore ne piny ngima nomiyo joluo no identify kode. Koro ng'eny ji to koro wacho ni kabila yake but jogi to ne oyie kode mana nikech ratiro mare to gi kako ogore ne piny ngima. Erokamano ahinya. Chik wacho ni onge kweth mapingo piny owacho, onge agulu mar opposition, onge gi chik manyien nyiso ni
wach makamano ero ok dhi betie tok yiero ni eri. Jalno ero molo to sani wang'iyo jomotelo ng'wejni gi e kindeni ka wang'iyo to joma lawre machiegni en e kind jalno mochung' koda duond bura mar UDA William Ruto kaachiel koda mochung' koda Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. Ng'amolo timona ing'eni kane okel twak mar BBI ne ntiere gi gik mane mabecho mane nyalo konyowa, lakini ntiere kaka notimore ma koro ne okoro onge. Ng'ama idhi lo sani king'iyo kaka gini ringo, idhi lo ng'ato to samoro en gi ombulu milion 7 kata wachi ni milion 6.5, to ng'at ma kama kolo tinyalo wacho ni en nodhi adhiya dala en ok dwa nene gi wang'. Ng'amano kwatimo kamano to wamedo keto tulo moko matimore matindo tindo ka bedo mathoth, nikech gima nomiyo gini nikete BBI nikech niyudo ni ka ng'ato lo to loe to en bende en gi ji mathoth, en chiegni gi nus mar piny. Nus mar piny ok inyal ignore ni gin kopono ilogi ni yombogi, ok awach ni logi, awach ni oyombe. Koyombe to en bende nyaka obed mana ka, nikech en bende en gi duol moting'o mane toke ga. Gini jok mogo kura milion 7, jok magi represent e gwenge magi goche bende thoth ma kakori kwano to wa constitute almost gimoro kaka 25-30 million mar Kenyans, nikech nitiere toke gi kanyo jok ma ok go ombulu to nie utegi. Koro duol magigolo en duol mar nus mar Kenya. No winjo wabedie gagulu moro mar ng'at moyombi, en bende obedie gi sama kata kitimo gimoro mar piny to bende iluonge en bende wachie kaka onene. Mane ka wadongore, dongruok onge ga ng'at man nigi paro moloji te. To bende iparo ni nitiere thuolo mar ng'amo kawo telo mar temo chuogo chik machalo kamano, bedo ni BBI nosewito oko koda doho nyiso ni koro onge koda thuolo. Do bende iparo ni ng'at manyalo kawo telo e kind ji ariyogi nyalo neno ber mar kweth mapingo piny owacho mamit tem kete chik ma bende nyalo miyo oganda go kata kweth miwacho nus ogacho ka mar yudo agulu margi mar neno ni telo ma pacho ka eri kata ng'iyo ni telo otayo makare. Mano aneno mana ng'at achiel kende ma kopo noyudo telo to nyalo timo mano, nikech en mane en gi chuny mar mondo mi Kenya kiko obarre kendo. Raila Amolo Odinga osebedo oko mar sirkal ndalo ma ji oa e yiero to en odong' oko no. Obedo ga oko to moseneno ber mar ni ng'at manigi ji mathoth e toke kama onego bed kama onego bed gi kom e kama e duol ma ji goe mbaka. Emomiyo ang'e ni en ok onyal kwedo wach makamano, to kendo ang'eyo ni en kodhi kopo nodonjo to odhi medo mondo mi gini ochako kelie mbakani, ochako bedie e nyim ji ka mondo mi wawache higni 5 man mbelego oromo watieko kata higa 1.5 ka waloso wachno mondo waket agulu makamano bedie. Koro samoro kopo nonyalo timo kamano to yiero manyien nyalo miyo ng'at makamano yudie nafas, lakini jo UDA to nokwedo wachno nikech gin gineno ni mano ji ema miyore ji miyore ofise mag tich. Koro en ok ane konyalo timo tim makamano kata matin. Jo chenro mar loko telo biro bedo nade pacho kaere kie sane ne wachopo machiegni koda chenro machalo kamano, kendo en gima koro ochuno ni nyaka koro pangi e yo machalo nade chenro mar loko telo kowuok e sirikal machielo kadonjo e sirikal machielo chalo nade. Piny Kenya oseikore ne loko telo kaluwore koda chenro ma bende otimore okenge mogik kapok wadonjo e yiero. Nitiere gik manyalo miyo ji bedo gi kibaji ka ji ng'iyo kaka ne kampen otimore, joringo ka ji bayo weche matek mapok nodwaro nwang', lakini chenro mar loko telo to dhi bedo maler kendo dhi bedo mayom kendo ok dhi bedo gi weche matek, nikech kaneno kata sani nitiere kaka kuonde moko nitiere kaka kero sewuothe in fact wanyalo wacho ni podi to tayari ker osebedo ka olonyo telo mos olonyo telo mos nicha nene ka be owuotho ka jolweny ogone gi oriti aneno mangiso ni en oseikore
ng'ama idhi landi sani odhi miya loch mayot nikech mano sani be e gima koro constitution odong' kuome kende kosetieko mano to legacy mare dhi mana nenore. Bende ka wawuoyo wach loko telo to wang'iyo legacy mar Uhuru kata gigo ma jatend piny manyien madonjo nyalo kopo nikech gima ber nyiso ni en gino monego bed ni kuoro e oganda mabiro kata nyuola mabiro bang'e. Gin ang'o gerigo ma bende osetimo makare ma jatend piny masani tok yiero ni eri onego okopi? Gima duong' ahinya manyalo puoyo kuom ker marwa Uhuru Kenyatta, Uhuru ne en ng'at ma jakwe. Kamoro amora ma kwe onge kata mpuke mana pesa machalo nade ni mondo ji otim godo development onge manyalo timore kata matin. To na neno kaka ker ne obedo gi tulo gi jalupne higni 4 mokalo gi. Dino bed e loch mokalo ma waseneno kaka ne timore gi jolupgi kata gi jok ma gitiyogo. Dikoro Kenya ok chal kama kawuono. Mano gima ng'at ma jok ma chien onengo som maber ahinya ma kichope komcha ing'e ni namba 1 en kwe. Koro namba 2 en dongruok. Kato ineno kaka iketo gi koro kaluwore gi gima koro dwarore mondo timre samora mora. Mano gima wanyalo somo kuom Uhuru Kenyatta. To wan bende wajopiny kata wan bende wajok mamanyo kombe. Wan be owinjo wabed jok moko ma seche mo watimo timbe wa mondo wayud kombe mwadwarogi. Kik wabed bende jok moko ma wan waira go kosate to nikech ng'eyo Ombulu na aduoga aneno ka ji wigi wil ni Ombulu ng'ato ka ng'ato ni mana gachiel. Maksa kata sama ng'ato wacho ni ane ma ji oyiera samoro ji no ko yieri ji duto. In nojieri mana gi ji matin. Koro kaka ni donje office bende wakia. Skoro to kopo ni wang'eyo to wang'eye kaka wanene no. To gima nie toke bende wakia. Koro in kidonjo kacha tiwuoyo mana makari to gi jok me represent. Lakini ok inyalo wacho ni jok moko mabende oyier ni gin to koro gionge gi jok ma giwuoyo kuom gi. Kata jok ma gitetea. Mano gik ma bende owinjo wasom kama. Erokamano George, wachunge batin mana gi kanyo mondo mi wadhi achiel kachiel e kaunti ma Siaya kar chung' od bura magem kama bende jaod bura mowal kanyo ero otwak mana Elisha Odhiambo moyier kod otiko mar duond bura mar ODM. Wawinjane ni owachang'o e wi loch ma oyudo kawuono. Idwaro mana ng'eyo ni to iwinjo nade kaka koro ng'at ma jago ma koro oyang ni ema koro yombo e ng'wech mar game. Anaparo ma election manyo ber na kabisa ke joma nya chungo na gi jomoko ma ok pod tindo pod gitemo ma manyo gitemo go koro nyo yot anya ywe joge myo wacho ni akuba ichung kendi ywe ko nya ywe mang'eny but what is important ago nya sairo kamano ko making sure ni yiero ni nyobedo gi kwe onge shida mowuokie. Ata dwa wacho 2018 ni mondi bed president ma Kenya yak bed opposition leader to jino ko winjo mana wacho nikech the first opposition leader makadu nen Moi obedo president, second opposition leader nen Mwai Kibaki obedo president, the third opposition leader nen Uhuru Kenyatta obedo opposition leader manyo poko obedo president and Raila. So my prediction tomorrow you'll hear the Raila the 5th. Emomio William should be ready and organize himself to have an opposition leader. I'm sure they'll meet us in parliament, they know what to expect. Huh? Yeah. Wajo luo. Inye ni game ka enga kisungu mang'eny. Kosa moro gwa win. Nke jwangen kanya te manyuol onge kisungu. But adwa wacho ni ang'eyo ni ng'ama dhi bedo head of opposition and William Samoei Ruto 100%. Oik ode, oik joge, opuonji kaka tagruok ntiega ka in opposition, ok en gima yot. But one, kaka jogo madhi bedo soldiers mag baba e bunge, warito gi riekre te, warito gi wacho gi adier, warito gi standing orders, warito
mondo parliament obed kama ber. But gima wacho ma important ni baba no wacho nyithiwa mathagre maonge fees. No wacho ji duto dhi somo nono. An gi geno mang'eny kabisa. Nika jo somo nono pesa manya chiwo ma basari. Kora nyalo tero ager go classes. Ngej nitie joma some classes ma class rach. So mano important in the current sani kaka piny dhi. Nyoja wacho jogame sani adwa kelo mach e ot ka ot ma mine magame kata wuone magame nyaka tigi mach mara imoga e kor sisi na wacho negi agero stima e ot ka ot mondo ji duto yudo stima maka mane na promise mondo obed ni ka ng'ato nindo gotieno to moko ma Elisha mano kendo manyalo nyisogi ai kendo gimanyo odong'nwa ka en wadwa nyiewo lowo manyamninia mondo university man odera kang'o maseno oyudre 100 acres gi expand go. Ai achako gero TTI Gamba East Game. Adhi keto another 30 million mondo Professor Magoha, who is the current minister, or made another 50 will get TTI. I'd rather get another TTI in Southwest Game. I'd rather get a TTC in West Game. Mondo jowa mani dala. Oidu kama romo nyalo usi a lot. Oidu kama nyithiwa moko nyalo yude tich. An mane dwacha. Mondo gima maja piny, ma piny kabisa. Otingre malo matin. Esa mati yen. Uganda mang'eny pod rito mondo lendo maduong' cha. Kageni ito kaka ng'ama koro salan moyo. Wala chako miel game ka kuso wame pod warito mana lendo maduong' mondo ka mor koro donne Uganda. Gima duong' kabisa, ok en bedo mjumbe kata bedo MCA. Gima duong' ma jaluo en Raila Amolo Odinga obedo the 5th president of the Republic of Kenya. Moko gi gin moko matindo. To maduong' cha ka babo yudo, to joluo yudo. Ka babo yudo, to jo Kenya yudo. Ka babo yudo, Afrika mzima timang'o oyudo. An mane dwacha gi chunya. Sana ana onge celebration poda kuyo. Tawacho ni IBC kik chop kiny kapok gilando baba. Kik chop kiny kapok gilando baba nikech nyithindo dwa dhi e skul wuok tich. Oland baba mondo jo ng'ama nigi gwende moro neg. Ai to rit wuok tich nyithindo tere skul. Come on. Thank you. Juang mana achiel kachiel kaunti nero Masiaya kama jaod bura magame mabende owal mano Elisha Odhiambo mabende nuoyo dok e kom nero tuak ka wacho ni mae siasa mano bedo ni mayot kaluwore ni ne okotimo mathoth mar neno ni oganda oluto ne Ombulu opogore koda mano bende osingo dongruok mabende obiro kelo kanyo ne oganda jogame ka wacho ni obiro nyiewo lo mabende biro neno ni oyaro mbalariany noero mar Odera Akang'o mondo mi oyud thuolo mathoth osingo kanyo gedo mar moko kuom kuonde tiegruok mag jogo ko mabadwa bedo jopuonj kachiel koda chenro mamoko ka bende onyiso kanyo pache ewi wach mar kom maduong' mano mar tend piny Kenya. Ramogi wadhi nyime koda twak mar weche go kara mar duoko mar Ombulu e studio kaeri koda George Ndawa mondo mi wang'eni to en ang'o mabende kata chenro mar Ombulu ma higani nyiso wanang'o. Kapok wadhi nyime koda twak wabiro dhi achiel kachiel kar romo noro maduong' mar Bomas of Kenya. Ramogi tipo mineno go eko gin mawuok achiel kachiel kar romo maduong' mar Bomas of Kenya mabende wach mar kweno mar Ombulu chenro mar ng'eyo duoko makare kaka ne wawacho chon koda bati obok go eko mag forms 34A chopo kanyo achieng' ka bende duol mar IBC ikore mar biro nyiso wane to gie sane giseyudo forms 34A maromo nade en thuolo manade mabende koro girito mar lando jaloch kata joloch e kombe go eko mopogore mana ka watieko George gie kinde ni eri ang'eyo ni asekete ka eri kuom thuolo malach e weche go eko mang'eny e wi yiero kata kamano mana kane wacho iji ludore ng'ato ka ng'ato nigi lwete gi chunye e lwete manyiso ni geno ji okia ni giket geno kuom ng'a
kata kanye en yiero mar kom maduong' mabede koro ji rito koda siso. Wachni madinyiso ganda ma ng'ato ka ng'ato rito duoko mar ng'ama ne obolo ne ombulu. Ang'e ni ng'ato ka ng'ato pako mana rwadhe. Sama koro chopo kama to ji nikech gineno nembni mopogore opogore king'iyo TV ma opogore gi machielo miyo chuny ji koro go mana kidik. Lakini an gima miya mijing'o anyalo nyiso jokonagi. Wang'i uru mana ni to wasekwana tadi modong' no nyalo timo nwang'o. To wabed mos, kik wabed gi gine ma chuny mang'aw kata chuny manigi ng'wech matek. Wabed abeda mos ma gik watimo kwa wang'iyo to wang'eyo baba to ka loch. To mano awacho nu mana an bende mana pacha kaka anene, lakini ok ni an to koro an gi namba moro maling' ma un to uonge go. Nembni duto wuok ma e runinga ka runinga. Koro wabed mana mos, kik wabed gi yukni moro amora. Erokamano ahinya George Ndawa kuom paro machalo kamano, kendo erokamano kuom kawo thuolo mari mar konyowa e twak machalo kama. Ng'eni ka diponi uonge to samoro wach mar chopo wach makare iti Ramogi bedo matek. Ka kamano ang'eyo ni pod wabiro dhi nyime gi twak ka opogore gi e kindeni. Erokamano. Ago erokamano maduong' ahinya. Ramogi mana kamano ero wasebet kaeri kuom thuolo malach chakre ne pinyru mano mar saa achiel nyaka koro sani wadhi ka bende wachopo saa auchiel mar onyango ka watwak e weche mag duoko mag yiero mabende ne obagi chieng' tich ariyo mar tarik 9 mar dwe ni eri, ka geno koro chopo e kindegi eki ma oganda bedo koda geno. Ang'eyo ni luoro nitiere oganda mathoth kiwuotho e mbui mag oganda to koro gine kindegi ma bende ji koro giso ni to en ng'ama kawo bende nitie jok moketo obet kanyo mar chiwo propaganda kata wechego eko ma ok ni kare. Nitiere jok mawacho ni ng'ane oseyombo, ng'ane pok oyombo, mana kaka ne wawacho duoko mag governors pok ochiw. Gi e kindeni eri thoth mag ombulu wuok e kuonde chung' od buche ma bende ni nywako gie gichomo counties moko osechopo. Kata kamano ka pok oyang telo mag governors kata kombe mag governors ni joloch gin ng'ageri. Kiketo wang'ie TV mari mar Ramogi TV wabiro chopo ni ming'e nyaka ni to MCA mari ma osewal en ng'ano. Mago e duoko ma ohiu, duoko mibiro yangi irito kowuok e duol mar IEBC manyoro nosewacho ni gitimo duto manyalore mar neno ni gichiwo duoko makare ka gitiyo koda sama tin ma ginyalo. Gin koda thuolo mar ndalo 7 mar lando duoko. Kata kamano ne giwacho ni gidwa neno ni gitiyo koda thuolo matin manyalore mar keto duoko. Omiyo kik weche mag mbui mar oganda, kik weche midiro koda agents mag duond buche, kik weche go eko bende keto koda jogo mani koda paro mopogore mar thuyo oganda thag chunyi kaluwore koda duoko machalo kamano. Ponono ni kami beteno inyalo neno duoko mar Ramogi TV, ng'eni wan kodi achiel kachiel nyaka e giko. To kendo gima nyaka ing'eni gi e kindeni to wadong' mana gi sama chuo kende kata gi ombulu matin mar mondo mi wachopi e giko mar ombulu duto maromo 14,000,000 gi wiye ma bende nye oluti koda oganda ma pacho kaeri. Gi e kindeni Ramogi abiro weyo nyawadwa machielo mar mondo mi dhi nyime nikech ne wawacho ni TV ok lor kendo ok wawe mar bedo wang'i. Kata kamano wayueyo mana matin to waduogo mar neno ni ok imbalo wang'i mineno ka TV olor kata mar mondo mi bed gi paro mar dhi kamachielo. Bed kama chiegni koda TV mari, ka ok kamano to inyalo luwowa e mbui mag oganda. Wantiere YouTube live, wantiere Facebook, bende wanyisa achiel kachiel, wantiere Twitter, wantiere Instagram. Omiyo kata bed ni ionge ot tinyalo yawo Ramogi TV kamoro amora ma intiere mar neno kaka ombulu donjo achiel kachiel. Obed kom mar MCA onge gimidhi timo kama nyilute ombulu, duoko biro ni mana kar bedo. Omiyo bed ng'ama ohore kendo bed ka irito duoko mana kowuok e TV mari migeno mar Ramogi TV. Bende kik wi wil ni sama joloch
kao oboke mag ma ohiu wantiere kanyo mar lando ni. Kadipo ni nitie ng'amo abiro chwalo ang'or kaluwore koda duoko geko, wabiro tang'o ni e kinde ma IEBC biro bedo ni oikore mar tang'o lando kata mar lando duoko mar kombe duto. Bende TV mari mar Ramogi biro bedo kanyo mar nyisi. Wadhi ka gima wachope giko mar ng'eyo duoko, to kata kamano kik wawach ni mahesabu gi kendo wasetieko. Mana kaka ne wawacho, okorum nyaka orum, okorum nyaka orum. Kao kamano, erokamano ahinya kuom bedo koda chenro ni eri kuom thuolo mar seche ma hao auchiel. Kao kamano, abiro weu kod Emmanuel kara Ochieng Emmanuel mabende biro kowu kuom seche buora ka odhi nyime koda neno ni oyudo achiel kachiel duoko mana kaka choponwa e kar kwano ombulu marwa mar Royal Media mar mondo mi wang'eni janeno marwa okodong' oko, onge gino ero ma obayi. Kao kamano, erokamano kuom keto kata nyayo kwe kendo dak e oganda kanyakla kaluwore ni gie kindegi onge koko moramora malich mabende oselandi. Wamed mana keto kwe machalo kamano, wamed mana dak kod oganda maber mar mondo mi waneni kochopo chieng' juma mabiro tarik 15 sikunde oyaw kaluwore koda kwe ma osebetie. Kao kamano, erokamano, nyinga Simfros Okinda, ubed koda kinde maber.
the status update as it is now. Thank you very much. Welcome, Mr. Chebukati. Good morning, ladies and gentlemen. This is a status update as to where we are. The Commission appreciates Kenyans for the patience they continue to exhibit as it collates and tallies the results. In addition, we are also grateful to the media for the reporting of the general election results, which you have been doing diligently. On that aspect, I wish to state that the Commission signed a memorandum of understanding with the Kenya Media Sector Working Group on the 4th of March 2022, and one of the areas of collaboration was to provide comprehensive and objective coverage of the electoral process, including tallying and transmission of results. In the spirit of transparency, the Commission gave media access to polling stations, tallying centers, and the results portal to report the progress of election results in real time. The original intention was that various media houses will join hands and have a consortium through Kenya Media Sector Working Group to report on the progress of election results in real time from one source. However, the media houses opted to do it independently, which were decisions beyond the Commission's control. And we take note that as a result of that, the tallies across the media houses vary, and we appreciate that this may be so because each media house is accessing the public portal of the result forms at different times, and each is using its own criteria and sequencing, among other factors, including perhaps different amounts of resources deployed. But just want to inform Kenyans that the final announcement and declaration of the presidential result will be done by the National Returning Officer here at Bomas, and what may be happening at the media houses showing various results, we hope at the end of the tallying they'll be harmonized and they'll look similar because the results are from the same source, the same public portal. So there should be no panic about the differences we are seeing on the media screens, TV screens, because of the approaches the media houses may have taken. The Commission has ensured that there's 100% availability around the clock of the results portal, which we are all accessing to ensure and guarantee transparency. Also wish to state that the results transmission of Form 34A from the polling station is ongoing. As you can see on the screen, we are at 99.84% out of the 46,229 polling stations. We have done 46,156, leaving about 73 polling stations having not transmitted yet. We shall give a report on those that may have not transmitted by the end of the day today. I also want to confirm that results, including those in areas that used manual voter register, that's Makueni in Kibwezi West constituency, where there were 84 polling stations that voted manually, and 154 polling stations in Kakamega, especially Malava constituency, in Kakamega, have all transmitted the Form 34S, except 2 in Malava constituency. What happened here is that voting was done manual,
But by the time of counting, the commission had ensured that the KIMS kits were ready and deployed for transmission. So transmission took place as envisaged in those two areas where largely voting was done manually. Collecting and announcement of results in a majority of constituencies is complete, and the returning officers have now started coming to physically deliver the results from 34As and 34Bs here at Bomas. And there are teams, as you can see, in the center of the auditorium working on it. And we hope that this exercise will largely take place mainly between today and tomorrow, and we hope to finalize in due course. As I said yesterday, just to repeat what's going on at the auditorium lobby, verification of transmitted image of results is happening from 34As against from 34Bs. That verification is what's happening there. And then there's also verification of 34Bs against 34As. And there's a team which is collating from 34C. And we shall then be able to populate that on the screen and come up with also percentages of the candidates. And then we shall also be able to know which candidate has scored in terms of the counties to meet the minimum threshold of 25%. And finally, we shall do the declaration of presidential results. In conclusion, I wish to say that the law requires that the Commission undertakes this exercise within 7 days from the presidential election. And as I said earlier, we shall endeavor to conclude this exercise at the earliest possible time. And once again, urge Kenyans for their patience as we undertake this important exercise. So thank you very much. I would like now to introduce the team leader for purposes of this exercise ongoing, Professor Glie, to come forward and give some guidelines on what's happening on the floor. And then if you have any questions, we can take after that. Thank you. Thank you, Chair. We did explain the process that is taking place at the auditorium floor, but we explained to the presidential agents then, but it's good for us to explain to everyone here what is going on. We have currently 4 desks that are going to serve returning officers as they come in. The returning officers will come in through this gate on my right here, the bottom, and they will walk to any of the 4 desks, 1, 2, 3, 4, any of the 4 desks that will be available. At the desks, once the PO arrives, they come with the original results form as announced at the polling station. That is the result form A. They will also come with the collated constituency-wide results form, which is the form B. What happens there is once they arrive at the respective desks, they will present the originals plus copies of the same, and copies will be given to each of the presidential agents on the desks. And on that desk, apart from our team that is going to do the work that they are assigned, there are presidential agents, 4 of them on the extreme ends of the table. The returning officer will sit on the left side, and our team, the receiving and quality assurance, will be on the right side of the desks, and the agents are on either side of the corner of the desk. Upon presenting the forms, the team, IEBC team, will do the receiving part of the forms, and here they will do preliminary checks
Are all the forms correctly filled? Are they stamped? Is there a missing entry in the Form B? So that's what they do. Then amongst the team, there will be those who will be doing quality assurance. And here, they will be checking the original Form B that has been brought by the returning officer. And as I said earlier, the Form B is a summation of the Form S in the constituency where the returning officer is in charge. So they will check the entries of B against each of the Form A original that is there or presented by the RO. So they will check B against the original S to ensure that the entries in the B originates from the Form A. Then after that, we have these two desks. They're actually coordinators' desks. What will happen is that particular desk, the receiving and the QA desk, will also generate, in the event that there are any disparities between A and the B, they will be capturing those errors. And since, as a commission, we cannot alter if the error originates from the polling station result form, since we cannot alter, they will generate an error report, which will be presented alongside the certified copies of the originals to the Supreme Court. So that's what that desk is doing, and all the other three desks are replicating that. And while we are at those desks, we ask observers, agents, or anybody not to take any pictures of what is going on the desks. And please respect us. We have given you as much openness as is possible, but respect the privacy of the people who are working there and their faces. We do not want any pictures taken on any of these desks. I hope it is clear to media, observers, and any agent present. We do not want the faces of our officers to be splashed all over the world. The coordination desk is a second check on what the quality assurance, the B versus A, have done. So it's a second check, and that is what happens there. It also, that desk also does, whereas the four desks are checking the original B versus the original A, that particular desk does a check of original A versus the uploaded image of the form in the web portal. From the polling station, POs are supposed to transmit the image of the form from the polling station, and once it is transmitted, a copy is deposited in a publicly accessible web portal. So what this desk will do is to check whether what has been uploaded in the publicly accessible web portal matches the original Form A which the RO has brought. So this is to ensure that what has been uploaded and is available to the public is the correct image of the original Form A as declared at the polling station. So that is one of the coordinating desks here will do. And so the other desk is administrative, is in charge of the entire process. They will also do a quality overall check to ensure that everything is seamlessly running. And the returning officer, once is done with the quality assurance, actually can present the originals to the presidential returning officer. And we have a safe at the back end where all the originals will be kept under lock and key. So that is what is happening here on the floor. We have given presidential agents an application program link, and so they can use their APIs to download and to come here when they already have the results
If they don't want to use their API access, it is even easier to access it from the public web portal. You can actually download by constituency the PDF copies of all the A's in that particular constituency from the public portal. So we are not coming here, agents, presidential agents should not come here to do a tally here or to counter-check and do entries on their results here. Because if that is to happen, 1 hour will take 3, 4, 5 hours. We don't have that time. So please access, use your API rights given to you, or you can use the public portal to download forms and do your preliminary checks. All you are coming here is for confirmations once you are given copies of the originals and these as they arrive. And this is to expedite the process. So that is what is happening. And we thought we would need to explain that so that we don't make this process too laborious. Thank you very much. Thank you very much. That was Professor Gulie, who has given details of what is happening at the center of the auditorium floor, the verification of the results, statutory Forms A and Forms B. And for those who are watching us from various platforms, we are at the National Tallying Center here at Bomas of Kenya. And the next update from the National Returning Officer, Mr. Wafula Chebukati, will be at 4 o'clock. Thank you. Rabuond mobul. Gik ma idwaro. Rabuond nyaluo kod chumbi moromo. Kaka ilose. Bul rabuond nyaluo kuom dakika 20 kod potgi. Pokgi kaito ituone chumbi moromo. Inyalo chame kod chai kata nyuka, kaka gino miluongo gi dho ngere ni snack. Hamjambo wa Kenya, jina langu ni Vanessa Gwandaru. Ukitaka wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*344#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote.
The VIP Luxury Lounge Milimani is Kisumu's finest restaurant lounge located opposite Relay Falcon Security. We have exquisite ambience and serene environment that offers top-notch meeting lounges for corporate networking and business meetings, tranquil gardens for family lunches and dinners, mouth-watering traditional food and Brazilian steakhouse, affordable cocktail bar, executive fine dining restaurants, sports bar within a secure environment with excellent customer service. At the VIP Luxury Lounge Milimani, you will drink, dine and network every day of the week. We guarantee you exceptional experience. Call us today on 0777 690 371 for reservations or email info@luxury@viphotel.co.ke. At the VIP, everyone is a VIP. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,029,102 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Erokamano nyako Ramogi, kama wantiere ni en kama koro itime chenro mar riwo Ombulu kaka karwa mar kwano Ombulu bende yudo duoko kendo kelona motelo kanyo ne wantiere kod twak motim kod jakom mar IEBC mabende ne otelo ne chenro mar IEBC mabende dhi nyime e kar riwo Ombulu maduong' ma pachoka mano Bomas of Kenya. Ntiere mathoth motimore kanyo gi twak kod jogo mabende ntiere kanyo kamoting'o agents mag jogo duto mabende ni eng'wech ma laro kombe ahinya to kom maduong' ma jatend piny Kenya kama duong' ma otwake kanyo gi jakom mar IEBC Wafula Chebukati oyango kanyo ne gibedo kod winjruok kod ute fwambo winjruok mane gikete ogirimiti kendo gikete kok gimano yango ni gibedo gi thuolo mar riwo Ombulu omiyo yango kanyo ni kwano Ombulu mabende iriwo kod ute fwambo gin mago makare kalure ni giwuok kuom IEBC portal margi mabende giketo mondo mi oganda jo Kenya nyalo donje kendo oyuda duoko. Ntiere gik mathoth macho nyaka gi sani kwan mag Ombulu mosedonjo kowuok e polling stations chiegni 46,200 229 gin kwan atamalo 99.84 matieni kiriwo wadong' gi nukta matin kende mar kwan atamalo mondo mi wayud kwan mani jogo duto mabende noluto Ombulu e polling stations 46,229 bro bedo ka osekwan bende ogolo chik kanyo ni kata kamano chenro mari pe botim kod ute fwambo mopogore keto duoko man tiere kanyo. Wacho ni chenro makamano en mano manie wang'e kendo kosetiek gigo duto mitimo kar tumbulu Ombulu mano mabomas gibedo gi thuolo mar bende duoko kanyo. Bende oyango ni duolno nigi thuolo mar ndalo 7 kaluwore kod chik mondo mi giland duoko matieni pod gin gi thuolo mar ng'iyo forms mikelogo yango gi makare riwo kendo neno ni gin mago mabende ka gibiro golo mondo mi jopiny ochopi to gin mago makare. Omiyo wacho ni pod gin gi ndalo mathoth magibro bedo ka gitiyo godo. Bende wantiere gi jatatije maduong' mar IEBC Hussein Marjan bende loso kanyo en tijene en yango kaka kanyo pangi kendo gigo madhi nyime kama ng'ato kochope to tere duoko kuonde minyalo gole forms ongiso gini mondo mi gitim mapiyo gibed gi thuolo mar download gi giwegi mondo gichopi kanyo ken kar ripo kanyo en kar ng'iyo ni to mibiro godo chal gi mano mane ntiere aito koro giwene IEBC
ting' margi mar bende riwo kendo gibiro lando kanyo duoko. King'iyo to kaka en kama bende jogi osebedo ka gidhi nyime gi weche mag riwo ombulu, gin kweth mosebedo ka chakre chieng' mane luto ombulu. Tijgi ema gitimo ka e kwan mineno piny e wang' jowi mari kanyo gin mago magiriwo ka gibiro tijgi en tij ng'iyo forms go ketogi mondo mi watim nade wayudgi. Ka odhi nyime wantiere gi kama bende iketogie achiel kachiel minyalo yudo mondo mi ine ni to watimo gi nade, duoko mosechopo gin machal nade, gintiere duto kaendi. Omiyo wabiro bedo gi thuolo mar yudogi, but kata kamano dakika matin wadok nyaka Bomas of Kenya kama bende twak pod dhi nyime. Please proceed. Naam, kwa majina naitwa Emmanuel Kilongi from TV Magharibi, na swali langu ni kila mwaka wa uchaguzi tumeona kwamba baada ya matokeo kutangazwa, vyama vilivyohusika katika uchaguzi huo huwa vinaelekea katika mahakamani. Katika uchaguzi huu kama tume ya IEBC, ni hakikisho lipi ambalo mlipa ushuru kwamba uchaguzi utakapokamilika hakuna pesa zaidi atakazotumika kuharamikia kesi mahakamani? Asante. Kuna swali jingine? I'm Colin Somulo from the Daily Nation. My question is, for the areas that you suspended elections in, are the candidates allowed to continue campaigning until 48 hours to their due date? The question on whether an election petition is avoidable or whether the commission can avoid an election petition, the reason we have gone to great lengths to try and make the entire process as open as possible is precisely to ensure that everybody is satisfied so that there is no need for one to go to court. But as a commission, we cannot guarantee that a Kenyan or any party will go to court because it is their right. And as a country, as a democratic country, with a working constitution and laws, Kenyans can go to court if and when they are aggrieved. And so as a commission, we will prepare ourselves to defend our position in whatever court that we will be taken. And so we cannot give that assurance, but we are trying to be as open and transparent so that everybody can have confidence in the process. And part of that confidence is what is happening on this floor. And by the way, for the first time, we are seeing contestants conceding defeat. For the first time in the history of elections in this country, we have seen contestants conceding defeat at various levels. And this is an indication that each one of them are satisfied with the process. They have done their own tallies and have come to the conclusion that they did not win. And it is our hope that that trend will continue, and it will continue up to the presidential results. As for the question of whether the areas where we suspended the elections campaigns can continue, our view is that campaigns have concluded. This was an eventuality arising from an emergency, and therefore we have not opened up campaign period. So the suspension that has been put in place still applies, because we will do the exercise of the
elections immediately after we conclude the current process. Thank you very much. Thank you very much. We'll take more questions at 4 o'clock. Are you from the media? Okay, please proceed. We will only take one question, sorry. We are not asking political parties to print any forms. If you listen to what I said, the returning officer will come with a set of copies. And the presidential agents here will be given a set of copies of the Form S and the Form B as they arrive. So it is up to them if they wish to print from the web portal, if they want to print from the API access they were given, it is up to them. But for us, the copies that we come with, we will give them copies of the forms that arrive at the tally center. So that cost is borne by the commission. But if they want for any other reason, they are free to download and they are free to print at their own cost. Thank you very much. Thank you very much. As Professor has said, the Commission is as open and as transparent. Ramogi mano kanyo ne en chenro mar IEBC ma pod gidhi godo nyime Bomas of Kenya. En matemo yango ne ji kaka chenro ma gin godo kanyo chalo. Iwinjo kanyo ka jalma bende en jatatije maduong' mar IEBC mar Jan Hussein. Owacho kan ni jogo ma bende nosewuok kendo riwo Kwano ma gineno ni idhi yombgi to osewuok kendo wacho ni gin giyie gi loch. En gino makare kendo dwaro ni jok mamoko ma pod bende oseneno kamano mondo wuog oko mondo otim wach machal kamano. Kane pok wadhi IEBC na nyisi ni wantiere kod kama bende watime kwano marwa, wariwo gik mineno piny e wang' jowi mari en gigo mwariwo mana ko bende owuok mane portal mar IEBC. King'iyo kaendi en mano bende daka matin kende saa 6:39 ema bende oyudo ko waseketo duoko mineno mantiere e wang' jowi kanyo. King'iyo wantiere kod jalno bende en oting'o bendera mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga gie sani. Kwano Ombulu moseriwo en gi kwana tamalo 49.47. Iluwe kanyo kod jal mochungi otiko maduong' bura mar UDA e riwruok mar Kenya Kwanza mano William Ruto en gi 49.13. Mano kwana tamalo mairiwo. Nitie jomoko bende ntiere ng'wejno wantiere kod George Wajakoya kachiel kod Wahiga Mwaure. Giduto piny kanyo gin gi matin ne nono kwana tamalo 1 ma bende koriw to bende gichopo giduto kwana tamalo 100. Obudhi nyime gi yango ni kwano mosedo nyaka gi lak seche gi Raila Amolo Odinga. King'iyo kanya ng'isi ni en ema bende oting'o bendera mar Azimio la Umoja en gi kwana tamalo 49.47. Kaluwore gi kwano mosedo nyaka gi sani en gi kwano ombulu maromo chiegni 6,443,292 6,443,292. William Samoei Ruto mar UDA gi kwana tamalo 49.13. Ombulu duto makoseriw nyaka gi sani mago mwaseriwo entiere kod 1,398,182. George Lushiri Wajakoya kwano moseriwo obiro kanyo ng'atno maluwo William Ruto entiere kod kwana tamalo 0.43. Pok ochopo kwana tamalo 1 koriw duto gin 56,537. Piny kanyo wantiere kod David Mwaure Wahiga en bende entie kanyo kod kwana tamalo 0.22. Pok ochopo kwana tamalo 1 en gi ombulu maromo 29 to kod 25. Ma e kaka picha mar Kenya chalo.
kuonde mineno ka nitiere rangi ma blue mineno kanyo nyiso kuno bende Azimio la Umoja riwruok mare nitiere kendo gitelo gintiere nyime. Kuonde mineno ka nitiere kod kalano ma en yellow kaka ung'iyo godo mano kuno bende UDA tiyo godo kata kuonde ma gintiere nyime koriw duto magi counties mago mag pacho kaendi. Ka wadhi nyime nitiere duoko kaka wang'iyo county gi county nitiere ute mag twech mago prisons ma bende ne olute ombulu e Kenya kama ngima kwan ombulu mosekel nyaka gie sani. Raila Amolo Odinga ni kanyo kod 2027 kwan atamalo 61.22. William Samoei Ruto nigi kwan atamalo 37.93 ka bende mano en 1256 mana korango ma kuom duoko mantiere kuonde mopogore opogore na nyisi kanyo ni malo ka mago gin counties king'iyo counties go kalani mar Azimio ma blue ma yellow mar UDA mane makobiro piny ka tiyudo ka koro ng'ama motelo kaponi e county ma malo kacha blue motelo bedo ka Raila Amolo Odinga kwadhi piny ka en bobedo ni nitiere malo iluwe kanyo kod William Ruto. Kwadhi kama bende William Ruto gi kweth mar Kenya Kwanza tele bedo ka en wuon ema nitiere malo. Kuom ranyisi kodhi e county ma Baringo nitiere hoho mar okak mano Rift Valley. County ma Baringo kwano ombulu mose kwano nyaka gie sani gin mathoth kata kamano William Samoei Ruto nigi kwan atamalo 80.21 ka bende mano en 1161 mano 1161. Raila Amolo Odinga luwe kanyo gi kwan atamalo 10.02. King'iyo kanyo mano 38,184 kiriwo magi duto kwan atamalo mantiere ka onego mi kwan atamalo 100 mago ombulu ma bende wasekwano nyaka gie sani. King'iyo toke kanyo wantiere kod county ma Kitui. County ma Kitui en mano mantiere ugwe mar piny Kenya mano Eastern en kuma ng'at ma bende gotiko mar Azimio la Umoja ema otelie. King'iyo kanyo mantiere kod Raila Amolo Odinga kwano ombulu masekwano nyaka gie sani en 222,522 mano kwan atamalo 70.97. Iliwe kanyo kod William Samoei Ruto bende otelo ne kweth mar Kenya Kwanza e bwo duond bura mar UDA entiere kod kwan atamalo 26.95. Mano 84,499. George Walushiri Wajakoya 2,669 kwan atamalo 0.85. David Moore Wahiga nigi 1,342 kwan atamalo 0.4. Nyakwara mga juang in ben gi thuolo mar mondo mi dhi mondo inegi ka gintiere achiel kachiel nyalo yudo gi Citizen Digital App. Ng'ato ma pok obedo gi Citizen Digital App inyalo nene kama intiere ikete simbi iyaw mondo mi neni to kwan gi watimo gima chal nadi gidonjo e sama chal nadi to kwan atamalo marom nadi mosekwan forms marom nadi waseyudo duto nitiere kanyo e Citizen Digital. Omiyo inyalo yudo mari e simbi mondo bi luwa achiel kachiel kaka an bende luoni kowuok e wang' jowi mari mihero mar Ramogi TV. Ka wadhi piny kanyo Laikipia gin counties mantiere o mar Kindo o mar Okak to kod mano mar Masawa mar piny Kenya. Laikipia William Samoei Ruto ma bende en jal mochungo tiko mar UDA e bwo riwruok mar Kenya Kwanza en gi ombulu mar 104 kod 58 kwan atamalo 69.6. Raila Amolo Odinga luwe kanyo nitiere gi kwan atamalo 29.03. 442. Mago gin kuom duoko ma wang'iyo bende nyaka gie sani wariwoni eminene wang' jowi mari piny kanyo gin mago moseriw kowuok kuom kwan mantiere kaendi. Par ni duoko gin mago mapod biro gin mago mapod inyuma iye kanyo teni kwan ni pod ok en kwan mogik pod wadhi nyime gi kweno nyaka ang' nwachop ni waseyudo forms go duto mawuok e kuonde luto ombulu kaka nwasiyango ni kanyo 46,229 chien kanyo winjo ka IEBC noyango ni portal margi oseyudo chiegni kwan atamalo 99.84. Matin wadong' gi kwan atamalo 0.16 mondo mwachop kwan atamalo 100. Mano bende man bende wagole duoko marwa ma okelo ni gelak sechegi. Ka odhi nyandwat mar piny Kenya man north eastern wantiere kod Garissa. Raila Amolo Odinga ema otelo nitie gi kwan ombulu moseluti ma osekwan 67,332 kwan atamalo 73.62. William Samoei Ruto luwe kanyo ombulu 23,393 kwan atamalo 25.57. Piny kanyo George Walushiri Wajakoya en gi ombulu 320 mano en 0.34 mano kwan atamalo. Ka bende David Moore Wahiga nigi ombulu 64
0.06. Duto kaka nasewacho ni kiriwo gi duto ka onego bed ni chopo kwan atamalo 100. Manyiso ni mokwan ka gin mago ombulu mosedonjo mwaseyudo kipoge kiriwe nyaka gichop kwan atamalo 100. Piny kanyo wantiere kod County ma Kericho. County ma Kericho ntiere e hoho mar Okaka. County mantiere but Bomet, ntiere but but Nyamira, ntiere but Nakuru, ntiere but Kisumu County. Mano ntiere kaendi County ma Kericho. William Samoei Ruto ombulu mwase kwano duto nyaka gie sani. Ene ma ntiere nyime ntiere gombulu 293,213. Mano kanyo kwan atamalo 94.96. Iluwe kanyo kod Raila Amolo Odinga 10,373 kwan atamalo 4.33. Kabende iluwe kanyo kod George Lushiri Wajakoya 361 0.11. David More Wahiga 190 mano 0.06. Nyakoro Mgajwang' magin moko kuom duoko ma bende waseyudo ma joma ntiere toka ka dhi nyime gi nono igi kologi kendo riwogi ka mondo mobed kod duoko ma chal kama. Mana ka wadhi nyime matin kanyo wantiere kod gwenge mag Nyandarua. Nyandarua ntiere masawa mar piny Kenya, Central Kenya. Nyandarua William Samoei Ruto kwano ombulu mwase kwano ntiere kod 166,700. Mano kwan atamalo 88.25. Raila Amolo Odinga 43,329 kwan atamalo 20.34. George Lushiri Wajakoya 915. Mano kwan atamalo 0. David Moure Wahiga 725 0.34. Mana moko kuom kuonde ma bende ombulu gidonjo kanyo mineno koseriw e buo wang' jowi mari kanyo. Wayudo county mantiere Luo Nyanza, mang'eni thoth unyalo dwaro ng'eyo ni to kuonde ma Raila Amolo Odinga wuoke Nyanza chalo nade. Ma en county ma Homa Bay, achiel kuom counties e Luo Nyanza, counties 4. County ma Bay ombulu mosekwan nyaka gie sani. Raila Amolo Odinga emotelo ombulu maromo 395 266 kwan atamalo 98.37. William Samoei Ruto ni kanyo gi ombulu maromo 3,755 kwan atamalo 0.93. George Lushiri Wajakoya 702 kwan atamalo 0.17. David Moure Wahiga nitiere kanyo kod ombulu maromo 137. George Lushiri Wajakoya 1,749 0.63. David More Wahiga 539 0.19. Ng'at ma koro riwore kodwa nyalo penjo ni to kwan gi wagologi kanye. Kwan gi wagologi kuom IEBC, portal mar IEBC. Wang' ne giyawo ne jopiny mondo miyud thuolo mar donjo kendo neno kaka ombulugo ka osegogi picha kendo ketgi e portal mar IEBC. Koro wantiere gi thuolo mar download gi, kwaseyudo gi to wachako timo kwano marwa. Mano emomiyo waketo ni machal kama kaluwore gi kwano mineno e buo wang' jowi mari kanyo. Bende aparo ni ka in ng'at ma bende dwani mondo ne achiel kachiel ka intiere kod simbi mar ong'we yamo, tije en tich mar keto Citizen Digital i download. Kise download to koro ibedo ng'at no bende luwe kodwa achiel kachiel, kata kapok wayango ni in gi thuolo mar neno kaka ombulu gi kwano gi kakiriwo gi ka gidonjo ka bende hotel gi jogo mantiere ka mar riwonwa kwan go. Wabudhi nyime gi kaka ombulu chalo e Kenya mangima. Wadhi nyaka masawa mar piny Kenya. Masawa ma piny Kenya wadhi e county ma Tharaka Nithi. County ma Tharaka Nithi en masawa ma piny Kenya. William Samoei Ruto ombulu mosedonjo nyaka sani ma wasekwano en gombulu maromo 1,120 799. Mano kwan atamalo 89.32. Raila Amolo Odinga luwe kanyo gi ombulu 12,434. Mano 9.19. George Lushiri Wajakoya 809 0.59. Bende wantiere gi David Moure Wahiga 391. Mano kanyo 0.28. Ka odhi e gwenge mag ho mar Okak, thoth ung'eyo county no county ma Uasin Gishu, county ma bende kweth mar Kenya Kwanza kotelie kod ogai margi. Mano William Samoei Ruto mochungi duond bura mar UDA ni gombulu maromo 235,815. Kwan atamalo 78.42. Iluwe kanyo kod Raila Amolo Odinga mane gombulu maromo 62,391.
20.74, George Lushiri wa Jakoya 496, 0.1, David More wa Higa 323, nyakwara mga joma gina mokuom duoko ma waseyudo mabende oseyudo ka iketonwa kanyo e portal marwa mar Citizen Digital. Thuren mari mondo in bende iyud mondo irangi nikech alieko ni mana matin mabende wariwo wantiere kod counties 47 matiende ni kaendi malieko ni gin mana chiegni counties 10 kende. In gi thuolo mar bende donjo kanyo mondo mi iyud kwano go nyaka gie sani mabende waseriwo bende kane wachako twakino ka IEBC no sayango ni duoko gi gin mabende chal gi magin go nikech wagolo gi portal mar IEBC. Kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth mawaikoni. County Masias nitiere kar budho mayom mokwe kata hotel kata restaurant miluongo ni The Jomels. Wan kod jotedo mang'ula mosomo loso mogo makichamo tinyalo ng'ulo koki, couscous, marinated, fry, boil, chicken fry, deep fry, omera. Ndadhu biro negi e The Jomels, kilomita 75 kende kiwuok Kisumu International Airport tidonjo Siaya. Kidwaro kar seminars, family function mana The Jomels mantiere Siaya. The Jomels Restaurant. Service to others is our highest calling. Shabiki.com is all about jackpots, live games, casino, virtual games, weekly promotions, bet builder, bet share, and 24/7 customer service. It's all about football, basketball, tennis, cricket, motorsport, and so much more. It's all about the big wins, the big moments, and the big bonuses. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. This election, Citizen Digital has you covered. Catch all minute-by-minute updates right on your phone. Download the Citizen Digital app, click on the Elections 2022 tab, and choose the option you want to follow. Presidential, Governor, Senator, Women Rep, and MP. Keep up with the latest in numbers, figures, and updates, fresh from the ground to your phone. As Kenya makes its choice this 2022, sit back and keep it Citizen Digital. Citizen Digital. The VIP Luxury Lounge Milimani is Kisumu's finest restaurant lounge located opposite Relay Falcon Security. We have exquisite ambience and serene environment that offers top-notch meeting lounges for corporate networking and business meetings, tranquil gardens for family lunches and dinners, mouth-watering traditional food and Brazilian steakhouse, affordable cocktail bar, executive fine dining restaurants, sports bar within a secure environment with excellent customer service. At the VIP Luxury Lounge Milimani, you will drink, dine, and network every day of the week. We guarantee you exceptional experience. Call us today on 0777-690-371 for reservations or email info@luxury@viphotel.co.ke. At the VIP, everyone is a VIP.
Nyakoro Mgajwang bang bedo e studio makocha kama bende wariwe duoko mag jatend piny Kenya chenro mar duoko pod dhi nyime. Kata kamano da mimo kuom duoko mane osebedo e kuonde chung od bura ma bende opogore mano ma ka wadhi ma piny mogik kama yiere ma piny mogik ma en MCAs. Ombulu mag kom mar MCA bende medo donjo ka koro wamenyo ni joloch e kombego. E kar chung od bura ma Bondo constituency MCA ma oyombo gin machal kod magi West Imbo Simon Angule oyombo en jalo mochung kar kende mano independent ne ok ochung gi duond bura mora e ward ma Imbo West Francis Otiato mano chung gi otiko mar ODM ne obedo jaloch kwadhi e ward ma Central Sakwa ntiere kar chung od bura ma Bondo Bismarck Olango ne oyombo gi otiko mar duond bura mar ODM. Kwadhi e West Sakwa ma bende pontiere kar chung od bura ma Bondo Trufosa Osewe no oyombo kod otiko mar ODM. North Sakwa Oliver Arika mar ODM ne oyombo ka bende koro bedo MCA mar ward man North Sakwa e kar chung od bura ma Bondo. Ka wadhi e gwenge mag South Sakwa mano ward ma South Sakwa Eunice Ndolo mar ODM ne oyudo thuolo ma bende oyombo jogo mano piem godo. Koro MCA mar South Sakwa e kar chung od bura ma Bondo en Eunice Ndolo no chungi otiko mar ODM. Ka ong'ado tong' kendo koro wadhi e kar chung od bura mar Arieda, kar chung od bura ma Bondo gin mago mantiere e county mano ma Siaya. Bende ntiere jogo ma bende noloyo kendo yombo mopogore opogore. Obiro bedo gi thuolo mar yango ni ka wadhi e mago ma waseyudo ma bende ntiere kaendi gin mago man tiere e county ma Kisumu nitiere duoko mane waseyudo ma en kar chung od bura ma Seme. Kar chung od bura ma Seme na achiel kuom counties mantiere, achiel kuom sub counties mantiere county ma Kisumu. King'iyo kanyo MCA moyombo West Seme wantiere kod George Abaja. MCA ma West Seme ma bende ntiere kar chung od bura ma Seme moyombo en George Abaja. Maluwe en Millicent E. Omoya en MCA moyier e ward ma North Seme e kar chung od bura ma Seme mano Millicent E. Omoya en makodi bedo MCA ma North Seme kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Ka ing'iyo kanyo Central Seme wantiere kod Millicent Ajumbo ne oyombo e ward no ma Central Seme. Ka wadhi piny kanyo East Seme ward ma East Seme Ogutu Seth Okumu emoyo matindo bedo MCA mara East Seme ma bende ntiere kar chung od bura ma Seme. Ka wadhi nyime wadhi e kar chung od bura ma Kisumu Central. Kar chung od bura ma Kisumu Central bende en achiel kuom kuonde chung od bura mantiere county ma Kisumu. Kar MCAs ma bende oseyombo nyaka sani wachako gi MCA ma Railway en Sami Onyango ne oyudo thuolo mar bende yombo jogo mano piem godo kendo koro en ema odhi bedo MCA e Railway mano ntiere kar chung od bura ma Kisumu Central. Bende wantiere kod James Were ma bende ntiere kanyo. Kata kamano Nyakwara Mgajwang kapok wadhi nyime kod mae wabodhi e kar chung od bura ma Embakasi Central ma bende ntiere e chuny boma ma Nairobi, county ma Nairobi, mondo wanendo chenro madhi kuno chalo nade. What seems to be the highest number there? Sinikweli. So I can see the number that I have over here. It is 48,277. 48,277. And that amount is printed against the name of Major Dong Benjamin Gadori. Okay then, order please. Tumeanza tu, so in that case tumeanza, kwa hivyo tutulie, sivyo? Okay then. Now I go to mutaambia hao wako nje watupatie nafasi kidogo. So I'll start now reading the ones for the ward
Since now I'll not go back to how many numbers are registered here and out many times to votes, but I just have to go straight away to the votes cast in favor of each candidate. And I'm starting with Embakasi no, sorry. This is Kayole North. That's our first ward here, as according to the wards the way they are. So, in North Ward, we had 6 candidates, and I'm going to read them as according to the way they were in the ballots. So the first candidate whom we had was Kanyoro John Mwangi. He was in a position to get 4,880. We have Kariuki Paul Washira. He got 8,222. Kio John Kamau garnered 192. Masuya Charles Juma, 142. Mushemi David Girinji, 111. Jenga Jeffrey Jogu, 228. So those are the 6 contestants we had in Kayole North. Now, I'm now looking at the numbers. We have talked about 4,000, there's 8,000, there's 100 and something. And the highest that we have over here is that amount of 8,222. And that figure is printed against a name, which is Kariuki Paul Washira. I don't need it. And this is a name. So congratulations. Now we move on. The next word. Now the next word that we have over here is Kayole Central. And in Kayole Central, there were 12 candidates. 12 candidates. And I'm going to read the results, valid results cast in favor of each candidate. We have Gadudi Alex Mwangi, 199. Masharia Kezia Jerry, 501. Bale Jakim Odhiambo, 301. Muindi Charles Muvu, 358. Mutuni Benson Waita, 522. Muturi Patrick Ngunju, 4,343. Mwangi Ashton Mwaiva, 164. Mwangi Wilson Gatario, 100. Nyambane Eliud Ondiera, 566. Oriek John Patrick, 1,619. Simiu Wycliffe Wegesa, 232. Then we have the Mendu Jeremiah Karani, 6,219. So now, if I look at all these numbers here, I can see there is 4,000, there is 6,000, and therefore 6,000 is the highest, 219. And that name, the figure is printed against a name, that is the Mendu Jeremiah Karani. The Mendu Jeremiah Karani. So congratulations. Now we move on to the next word. Now we go to Kayole South, and in Kayole South we have 10 candidates. Confirm. No, sorry, in Kayole South we have 13 candidates. 13 candidates. Mwenye mwombokosi mwambie atulie kidogo tumalize kusoma tafadhali. Yes. Okay then. Now we have 13 candidates in
This is Kayole South. And the candidates are, I'm going to read the candidates plus the vote cast in favor of each. We have Kamau John Wakaba. He got 8,178. Kangana Benson Kariuki, 204. Kiria Bernard Mudengi, 215. Masharia John Jomo, 244. Mahoya Thompson Arani, 394. Ogega Collins Omondi, 11,579. Olango Kennedy Otieno, 985. Ogenga Benson Ochola, 260. Oniango Leonard Gara, 174. Osuka Nicholas, 242. Now then we have Radik Isaac Mango, 485. Wamasembili Joel Simiu, 401. Wasike Immaculate Lena, 122. So now, going with the numbers here, I've seen the highest number that we have read over here is 11,579. 11,579. And that figure is printed against a name, which is Ogega Collins Omondi. So congratulations, Collins. Now I move to the next word. And now the next word that we have is Komarok word. Komarok word. And in Komarok word, now in Komarok ward we have 11 candidates. 11 candidates in Komarok. And I'm going to proceed to read the votes cast in favor of each. We have Ali Habdi Nasil Hassan, 895. Kamutu Samuel Batia Madondo, 89. Kinyanjui Michael Thiongo, 1,549. Kinywa John Mushori, 2,078. Mutumishi Honorable Chris Wanjoy Kidinji, 6,057. Mugambi Victoria Wanjiru, 263. Muriuki Moses Waidaka, 1,272. Musili Esther Mwikali, 495. Mudinga John Kamau, 5,208. Odera Edward Ochal, 939. Otana Jim Omondi, 452. So now, looking at the numbers here, the highest number that we have here is 6,059. And that 6,059 votes is printed against the name of Mtumishi Honorable Chris Wanjoy. Okay then. Order, please. Order. Order. Ni hivyo basi, tupatie muda tumalize na mtumishi akawatumikie, sivyo? Basi.
Now, I'm reading the last results from Matopeni Spring Valley Ward. Matopeni Spring Valley Ward. Now, this ward attracted 15 candidates. The ward attracted 15 candidates. And I'm going to read votes cast in favor of each candidate. Number 1, we have Ngome Mohamed Noor. He garnered 547. Kailu Anton Ikua, 191. Karanja James Korea, 3,524. Kasina Faith Mumbe, 104. Mariga Samuel Maderi, 1,516. Jerry John Mwangi, 70. Juguna Damaris Wanjiku, 217. Juguna Josia Gatune, 229. Nyamai John Chumbu, 50. Nyambura John Mushiri, 84. Obonyo Charity Acheng, 156. Orenge Tom Migoro, 160. Wairura Zabron Mwangi, 121. Wanderi Joshua Irungu, 267. Then we have Wanjiru Swale Joroge, 2,965. So now when you look at those numbers, they really have been distributed. There's 2,000, there's 3,000. So we have 3,524, the highest number. And that number is printed against a name, which is Karanja James Korea. So thank you. So now So now, if you allow me now, we will proceed and award certificates, right? So I think it's in order. We have said we will start with the MCS. Now, the first certificate I'm holding here belongs to Kariuki Paul Washira. ID number 22879748. I wish mwenye hii kitu siangezima kidogo ndio tuendelee. Who is controlling that crowd? Angezima tu kidogo tumalize. Waambie watulie kidogo tu tumalize, sivyo? So I've said the first certificate I'm holding here is for Kariuki wa Paul Washira. This in my car. Yeah? This in the car. It's okay. So now, this gentleman is saying he doesn't have an ID. So, okay, then. Now, the Constitutional Returning Officer hereby declares that Kariuki Paul Washira of ID number 22879748 has been duly elected as a member of County Assembly for Kayole North Ward of Nairobi City County in the election held on 9th day of August 2022. Signed and stamped by Constitutional Returning Officer Justice Mutiso Mbele. Congratulations, my brother. Thank you. Congratulations.
Now, tunamaliza now and then I will give them time, yeah? Waongee wakiwa wote, sivyo? So let me finish up what we are doing so that we can clear the ground for them. Now I am hoping that wengine idea iko kwa gari, sivyo? Aya, niko na certificate hapa. Somebody by the name of the Mendu Jeremiah Karani. Nimesikia mkimuita more fire. Okay. No, we have already been told that. So yes, he has come out with a lady that has the number that we are looking for, 67 12 993. Thank you. So this is a certificate elected member of County Assembly. The constituency returning officer hereby declares that the Mendu Jeremiah Karani of ID number 6712993 has been duly elected as a member of County Assembly for Kayole Central Ward of Nairobi City County in the election held on 9th day of August 2022. Now signed and stamped by constituency returning officer Justus Mutiso Mbele. Congratulations. Congratulations. Oh, yeye ndiye anashika. Okay. Sawa. Sawa. Now, I have the next certificate here for Ogenga Collins Omondi. ID number 2392 2060. You have your ID? We see? Pia iko kwa gari? Okay then. Lakini mnamjua mwenye anaitwa Collins ni huyu? Anajulikana? Okay then. So the constituency returning officer hereby declares that Ogenga Collins Omondi of ID number 23922-060 has been duly elected as a member of the County Assembly for Kayole South Ward of Nairobi City County in the election held on 9th day of August 2022. Signed and stamped by constituency returning officer Justus Mbele. Congratulations. Congratulations, Kwano. Okay, we have the next one. Yeah, mwisho. Then I have another certificate here. It's written Mutumishi Honorable Chris Wanjoy Kidinji. Let him come with an ID 24525554. ID iko. Ama iko kwa gari? ID. Okay, thank you. So now the constituency returning officer hereby declares that Mtumishi Honorable Chris Wanjoy Kidinji of ID number 24525554 has been duly elected as a member of the County Assembly for Komarok Ward of Nairobi City County in the election held on 9th day of August 2022, signed and stamped by returning officer
Justice Mbele. Congratulations. Congratulations, sir. Okay. All the best. All the best. Now we'll finish up with the Matopeni. Oh, sorry. Now we move on to Matopeni wards, and I'm holding a certificate that has an ID 113905856. Thank you. I can see the ID has come. So this is Karanja, isn't it? Yeah, Karanja. Okay. Now, the constituency returning officer hereby declares that Karanja James Korea of ID number 113905856 has been duly elected as a member of County Assembly for Matopeni Spring Valley Ward of Nairobi City, County in the election held on 9th day of August 2022. Signed and stamped by Returning Officer Justice Mbele. Nyakorom Gajwang mano kanyo weche mag kweno ma pod nyime bende osetieki ka koro ilando joloche kar chung'od bura ma Embakasi Central en mano mantiere county ma Nairobi, kendo kineno kanyo returning officer dhi nyime gi chiwo duoko. Mang'amana mogik mwaluwo ni gi lakseche koro duoko wuok koni kod kocha kuonde mathoth e pacho kaendi. Chenro mar kweno en mano mane oserumo, kendo koro en mana mar riwo koseriw tilando kanyo jogo mabende gin joloch. Kotenore kod mano bende achiel kachiel koro adhi nyaka county maluwo Nyanza County Homa Bay mondo mi watudre kod Ali Abich. Ali Abich nitiere kar riwo ombulu e county ma Homa Bay, kendo mano mantiere e mbalariany ma Tom Mboya. Ali Abich, erokamano kuom riwri kodwa e lakseche gi. Nyisu anito ombulu mose kwane county Homa Bay intiere kar riwo ombulu mabende ntiere e mbalariany ma Tom Mboya. Nyahagi sani mane mose landi, mane manyalo bedo ni podwa rito mondo mi obi olandi, to duoko machal nadi makoro se yangi mose ngisgi ni in to koro iloyo kendo migi otiko kuwuok e county Homa Bay. Erokamano Emmanuel, ayudi makare kwa bira chiel kachiel kare ombulu mar county manitie mbalariany ma Tom Mboya kaendi e boma ma Homa Bay, ma en be kare ombulu maduong' mibiro landi ombulu mar kom governor kachiel kod kom mar senator kod kom mar human rep ma Homa Bay kandi. Emmanuel, mupore kod mano chenro mar kwano ombulu osebedo kadhi nyime chakre odiochieng' manyoro ka nyaka sani koro chenro mar kwano kendo riwo ombulu oserumo kuonde chung' ute buche aboro mantie county ma Homa Bay kandi, kendo nyaka sani en mor kod ilo kuonde gwenge mopogore county kandi banka apisas mag IBC ma ochune chenro mag yiero e kuonde chung' ute buche aboro golo duoko ayanga mag kuonde chung' ute buche aboro ma Homa Bay kandi kachiel kod duoko ayanga mag MCS manochung' wards duto 40 county ma Homa Bay kandi. Emmanuel, kalore kod lendo mowuok e kuonde chung' ute buche aboro ma Homa Bay kandi en e duond bura mar ODM okeyo malich mokalo kalore kod ni jochung' aboro te mano laro kombe od bura ma Homa Bay kandi duto te olande joloch gi otiko ma duond bura mar ODM Homa Bay Town constituency masani koro wantie endi jaod bura masani mabende ne siro komeno wendo gi otiko mar ODM George Peter Kaloma ochako wuok jaloch kendo yiero manotim odiochieng' manyoro. Bende kar chud bura mar Angwe jaod bura makono Lilian Gogomos mabende ne siro komeno wendo, bende IBC apisa mar IBC kar chud bura mar Angwe Lawrence Barasa ne olando ayanga kaka jaloch kar chud bura mar Angwe. Bende loch makamano
ane kar chud bura ma Kasipul kama jaod bura masani mabende ne siro komendo wendo Charles Ongondowere bende returning officer kar chud bura ma Kasipul ne olando kaka jagono ma owuok jaloch kar chud bura ma Kasipul bende kar chud bura ma Bondo Kasipul Laktar Ivo Bara mosetiyo kaka jaod bura ma kono kuom higni 5 mabende ne siro komendo gi otiko mar ODM bende ne olandi ayanga kaka jaloch kar chud bura ma Bondo Kasipul kar chud bura ma Karachuonyo bende adipo kuome mane siro komeno gi otiko mar ODM bende oland kaka jaloch bank loyo jochung' mamoko 10 mane gilarogo kom od bura ma Karachuonyo kar chud bura Mandhiwa Matino Weno owuok jaloch kendo noland ayanga otieno manyoro kod returning officer kar chud bura Mandhiwa bende loch makamano Emmanuel one kar chud bura ma Suba South kama Carol Omondi maduond bura mar ODM oyombo jochung' mamoko mane gilendgo kendo ne oselande ayanga kod returning officer ma kar chud bura ma Suba South mano miyo oboke makoro nyiso ni en MP jaod bura moyier mawuok e kar chud bura ma Suba South bende Millie Odhiambo ma osebedo katiyo kaka jaod bura ma Suba North bende nowuok jaloch banka no yombo jachung' James Akali magisebedo ka gilerogo kar chud bura ma Suba North bende Emmanuel kunde chung'ute kunde wards 40 manie county ma Homabay County bende nosego dwoko kendo sani koro MCS moyombo dhi nyime kod nyasi mar mor kod ilo banka ne gisewuok joloch kendo thoth wards ma Homabay County ODM ochoko kombe mathoth mokalo kendo poro nyiso ne duond bura no wendo poro nigi od mbi e county ma Homabay County Emmanuel ang'eyo ni gima jodak kata jogo ombulu e county ma Homabay County osebedo ka rito chakre nyoro mane chenro mar gombulu rumo en lendo mar kom mar governor kaachiel kod mar kom senator kaachiel kod kom mar woman rep sama wantie ndi wan achiel kachiel kar ombulu maduong' mantiere mbalariany ma Tom Mboya Kaindi mabende en kano endo ma idhi lande duoko mar kom governor duoko mar kom senate kaachiel kod duoko mar kom woman rep ing'eyo ni Emmanuel kose kwan ombulu te mawuok e kunde chung'ute buche aboro ma Homabay County to ombulu go eko adek mar kom governor mar kom senator kaachiel kod mar kom woman rep ikelo achiel kachiel nyaka tallying center mar county County kama koro returning officer mar county Frederick Kapopa biro timo kweno mar ombulu kendo yango ni to en ng'ano endo mowuok jaloch e kom governor makoro biro tiyo kaka governor mar ariyo banka Cyprian Aweti tieko tielo mar ariyo e apisi kaka governor ma county ma Homabay County bende county returning officer biro lando jaloch e kom mar woman rep kaachiel kod kom mar senator Emmanuel pod wadhi nyime ka gisani ok aneno ka chendo ji osebedo kaendi kendo arita kwe ojiw mokalo e Dorangat e mbalariany ma Tom Mboya Kaindi ma ka onge gimochuno ni nyaka idonj kaendi to bila ok yieni nikech chenro mar makamano wageno ni kugik odhiambo ma kawuono to biro yudo ka jodak ma Homabay County oseng'eyo ni to ng'ano endo makoro dhi bedo governor mar ariyo county ka ng'ano endo madhi tiyo kaka woman rep mar county ma Homabay kaachiel kod kom mar senator nikech kombe mamoko machalo mag od bura kombe mamoko machalo mag MCS 40 to gin oselandgi kendo sani koro nyasi kod mor dhi nyime e kuonde mopogore county ma Homabay County banka joma kamago siwuok kod loch pod wago tach kar ombulu ma Tom Mboya University Kaindi mondo wang'e ni to apisa mar IBC mochung'ne chenro mag yiero e county Freddy Kapopa biro chako chenro ni karang'o to ne osingonwa odhiambo manyoro kane watimo limbe tallying center Kaindi ni chenro duto te mar riwo kendo lando jaloch e kombe adek ma county ge kom ma ting'o kom mar governor kom mar woman rep kod mar senator ibiro landi odiochieng' ma kawuono kendo wan gi geno ni chenro ma kamano kogik odhiambo ma kawuono to jodak ma Homabay kaachiel kod jogo ombulu maromo 551 e county ma Homabay biro ng'eyo ni to gin jogo magi mowuok joloch e kom mar governor kom mar senator kaachiel kod kom mar woman rep Emmanuel. Erokamano Ali Abich kuom miyowa lipot machal kamano ka intiere county ma Homabay. Wan gi ni chenrono ka oserumo duto wabedo gi thuolo mar yudo duoko mar jalo bende boland ka kom governor e county ma Homabay. Bende wang'eyo ni pod ibiro miyowa duoko mathindo thindo ma pod ilando kuondego ka kod kacha mondo mong'is ogandawa ni to jomage moyier e kom kochakre mapiny mano mar MCA nyaka maduong' ma koro ang'e ni oganda rito ahinya e county ma Homabay mano mar governor. Mano kanyo Ali Abich ka bende entiere county ma Homabay. Achiel kachiel wachak wadok kendo e kar chung' od bura ma Embakasi Central mantiere county ni ma Nairobi mondo winjo jogo moyombo giwacho nang'o. Kila mmoja wetu hapa Embakasi Central niseme asanteni sana kwa kuchagua. Mungu awabariki. And
e-certificate belongs to the people of Embakasi Central. Ya pili niseme nimefurahi na upendo ile imeonyeshwa na watu wa Embakasi Central, kwa sababu ukiangalia zile kura nimepewa, there is no one who was vying in Kenya. That is the president, the governor, the senator, the women rep, mwenye amepata kula kama zenye nimepata. Kumaanisha what we have been saying, that tutabadilisha Embakasi Central na ikue hakuna ukabila. We just have one tribe, inaitwa Embakasi Central people residents. That is the tribe that we belong to. Ya pili nataka niseme uchaguzi hapa kwetu imekuwa ya amani, hakuna incidents zenye zimekuja. We congratulate the IEBC wakiongozwa na RO Bwana Bidhi, wameconduct election mzuri na imekuwa na amani, although it has taken a lot of time kufika to announce the winner. Wamefanya kazi mzuri. Hiyo ingine ni kwa Wakenya. Mimi kama mjumbe mwenye amechaguliwa na watu wa Embakasi Central, nataka nishukuru kila Mkenya mahali yuko kwa ile amani tumekuwa nayo. Kwa saa hii tunangoja na hamu announcement ya presidential votes, and I believe my party leader, who is William Samoei Ruto, is going to carry the day. Mungu awabariki, na wapenda sana, asanteni. Hamaritwa jitagwo Benjamin Gathiro, Mejadong. Ekoro mag jwang' neno mor mar jogo mabende bang' tiyo matek koriang kaka jogo moyier kod jopiny, kendo koro gibro bedo kod thuolo mar telo ne oganda e kuonde chung' od bura ma oyiergie. Mano kanyo en Embakasi Central, en achiel kuom konde chung' od bura mantiere e county ma Nairobi. Achiel kachiel wadochak wanyisi wechego eko ma otenore kod jogo ma osetimnadi oseyudo duoko margi kaka jogo ma oseyombo e kombe mopogore opogore ma bende nitiere gwenge mag Luo Nyanza. Wantiere kod jogo ma noselandi kendo noseyangi ni gin jogo. Wantiere kanyo kod Joshua ma bende ne oyombo, mane oyombo kanyo Joshua Duma mar ODM. Oyiere kaka jaod bura Nyakach, obedo jaod bura mar Nyakach, kendo koro obro teo gi kuom thuolo mar higni 5. Bende pod wantiere gi jaod bura moko, wantiere kod jaod bura Tom Odege bende oseyiere kaka jaod bura. Tom Odege biro bedo kanyo jaod bura ma Nyatike. Oyiere kod otiko ma duond bura mar ODM. Koro jo Nyatike, jaod bura maru kuom chiegni koro e higni 5 mabiro en Tom Odege. Oyiere kod duond bura mar ODM. Modhi nyime en Peter Kaluma. Peter Kaluma ochak oyier odok e kom mar telo. Peter Kaluma oyier kanyo en jaod bura ma bende biro telo ni oganda kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Peter Kaluma oyier e kar chung' od bura ma Homa Bay Town. Kar chung' od bura ma Homa Bay Town, Peter Kaluma oyier kod duond bura mar ODM. Kuom higni 5 mabiro obedo ka ikawe kanyo. Jaod bura machielo en jaod bura Marangwe. Jaod bura Marangwe Lilian Gogo. Lilian bendo oyier kanyo kaka jaod bura ochak odoki e tielo machielo. Lilian Gogo koro obedo kanyo jaod bura mar Jorangwe. Jaod bura maru kuom thuolo mar higni 5 mabiro en Laktar Lilian Gogo mar ODM. Oyiere kanyo. Kabende wantiere kod Mili Odhiambo bende chako yier odoke kom odhi telo ne joganda mathoth. Koro Mili Odhiambo oyier gi otiko mar ODM. Mili Odhiambo biro telo ne jogo mantiere kar chung' od bura ma Suba North. Mili Odhiambo oyier kaka jaod bura. Ka odhi e kaunti ma Kisumu, Joshua Oron oyiere gi otiko mar duond bura mar ODM. Joshua Oron bende bedo gi thuolo mar telo ne oganda mano yiere kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Joshua Oron oyier kod otiko mar ODM e Kisumu Central. Joshua Oron oyier kod otiko mar ODM mano ma bende nitiere Kisumu Central. Kwa wadhi e kaunti ma Siaya Otiende Amolo bende koro oyier.
Tiende Amolo bo chako telo ne joge kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Tiende Amolo oyier ka bende en ng'at moyiere kar chung' od bura ma Rarieda ka bende higni 5 mabiro Rarieda jaod bura maru en mano Otiende Amolo. Wadhi nyime kod jaod bura wantiere kod Rosa Buyu. Rosa Buyu bende oyier. Rosa Buyu bende oyier kod otiko mar duond bura mar ODM. Joma bende nie kar chung' od bura ma Kisumu West. Rosa Buyu oyier kendo obro bedo gi thuolo mar telo ne Kisumu West kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Omiyo jalo moyier mabotayo en jogo mabiro tayo jogo bende wuok Kisumu West mano Rosa Buyu. Kwadhi kendo Kisumu East wantiere kod Shakil Shabir. Shakil Shabir ing'eyo ni en ok ochung' gi duond bura moro amora. Ok ochung' gi duond bura moro amora. Oyiere kanyo kod independent Kisumu East. Kata kamano pok gichamo muma to gin jogo moseyier. Luongo ni elect. Gine ma bang' chamo muma koro gibro telo ne kuonde chung' od burago kaluwore kod duoko ma osechopo. Shakil Shabir independent oyier kaka jaod bura ma Kisumu East. Chamo muma ochako tich. Karoli Omondi bendo oyier kaka jaod bura e gwenge mag Luo Nyanza. Karoli Omondi bro bedo katelo ne jogo mano yiere kuom thuolo mar higni 5. Karoli Omondi bro bedo ka bende telo ne ji ma oyiere godo kanyo. Obedo gi thuolo mar yango ni to oyiere gi duond bura mane. Karoli Omondi nitiere kanyo kuom thuolo mar higni 5. Obedo ka bendo yiere kaka jaod bura. Magin mano kuom jogo moseyieno bende noseyangi manoseluongi kowuok gwenge mopogore opogore. Mowachne gini koro une ma jopiny oyiero osemigi otiko bende chiwo kanyo kod returning officers mateni gin jogo ma biro telo ne kuonde moyiergie kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Mago gino kuom duoko kaka noyango ni kanyo ni wantiere kamoro amora kendo obedo gi thuolo mar yango ni jogo ma oselandi ma bende kweno oserumo kuonde chung' od bura magi e Luo Nyanza duto to kod piny kod kuonde mamoko ma bende nitiere Kenya mangima. Neno kanyo chien kanyo jogo mano yiere Embakasi South giyudo thuolo mar loso. Wantiere kod ji mathoth ma oseyier e Luo Nyanza kendo thuolo margi mar tiyo even mar duond bura mar ODM jogo mano chung' kar kendgi mwaseyango ni kanyo. Wabiro dhi nyime gi moko ma bende nitiere ma oseyang ma bende oket kanyo. Wantiere gi jochung' ma bende oseyombo kaluo kaka nawacho ni kanyo Joshua Ron oyombo e kar chung' od bura ma Kisumu Central duond bura mar ODM. James Nyikal jaod bura mar Seme ma bende noseland oyombo kanyo gotiko mar ODM. Mago joma oseland. Junet Mohamed bende koro biro dhi nyime gi tayo jo Suna East. Abiro paro ni Joshua Ron korko donje telo mokwongo matieni korko odonjo e telo mondo mi otel ne jo Kisumu Central no ok otelo omiyo ng'at mane nitiere kanyo ogolo e kom. James Nyikalo osebedo jaod bura maseme ochako nuore kendo oyiere butiko mar ODM. Ineno kanyo Junet Mohamed osebedo jaod bura ma Suna East ochako yiere telo machielo odokie kom. Wantiere kod Peter Masara osebedo jaod bura oyiere Suna West obodhi nyime gi telo ne oganda e gwenge ma entiere goeko. Ma bende kineno kanyo jomochung' ma oseyombo kaluo pod wadhi nyime. Martin Owino en jaod bura mung'eyo yiere Ndhiwa. Martin Owino osebedo jaod bura ma Ndhiwa odhi nyime gi tich kuom thuolo mar higni 5 mabiro tok kosechamo muma bang' koseyangi miss oseyieri gi IEBC jopiny oseyieri koro bang' mano to koro gibiro chamo muma to gichako tich mar apisi. Kamano timore Jondhiwa jaod bura maru biro bedo Martin Owino higni 5. Kawadhi e gwenge ma Alego Usonga Samuel Atandi noyombo. Uji duto mong'eyo sigana mar Alego Usonga winje kwacho ni Alego Usonga itime dichiel onge nuoruok. Samuel Atandi kata kamano nuore kar chung' od bura ma Alego Usonga gino moko osebedo katimore koro onuore odhi bedo jaod bura ma Alego Usonga kuom higni 5. Duond bura en mar ODM. Kosechamo muma jo Alego Usonga Samuel Atandi bobedo jatendu. Wadhi Opiyo Wandayi mar ODM kar chung' od bura ma Ugunja. Uduto ng'eyo Opiyo Wandayi en bendo chako dokie kom osebedo jaod bura oyiere telo machielo obotiyo gi duond bura mar ODM. Man piny kanyo en Millie Odhiambo manaseyangonu Suba North. Millie Odhiambo osebedo jatelo ma uduto ung'eyo kar chung' od bura ma Suba duoko yango ni jatend piny Kenya nyaka gi sani kweno osechopo machal nadi wan kanye
wantiere kanye. Wach ma chal kamano en mano ma chal kama wantiere gi thuolo mar mondo mi waneni to weche motenore kod yiero mag jatend piny Kenya chalo nade. King'iyo kaendi wantiere kod duoko manyaka gi sani waseriwo. Duoko manyaka gi sani waseriwo kanyisi mana kanyo. King'iyo kaendi mano en iwacho ni map mar piny Kenya. Map mar piny Kenya no kanyo ka intiere gi colors ariyo. Wantiere gi ma blue, wantiere kod ma yellow. Ma blue en mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Ma yellow en mar Kenya Kwanza, ma bende en UDA. Kala magitiyo godo kata rangi magitiyo go mang'eny en mano ma yellow. Kamoro moro minene yellow nyiso ni kanyo Kenya Kwanza ema otelie. Mago counties ma Kenya Kwanza otelie kaluwore go ombulu ma wasekwano. Kamineno ka ntiere blue ma bende mako kanyo, mago counties ma bende Azimio la Umoja mbele otelie kod Ogai Marela Molo Odinga otele nyaka gi sani e kwano ombulu ma waseriwo kaendi. King'iyo duoko ma bende koro nyaka gi sani wantiere kod Raila Molo Odinga mochungi Azimio. Raila Molo Odinga mochungi Azimio nigi kwano ombulu maromo 6,451,835. Kwano ombulu duto moseriw mogolo duoko ni en gi kwano atamalo 49.48. Iluwe kanyo kod William Samoei Ruto mar UDA e bwo riwruok mar Kenya Kwanza. Bende ni kanyo kod ombulu maromo 6,404,512. Mano kwano atamalo 49.12. Mano ombulu moseriw e mwagolo ka. King'iyo kanyo George Wajakoya kanyo nitie ombulu ma romo 56,615 kwana tamalo 0.45. Mano ombulu mantiere kanyo kinyalo neno kaka ochal. To king'iyo kanyo kwano ombulu ma jomo ndikore Kenya ka mano beni luto ombulu e yiero ma wadhieni ne gin ji 22,420,458. Ma e kwan jogo mane IEBC gen ne dhi wuok oko nikech ne gindikore ka jaluto ombulu mondo mine gi luto ombulu. Kata kamano kwan no ne ok ochopo mano. Kwan ombulu manyaka gi sani mose kwan ka gin ombulu moluti kendo mokwan wantiere kanyo kod 10,013 kod 37. 37,506. Mano en gima kiriwo to en kanyo turn out kwan jogo mowuok ma kuom ma en kwan atamalo 58.94. En kwano ma kigoyo kanyo to biro mini kwan jogo manowuok mondo mine gi luto ombulu e yiero ni. Ombulu ma kwan ka votes cast 1,013,037,506 kuom ji 1,022,120 manigeno ni biro bedo gi thuolo mar luto ombulu. Kitimo mano kwandi kitimo matieni kwan atamalo ni kuom macha en kwan atamalo 58.94. Kwan jogo bende yango kanyo ne wuok mar mondo mi gi gombulu kendo mane duoko kaka ochal. Nyakwara Mgajwang wabodhi nyime gi luo ni mae maler kokelo ni duoko go kakineno gi wang' jowi mari kanyo pod wadhi nyime gi kwano ombulu. Ng'ato nyalo penjore ni to wagolo gi kanye? Wantiere gi ji ma bende timo tijni makare. Tijgi en dhie portal mar IEBC. Duoko mwariwo ka en duoko mantiere portal mar IEBC. Manyiso ni gin duoko ma jogo nogo picha mar form 34A. Wabedo gi thuolo mar ng'iyo gi achiel ka achiel. Wagolo gi e mbui. Wang'iyo. Wasoye giro mar riwo ombulu. Wariwo golo nwa ma. Omiyo duoko man ka en mano mowuok e portal mar IEBC gin duoko mar adieri ma noket kod kuonde mano luto ombulu e polling stations. Ing'e kwan mag polling stations duto e pacho kaendi 46,229 mano luto ombulu. Wabedo gi thuolo mar kwano gi duto. Mano kosetim nyaka gi sani kwano chalo kama. Mana ka gima nyalo ng'isi ni ing'e ni kwan jogo manowuok mondo luto ombulu nyaka gi sani en kwan atamalo 58.94. Mano en kwan ni mar 13,037,506 kuom ji mano ndikore kaka joluto ombulu ji 22,420,458. Ma ema wuok ka. Magi gin counties kaka nasingoni. Counties duto ma Azimio la Umoja otelie gin mago moket e rangi ma blue. Counties ma koro jachung' mar Kenya Kwanza otelie, counties machalo nang'o gin yellow. Mano e kaka Kenya chal diel akseche gi kwano ombulu ma oseriw. Wabodhi nyime giro duoko gi kaka jowa ma bende kwano ombulu go keto gi. Ibonene wang' jowi ni kanyo ka giriwore
jomoko idho, jomoko dok piny, ng'ato medo, ng'ato medi, kamano nyaka ng'o chope kwan mogik mar ombulu ma jo Kenya duto ne oluto e kuonde luto ombulu duto ma pacho ka. Mano duoko mar jatend piny nyaka gi sani. Wabodhi mago mag MCAs ma bende nwang'iyo kanyo chien kanyo. MCAs chalo nade moseyier ma pod ok oyier. Ka wadhi ne kar chung' od bura ma Kisumu East. Kar chung' od bura ma Kisumu East en kar chung' od bura mantiere county ma Kisumu. Nitiere MCAs modhure bwe kanyo moyier. Wabro ng'iyo kanyo. MCA moyombo Ratib abro some ni Bioton. Kechaken Boyton Boyton Ratib Boyton oyombo e ward ma Nyalenda entiere Kisumu East kar chung' od bura. Omiyo jogo mantiere ward ma Nyalenda kipenjo ni to ng'ama noyombo e ward marwani ma ji nowuok kendo omiyo teko mondo obi otel. Ratib Boyton bro bedo MCA mar Nyalenda Kelvin Oraro bende do thuolo mar yombo Kolwa Central. Jo Kolwa Central duto county ma Kisumu MCA maru ma bro bedo banko sedonja PCA mar higni 5 nyinge en Kelvin Oraro. Kawadi Kolwa East magi gin mana kuonde malure e chuny boma ma Kisumu kanyo gin machiegni county ma Kisumu. Kolwa East Ruben O Rakwach yudo thuolo matelo ne jo Kolwa East MCA maru higni 5 mabiro to kosechamo mar donje telo obiro bedo Ruben O Rakwach. Ben Adega bende jokaju kar chung' od bura Manyando. Kar chung' od bura Manyando ntiere county mane jopiny omiyo teko manowuok mondo lut ombulu obiro telonu kuom thuolo mar higni 5 tok ka osechamo muma. Beni oiko pit kosopet kaka ibiro some obiro bedo Jakabonyo Kanyagwal jogo manowuok oko mondo omiyo lut ombulu kano kiwuok malut ombulu ma ng'ama noyierni oyier. Beni oiko pit kata kaka ibiro some no biro bedo MCA mar Kabonyo Kanyagwal. Awasi Onjiko jo Awasi Onjiko ward joma jo Kisumu Awasi Onjiko nyakung'enti machiegni kanyo. Morris Ongeta biro bedo MCA e ward ma Awasi Onjiko. En biro bedo duondo e county assembly ma Kisumu kowacho weche jopiny nomiye teko mondo mi odhi obed MCA margi noseyier gi modong' chamo muma aito chako tich. Wadhi kanyo Ahero. Jowa bende wuok e ward ma Ahero Ken Ooko noyudo thuolo mar biro telono. Noyiere gi jogo manowuok oko mondo omiyo lut ombulu. Joma kang'eno ko lut ombulu penjore ni to ng'ama noyier. Jo Ahero Ken Ooko oyier obiro bedo kanyo MCA maru. Wachako ng'ado tong' moseyudo en kar chung' od bura ma Nyakach moseyangi. MCA moyombo jo West Nyakach jogo manowuok oko malut ombulu ma ng'ama noyombo kuom kwan jogo mowuok oko malut ombulu. James Omolo yier. James Omolo biro bedo gi thuolo mar telo ne jo West Nyakach ward kuom thuolo mar higni 5. Wadhiane constituency machielo kaponi waseyudo wantiere gi kar chung' od bura ma Muoroni. Kar chung' od bura Muoroni nitiere ward ma Muoroni Koru ward ma Muoroni Koru. Vitalis Komudho Vitalis ka nyinge no biro bedo gi thuolo mar telo ne jo ward ma Muoroni Koru omiye telo. Wachako ng'iyane ka ntiere moro mosechopo ma ntiere gi lakseche gi kamano wantiere gi ji mathoth moseyang kanyo. Kar chung' od bura ma Muoroni MCS moseyombo Frederick O Adonija obiro bedo MCA mantiere Chemelil Tamu. MCA ma Chemelil Tamu biro bedo Frederick O Adonija kuom thuolo mar higni 5 ka osechamo muma. Piny kanyo wantiere gi Habil O Nyasuna. Joma Sogo Nyang'oma nowacho ni Habil O ema biro telo negi kaka MCA ward margi jogo manowuok oko malut ombulu kuom higni 5 mabiro. Habil O Nyasuna Mogo Nyang'oma Masogo Nyang'oma en MCA e ward no. Geoffrey Warindo biro bedo MCA e ward ma Miwani kar chung' od bura ma Muoroni. En gi omiye teko mar mondo mi odhi ochung' jogo bang' lutone ombulu kosechamo muma tich chakore. Paul Onditi POO Paul Onditi biro bedo jalo bendo chung' jineji e ward mano ma Ombei. Jombei nomiye thuolo mondo mi odhi ochung' negi e kar chung' od bura ma Kisumu. Mage jok ma bende biro bedo katayo county assembly ma Kisumu loso chike jogo moseyier ka gitiyo kod governor senator magi joma koro jopiny oseyiero gin gigeno kuomgi mondo mi gibi gitinegi e wards mopogore. Wabiro ng'iyo ni to ward to kar chung' od bura mane kendo ma wantiere godo next obiro nyiso ni to mantiere kanyo
en Nyakach. Nyakach mabende ntiere Kiamoroni, intiere Nyakach kar chung'od bura ma Nyakach. Pod wantiere county ma Kisumu. MCs menya gisani osayang'ne oyombo Tom Nyaoke. Tom Nyaoke ma ang'eni North Nyakach, ng'ato bopenyo ni en Nyakach to kanye North Nyakach. Ward ma North Nyakach, Tom Nyaoke momi thuolo mondo obi otelnegi e thuolo mar higni 5. Jopiny manowuok mondo otim yiero noyiero. Ka en ng'at manoko owuok oko mondo Ombulu, ma ng'at moyierni jo North Nyakach oyiero Tom Nyaoke kaka MCA margi. Kwaro Ojwang' wantiere gi thuolo mar dhi nyaka Uasin Gishu. Mano en county ma Uasin Gishu. Chenro mineno kanyo en mar ng'at mabende chal ni oloyo kendo koro irwako ne ogudu achiel kachiel. We wawinj ane tang'o matimre kanyo. Thank you. Good afternoon, everyone. Good afternoon once again. First of all, before I proceed, we had fellow aspirants at the nomination stage. Maybe I can invite them forward. Mheshimiwa Power, Mheshimiwa Mbele, Mheshimiwa Barno. Who else? We have a Reverend. Power! I would like to take this opportunity kwanza kabisa kuwashukuru watu wote wa Soi kwa kunichagua kuwa mbunge wenu. We say thank you, thank you, thank you very much. Secondly, I would also like to take this opportunity to thank my fellow competitors, Mheshimiwa Dr. Mbele, who conceded yesterday, and you saw through the media that we were doing handshake. We were actually doing the conceding bit, and all the other candidates. Reverend Rono, I haven't managed to talk to Martina, but I think shortly I will talk to him. All of them have conceded defeat, and we are going to join hands so that we can work for the people of Soi. I will also like to take this opportunity
You know, at the nomination stage, those were the tough race. We had Mheshimiwa Power, Mheshimiwa Barno, Mheshimiwa Senator Mbele, and also we had Mheshimiwa Parchilei. You know what, after the nominations, as a house, we decided to work together, and we have been working together through this journey. Until today, we have delivered this victory for the people of Soi. We say thank you very much. You know, when all the leaders work together, when all the leaders decide to work together, then development will be felt. I want to tell the people of Soi, the only gift I will give you to ensure that what we promise to deliver as our agenda and also our manifesto, we are going to do it from day one. Yakoro mgajuang mano county ma Uasin Gishu jalma oseyombo omithuolo mar mondo mikoro ochak tich obro chamo mae to odhi nyime gi tiyo ne oganda jo Kenya. Chenro pod wan mana yiero mar Kenya. En yiero mabende wasebedo kwalu ni chakre ne jo Kenya wuog ikruok ka kinde mane giwuok gidhi giluto ombulu. Sani koro wane chenro mar kweno wabro dhi nyime nyaka bilanda joloch mabendo bro yangu ni mana era Ramogi TV kendi. Kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth e chenro. Your phone.